And here we go, guys. Hello, everybody. I hope you're doing okay. Oops, I'm very small. Let me put this big. Okay. Hi, everybody. How you doing? Everybody doing good? So we are gonna start a little bit earlier today because we do have a speaker from all the way from Europe. I think Belgium. He's gonna tell me right when he jumps in. But before I get started, I would like to share some updates with you guys. The event is on fire. And by the way, good morning, good afternoon, good night, depending on when you are watching this or where you are right now. But let me tell you something, the event is on fire. Like, we are still getting new talks every day, people are still submitting. Um, and they're still getting things around. So I would like to show you some things in the meanwhile so that you know where to find the information, where you can stay up to date on the next sessions, what is going to happen when, and so that you can plan properly. All right. I'm gonna share my screen here in a second. And by the way, the speaker is already on the backstage. So sorry, my friend speaker. Please bear with me here. I gotta update the audience. I gotta tell these people, the community, what is going on. So here, if you go to, oops, let me take this banner off. Morning, guys. It's still like 10 a.m. here. So please bear with me. And this is the link. Hi, Miguel. Bring in everybody. Come on, call your friends. Push on the groups, on the telegrams, on WhatsApps of So Java, everybody. Bring them on board. Tell them that we have started the day, all right? So if we go to sojava.dev celebration week, you will be redirected to this page right here, which is an open source page that and please bear with me, I vibe coded it and actually looks very good and it follows a lot of good practices. So I did vibe code this page. You can see it's very pretty. You can see all the speakers that we have, and this list is being updated on the go. So whenever we get new speakers submitting sessions and it gets accepted on Sessionize, because we did have our call for papers, whenever we get a new session, it shows up here immediately. So whenever you want to know, like, what is going on, what will I watch today, where is my favorite speaker, so you can do that by coming onto the page. And I did some changes here as well, because the Meetup platform kind of tricked us a little bit. It closed the event. It closed the session there. Hello, Mike! The heart for you. So it closed the session yesterday, even though I configured it to be the whole week. So because of that, I completely removed the registration out of it, because the people who already registered, I can still communicate with them via the Meetup platform. And as you can see here, we have now a live stream. Join the live stream. You see? So you can already click here, join the live stream. This button will always bring you to the session that will be live at the moment on the day. So for instance, if you click here today, you will go to, you will be redirected to our session right now. If you click on latest recordings, you will be redirected to the playlist with all the past sessions. So afterwards, you will still get access to everything. Alrighty. Okay. So and yeah, so you can also watch like per day. You also have this here right now to help you out, to follow your favorite streamer, your favorite speaker. All right. What do we got for today? We will open up with Geoffrey the Smet. This guy is just brilliant. I met him many years ago. He will open our session today. Hello, Messiah. Maringá. Bom dia, comunidade Java. My job in one screen. Yeah, thank you. I'll keep it low. Just kidding. So we are gonna have amazing speakers today. By the way, Mozia, I don't know how to say your name. So the first one is a CTO, which is, he actually was the co-founder of the company and now acts as the CTO, so he can push things to other people, like the marketing, right, my friend? So Geoffrey
Not only he created the best Java optimizer, like AI constraint solver in the market, he actually now in the Optoplaner. I don't know if you've heard of it, but Optoplaner, which is an open source project, is also offered by Red Hat as in an enterprise version, and now he started his own endeavor with Timefold. So he's now uh, adventuring the life of the entrepreneurs. I don't know how to say that word. So hard, entrepreneurs. So guys, if you have any questions, not even about Timefold, you can put it on me. Say it's my fault. You can even ask him about how it was to get started with those things. You can ask all about it. He's super cool with those things. So we will open up with AI again, just like yesterday we heard about symbolic AI. Today we're gonna hear about planning AI. We have all, and myself personally, I have had a lot of challenges during the planning of this event. I was trying my best, and I wish I already had a SaaS offering somewhere that I could just go on online and schedule the sessions because it was so crazy. So I wanna ask him all about this later. This is a very stupid case, but actually the problem that we are talking about is the NP hard type of problem, which are basically problems without solutions. This is the reality I'm talking about. This is the type of AI we will hear from Geoffrey on our first session. How to solve unsolvable problems. That is gonna be very cool. Hello, Chunfly. Bom dia. We will later hear from Dominika. I don't know if it's Dominika or Dominika. She's from Payara, and she's gonna bring a session on openness and why we should keep still using open source on our modern software development. After her, I still got, so Max is gonna do in English, I think. Let's see. If you ask him to change to Portuguese, I think he can. Later on, we will have Max coming on board to talk about Jakarta data and Jakarta NoSQL. I don't know if you are aware, but Jakarta EE release will come out very soon, in less than 10 days. So in less than 10 days, we will get Jakarta EE 11. Yesterday, Mike did a demo for us using Payara, using a candidate release. Very tricky, but he did he did get it right. And today we are gonna hear a little bit more about it with Jakarta Data and Max. Following, after Max, Portuguese. Okay, Portuguese sessions with Thiago Bonfim and Ronaldo Tavares. And Thiago is going to talk about the whole history of Java and the things we need to know in order to stay up to date. And we will wrap up the day learning about Java certification. What do we need to know in order to take out that certification we have been looking for, right? So guys, now without further ado, let me bring to the stage Geoffrey. Hi Geoffrey, how you doing? Hey Karina, very good. How are you? I'm doing okay, but I'm starting my day and you're already finishing yours. So I'm I'm not in the same speed that I'm usually, but I think you can already compensate that. Yeah, no worries. Is that true? The thing that I said about unsolvable problems? Can you explain as if I'm five? What is an NP hard type of problem? Yeah, so it's a problem where there's not a simple algorithm to solve it. So basically, you cannot write an algorithm where you have it with the computer power you have on your laptop or even on the entire world to solve certain cases once you reach a certain size. For example, the most famous of these is a traveling salesman problem where you have to go to a number of locations across the country. You want to find the shortest path. To actually do that, once you get to 1,000, 10,000 locations, the amount of... Geoff, someone mentioned that there's some echo. Do you have the YouTube tab open by any means? Because I don't hear the echo, but just double check. No, the echo is coming from your side. Oh, I muted. I apologize. Yeah, now the echo is... Oh, at least I don't hear the echo anymore. If anybody else still hears it, to let me know, then it is on my side. Yeah, I presume it's fine. So, so the traveling salesman problem, that's a typical NP hard problem. And the problem... Wait, so let me go slow. Travel salesman problem. Yeah. Which is when you try to...
Which is when you try. So the typical case is you have a salesman. Can you maybe mute? Thanks, Karina. Um, no worries. So the typical case for traveling salesman problem is when you need to send a salesman who needs to travel to a number of locations across the country, and you need to figure out what is the shortest path to go through all of these locations. And it is NP hard because if you try to brute forces, try to do every combination, as you'll see in my presentation, that's actually quite hard computational wise. You simply don't have enough CPUs available to do that. And so what that means in practice is that usually you don't end up with the optimal solution, but with the best solution you can possibly calculate in available time. And for traveling salesmen, that's a very simple case. It's an academic case, but in the real world, these kind of planning and scheduling cases, whether that's for assigning employees or machines or vehicles, this is quite complex. Can you test to see if the echo is gone? Yes. Gone? Yeah. Yeah. When you now it's completely gone. Oh, perfect. Thank you, Karina. Thank you for telling me. Yesterday I was speaking for a whole 50 minutes with a low volume, so I only got to know later. So thank you for that. So Geoffrey, I understand, and you mentioned academic problem. Do you mean so this is not just algorithms that is easy to code, if and else? Basically, you had to go through. Did you actually take the PhD stuff or no? Do you have a PhD? No, I did not. Many in the did focus on this on your academic study, right? No, actually, I learned all of this. No, I thought Openness was the result of your graduation. No. No, not at all. In most cases, when people write solvers, that is the case. I'm the exception to the rule. I know you for over 8 years, maybe 6, 7, I don't know. And I have always thought about that like this. Now you changed my mind. So I'm relatively old, let's put it like this. So 18 years ago, I was already being a Java consultant. And wait, which Java version was that? So I actually started while I was studying in Java 1.1, not because it was the latest version, because it was writing applets at the time, and you had to write first a Java 1.1. So that means you had to work with vectors instead of lists. So as simple as creating a list was simply not possible. That was a whole lot of fun, I can tell you. That is why I left C and came over to Java. Yes. So when I really started, when I was working, and actually, as a day job, I think Java 1.4 and Java 1.5 just came out at the time. Wow. So, yeah. Yesterday I asked this. The majority here have not been there like since then, but there are some who have. So you have some friends who would understand your pain points there. So yeah. There's someone mentioning here if you're talking about graph theory. If not, how does that compare? Yeah, so graph theory definitely rolls into this. So for example, when you're assigning jobs to machines, these jobs typically have dependencies. Those dependencies form a graph, and graph theory is something that plays a lot into these kinds of planning problems. They are really affect how the planning problems are scored. Like when you have a solution, whether it's a good or a bad solution, graph theory comes into play a lot for that. It also comes into play in the search algorithms, and I'll actually show that during my presentation a little bit, where you'll see some of these graphs appear. Oh no, you're telling me I cannot talk to you all the 50 minutes? Come on, I miss you. I'm just kidding, my friend. And I sorry to cut you off, but the thing that I'm thinking here as you're going through all of this is these people, these guys that are watching us now and also on the recording, they have been listening to all types of developer advocates talking about AI since forever, since the hype. Everything is Gen AI, everything is AI here. It is that word. If you don't have AI, you don't get into the conferences and so on, right? So even Java developers are just talking about AI just to get into conferences. So my question to you is, let me just finish the context. Most of the things that I see these people talking about are not being used by anybody. Mm-hmm. Nowhere by anybody. And I wonder if the thing you're going to talk about is actually production ready and being used in production. It's used all across the globe for and affects millions of people's life, indirectly and directly hundreds of thousands of people's life, employees at companies who get scheduled by this and taking into account their preferences, as well as
preferences of the company, as well as vehicles, machines, jobs, and so forth. So this, just to give you an idea, there's telcos using this to send vehicles, or using this technology to optimize vehicle routing. There's hospitals using this to optimize nurse rostering and to send nurses around also on the road, and so forth and so forth. This technology is used. This is real. Basically, it's saving lives. Yes. Well, indirectly, I'm sure you can calculate that. Yes, because if you get, it's hard to put a number on that, but if you make sure that the right employee, the right nurse, the right doctor is assigned to the right shifts as much as possible, you increase the chance of saving lives, in theory, at least. Yes. Wow. Okay. And I also saw something about CO2 there. So it's also eco-friendly technology. Yeah, so that's the interesting thing. When you actually reduce the travel time for vehicles, you increase productivity for the company, and the companies love that. But you also reduce the amount of CO2 emissions they actually need to actually do those routes, and you'd be amazed how much that can be. I don't want to spoil my presentation, but I actually come back on that in there. I'll let you get started now, but before that, just in a few phrases, why should Java developers hear to your talk today, listen to your talk today? Yeah, because so the world is full of planning problems, and people don't recognize them, and people always do them typically manually. You can automate those with planning AI, and this can make can be of great benefit to your company, and of course to society. Okay, go ahead, share your screen. You should have shared it during the small talk, Geoffrey. Yes. Guys, by the way, if you're interested on what Geoffrey is gonna be presenting today, like many years ago, we did a whole week dedicated to this technology, like the same open source project that it comes from, Optaplanner. So if you start to get hands-on, to be honest, knowing Geoffrey, the documentation is perfect of TimeFold. So you probably won't need this stuff, but if you need someone talking about it, call him. If he's busy, then you can check the videos there for Optaplanner Week. All right, Geoffrey, the stage is yours. Thank you. If there's any questions, don't hesitate to ask, and I'm happy to dive into any questions. Same way as usual, my friend. Yes, let's go. So complex scheduling and routing made easy. So 18 years ago, I started as an open source project to solve these kinds of scheduling and routing problems I'll talk about. And so over the years, it's used all across the globe, as I said earlier. So let's take a quick look. Let me give you a quick intro on what kind of scheduling problems before we dive into the real stuff and to the code and things like that. So the world is full of planning problems and scheduling problems. So for example, when you walk into an airport and you go in, you will see there's an escalator there. Well, that escalator actually needs maintenance. So every now and then, somebody needs to go there and do maintenance on those, and then that's a planning problem, that's a scheduling problem, that's maintenance scheduling, right? And you want to make sure there's, it happens often enough, but typically not during rush hour. And when you continue your journey through the airport to your airplane, you will of course check in your luggage. And of course, there's a planning problem there, because we need to assign shifts to the employees to actually take care of to accept your luggage. And of course, the airport itself has a scheduling problem that they have to decide which desk goes to which airline, and of course, during which time. Now, you continue your journey and there's a flights there. Well, each of these flights, that's a flight scheduling problem. That's actually a very complex one, because you need to make sure there's a runway to take off or to land, and you need to make sure you need to take into account how long the flight takes and what is the ideal time to do this when you're going to send the most tickets and so forth. So that's a very complex scheduling problem there. And when you continue your journey, you will go through security, and that's again a shift scheduling problem. But there you have interesting constraints, like some of these, like for example, you need both a male and a female at every guard at every scan for frisk searches and things like that. And they need the proper training and the proper skills. You continue your journey, another shift scheduling problem for the employees who at the gate. This is typically the same employees that took your luggage at the beginning, so they actually have enough time to actually get there. And then, of course, your airplane, that there's an aircraft scheduling problem there. You need to have an airplane that's enough to pick up all of the people on the flight, so it needs to be big enough. It needs to be at the right location, and when you fly an airplane from A to B, then its next location needs to be from B, or somebody needs to fly it back. And of course, there needs to be maintenance scheduling on these airplanes. Class A and Class B maintenance, they call it, every 48 hours, every 8
days, there needs to be maintenance on these machines to make sure they don't drop from the sky. And of course, you have a gate scheduling problem too. Now, once you get into the plane, there's a flight crew scheduling problem. This is a little bit like a shift scheduling problem. You need to decide which pilot and which steward you will get for your flight. But it's more complex because, when their shift ends in Los Angeles, when they fly from, let's say, Sao Paulo to Los Angeles, then, of course, when their next shift cannot start from Sao Paulo, again, it needs to start from Los Angeles. So the world is full of these kinds of scheduling problems, and some of them are automated. Most are not, actually. That's weird. We live, in 2025, and most of them are still not automated, but few of them are actually optimized. And so you can actually optimize them with Planning AI in Java, right? Just to give you an idea what the benefits is if you use a Planning AI engine to optimize this. This is a typical vehicle routing problem, right? Earlier with Karina, I talked about the traveling salesman problem. This is like the advanced version of that, where you have not one person going through the country, but multiple persons, in this case, 4. So we have 4 vehicles, right? And what you see here is that each of these has a number of delivery locations, and we need to decide which vehicle goes to which delivery location and in which order those vehicles do that. And there's a number of constraints that come into play. Like, for example, the vehicles have a maximum capacity, or certain vehicles can only do certain visits can only be done by certain vehicles, but because they need to be, like in this case, you have an expensive delivery and you need an armored vehicle, right, which is properly insured to do that and has the right equipment to do that. And then, of course, you have other things like time windows. Somebody needs to be there between 8 and 10 o'clock, because otherwise, if you arrive too late or too early, there's nobody there to open the door. And you, of course, want to reduce the overall travel time so your employees can spend more time working for your users or delivering items and less time actually driving around, which is not interesting for your company nor for your CO2 emissions. Now, here's the interesting thing. Most planning problems that are solved manually, most managers believe that they are doing this near optimally. And so we had this case where they expected a 1% less driving time, right? And it was actually 25% less driving time. So the whole project, this was a big project, would have been profitable if it only had 1% less driving time, but it was actually reduced to 25% less driving time. Just to give you an idea, if you go to these field service technicians or these delivery people, what they typically do is these drivers typically spend 2-3 hours a day driving around. If you can reduce 25% of that, so they can spend more time, for example, for the field service technicians to install cable or to help people or to do plumbing work and things like that, or whatever they're doing at people's houses or at companies' locations, you actually increase their productivity. And this is, of course, what we saw here, because first of all, we saw a big reduction of CO2 emissions, more than 10 million kilograms per year. And that's quite large. Just to give you an idea, I live in a semi-large city, and this is 3 times what that entire city actually expends, right? And also, it saves them more than $100 million per year, simply because they had tens of thousands of vehicles, and simply by reducing their travel time by a very large amount, by 25%, the whole thing became very interesting, profitable, right? So these planning problems can have a big impact, right? But the question is, are they difficult to solve, right? And so me and Karina, we talked earlier about this NP-hard thing. What is that really, right? And why are they difficult to solve? So I'd like to just take you along into why, what's difficult there. So just to explain that, I'm going to use a very simple case. So I'm not going to talk about vehicle routing or nurse rostering or job scheduling, all of these kinds of interesting, complex cases we can handle. We're going to talk a very simple case called the school timetabling case. And in this case, we have to assign a number of lessons like math, chemistry, French, and history, and we have to assign them to a room and to a time slot. So for example, we could decide that we take the math lesson and we assign that to room A at 8:30, right? Now, there's a number of constraints. We can't just throw these lessons into these slots and then go with that, because there's a number of constraints. So for example, the math and the chemistry lesson actually have the same students. They both have the 9th grade of students. And so that means that students cannot attend 2 lessons at the same time. So of course, these 2 lessons should not be occurring at the same time.
Similarly for chemistry and French, those actually have the same teacher, Marie Curie. So, and of course, Marie Curie cannot be at 2 places at the same time. And of course, French and history, they have the same students. So again, same constraint. So what we're going to do is we're going to give that to a solver, for example, Timefold, Optoplan, or something like that. We're going to give that to a problem, and then we're going to get a solution from that. And this might be a solution. As you can see, all of the lessons are assigned. Now, the first thing we need to be able to do is, we'll need to do 2 things. First of all, we need to score that solution, see if that's a good solution or not. And the second thing is we need to figure out the search algorithm to find that, that optimal or near optimal solution. So let's talk about the scoring first, right? And let's only look at the hard constraints, right? So here's a proposal, right? Let's say we assign the lessons like this, where we assign chemistry to 9:30 in room A. As you can see, we're assigning both French and math to room A at 8:30. Obviously, that's a problem because that means that 2 lessons in the same room at the same time, that's going to end in chaos, right? So obviously, that's a room conflict. That's a bad idea. Now, if you actually look at a different solution, here's another solution. On first sight, you might think this is a good solution, but if you look closely, you'll actually find out that it's not. If anybody has an idea, feel free to write it up on the chat, right? But what you actually will see is that chemistry and French, they actually have the same teacher. So if you actually look at this from a teacher point of view, right, and we look at what Curie needs to be doing at each point in time, you'll see that Marie Curie has to teach both French and chemistry at 9:30. So that means that this is not a feasible solution because we have a teacher conflict, right? So similarly, when we have another solution here, which might look good if you look at the rooms and if you look at the teachers, but if you look at the students, right, the 9th grade and the 10th grade, you will see that in this particular solution, math and chemistry are at the same time, and those are the same grade, both the 9th grade. So as a result, that's clearly not a good solution, right? And it actually happens twice in this case. Now, there's of course a good solution. That's the one we showed earlier. That's this solution, right? And you can see it's a little bit different than all of the others, right? And this one is where all of the 3 hard constraints are actually fulfilled. Now, in the real world case, you will actually have many feasible solutions. So solutions where you say the hard constraints is fulfilled, but you will actually also have soft constraints to determine the best possible, out of these solutions, some of them will be better than others, and we'll actually go to that a little bit later, right? So no questions yet so far, I see, Karine? Okay, let's continue. So when we look at this on a class diagram, and this is also the Java classes that you will see in a minute, well, we basically have a time slot, right? And the time slot has a day of week. This is java.time, of course. And then it has a start and an end time. And then we have a room which has a name, like room A, room B, and so forth. So for example, we have a time slot at Monday from 8:30 to 9:30. And when we then look at the lesson, then we have a lesson, for example, math with a teacher, Turing, with a student group, 9th grade. And these will need to be assigned to a time slot and a room. So the lesson part, the subject, the teacher, the student group, these are all filled in, and we will need to fill in the time slot and the room, right? So now, if you want to calculate the score for that, how do we see if it's actually feasible, right? If it's like D and not like A, B, or C. Well, one of the ways we can do that is we can write a Java function to do that. And that Java function would look like this. And let's go through that very quickly. So what we have here is we have a hard score, which is 0. We're going to, every time we break a hard constraint, we're actually going to reduce the hard score, and we're going to return that. So ideally, we can return 0, but if this solution is not feasible that we're looking at, right, we will return a lower number. So what we're going to do is we're going to do a for loop of every lesson with every other lesson, right? This is simplified code. You would actually I'll filter out make sure that we don't do a loop of the 2 same lessons, right? And then we're going to check if these 2 lessons have the same room and if they have the same time slot. And if they do, then that actually violates the first constraint, the room conflict, right? So in this case, we have 2 lessons in the same room in the same time slot. Now, if we have 2, and that's, of course, we're going to violate that. If we have penalized that, and if we have a teacher that has 2 lessons in the same room at the same time, so 2 lessons have the same teacher, then we're going to also penalize that. And of course, same for the student group. So with this kind of code, you can actually calculate that.
But there's a problem with this code. The problem with this code is that every time we look for a new solution, we actually, all of the lessons with all of the other lessons are compared. And if we're going to look at a lot of different solutions, which we'll try a little bit later, you'll see that that's actually not that efficient. And what you want to do is something called incremental score calculation. And I'll show you later how we can do that. With incremental score calculation, we're only going to calculate the delta between when we have a solution and where we change something, such that we can minimize the number of calculations we have to do. But that's an implementation detail. This works. So let's try out. How could we actually solve that, right? So one way is the greedy algorithm. So let's say you say, I don't want to use any of these fancy solvers out there. I'll just do this myself because, I can do this better, right? And that's great. And one of the ways you can do that is using the greedy algorithm. So let me show you how the greedy algorithm works. In the greedy algorithm, you take your lessons like math, French, and so forth, and you take the one of them, let's say math, and you try it in every one of these potential slots. So you try it at room A at 8:30, room B at 8:30, and so forth. Now, whatever works, the first one that, the one with the best score, you take that one, and when in doubt, let's just take the first one, right? So we take this option. Now, the next is we take the history lesson, and we try it again at every position. Now, in this case, when we try it, and of course, we leave the math lesson alone. Now, if we try this, what you will see is if we put it at 8:30 at room A, it will actually have a room conflict with history. And of course, we will not accept that solution. So we will have to, so we don't want that. So we'll actually take the second solution, right? And of course, this algorithm continues like this. So we take the third lesson, which is chemistry, which has the same students as math, by the way. And so obviously we cannot schedule it at 8:30. Those rooms are all occupied already. And we can do it at 9:30 in room A or room B. And of course, we just take the first one again, right? And the last lesson we're looking at here is French, which has the same students as history and the same teacher as chemistry. And as you can see, there's only one spot left, of course. This is at room B at 9:30, so we take that. But there's a problem with that. If you watch closely, you'll see that chemistry and French actually have the same teacher, right? So this is actually a problem because now Marie Curie has to be in two places at the same time. This is actually not a feasible solution. So even though the greedy algorithm solves it for us relatively quickly, and we'll show you that it's actually a good algorithm to start with. You'll see that in many cases it doesn't lead to a feasible solution, and it's far from an optimal solution in any case, right? So, but Joe, this is not the only problem, actually. I think the biggest problem as a technical person who tries to solve problem for people is that they will not accept this solution because it will, in between quotes, take their job away. Is that what you hear out there? So that's a good question. So in general, like if you have a planner who's doing this for 20, 30 years manually, and you actually and so you come up with a new solution, whether this is greedy algorithm and some of the more advanced algorithms I'll show later, you will often face this problem like, okay, you're going to take my job away. That's actually not the truth, because what you're going to do is you're going to make them more efficient. They spend a lot of time trying to figure out, trying to puzzle, like how do I fit those four lessons into those rooms and so forth. What you allow them to do is to use their time to start saying what they want to optimize. Do they want to optimize for favor of the teachers, favor of the students, a weighted function between them? Do they want to optimize for compactness of the schedule of the teachers, or trying to avoid them giving them lessons that they're bad at and things like that and so forth, right? And you also want to allow them to do them simulations. So for example, what would happen if we hire an extra teacher? What would happen if we build an extra room? How will that make our schedules better? What will be the return on investment and all of those things? Right now, these people don't have the time for that. They're always struggling just to get the schedule out and to make it feasible. So you get a better schedule, a far more optimal schedule with higher productivity for the company, and you allow these people with planning AI assistants to actually, start guiding the planning to what they think is better and what they see is better, as well as run out strategic things. And but yeah, I can understand the fear
but I've never seen any case where at the end of the route, the planning, the human planner isn't there anymore. Right? If that would take people's job away, we would all be without jobs with Gen AI. Yes. Instead, we are using it like crazy. So I think people would actually like to have to skip the problems in their planning problems, like the challenge in deciding all of these, right? So it's going to be helpful instead. All right, go ahead. Yes. So as for continuing with the greedy algorithm, so if you want to implement that, let's say you want to write some code for it. Well, how that typically works is you have this big for loop of lessons where you say, I take one lesson and I assign it. I take one lesson, I assign it. You saw that here at the in the previous slide. We first take the math lesson, then the history, then the chemistry, right? That's this big for loop over lessons. And for each of those lessons, you basically try out all of the time slots and all of the rooms. You see that here for every time slot for every room. And if it's actually better, right, to assign it there than it was until the moment ago, you remember that and you actually set that at the end of your loop within your lesson. Important thing to understand here, as soon as you've assigned one lesson, you never ever move that again. And so when the next lesson comes in and it turns out that that first assignment was actually a very bad one, well, sorry, that's just what it is. It's like that, and that's the way it is. And you get an infeasible schedule, right, or a bad schedule, right? So let me show you a quick demo of that. So what you can see here is I've written the brute force algorithm, and I'm just going to run it for a quick moment. So I can show you a little bit the code behind that. So we do have our lesson here, as you can see, with the subject and the teacher and the student group. We have a time slot and a room, and it's currently running. And so then we have the code here, which is... I already know what people will ask. Yes. Do I need to use Quarkus? Does this work with Spring Boot? Does this work with this, with that? So how's the state of art in this? Like, what is the state of affairs with this technology today? This works with Quarkus, this works with Spring Boot, this works with plain Java without any of those two technologies. This works with Kotlin. This even works with Python. Oh my God, you did it all. We have full support for Kotlin. One of our examples is full in Kotlin. So if you go to our quick starts, you can actually see you can see the school timetabling in 3, 4, or 5 forms: Hello World, Spring. My gosh, Quarkus. Lovely. Okay, thank you. Yeah, so let's run that. Let's actually look at the implementation of that. So if I go here to localhost and I refresh this, now we can just, this is the brute force one. Okay, I ran the wrong demo. Let me just fix that for a second. Here we go. Let's do this one. That will be better. All right. And so let's refresh that for a second. This is the greedy one. Yes. And so when I solve this, it solves it. But as you can see, French is and chemistry are assigned at the same time. And if you look per teacher, you will see is that Marie Curie has to be on Monday 9:30 at 2 places at the same time. So obviously, that algorithm really not such a good algorithm, right? But the nice thing about it, if I actually switch it to something like, let's say, 20 lessons, let me just quickly show that to you. So now I actually have, let me go here for a second. Restart, please. Okay, let's do a full restart. It will definitely help. Okay, I'm in the wrong directory. That's why nothing happened. Yes, so the problem exists between the keyboard and the chair, and I'm fixing that right now. So if I actually change for the greedy algorithm the count until 20, right, you will see now we have 20 lessons. If I actually assign those 20 lessons, see, almost instantly, it solved it for me. It assigned all of the lessons to the rooms, like these are the time slots, Monday, Tuesday, and so forth. I have some more time slots and some more rooms here. But you can also see that if I look at the teachers, that's fine, all right? But if I look at the student groups, here we go. I have one student group, the 10th grade, who actually has to be in 2 places at the same time. So obviously, again, not a feasible solution, but it was fast. So
that's actually, there's good things about this algorithm too. So let's actually go through that. But there's something weird. You said we are talking about unsolvable problems. So again, just to make sure people are understanding, please clarify what you mean by optimal solution and all those concepts. Oh, that's a good question. So optimal, I mean, there's no better solution to be found than that one, right? So looking at the hard constraints, like to make sure that no teacher No has to better be solution would mean solved, but that's not the case, right? Is that like it is not? There's no solution, but you can't do anything with this computer power. Is that it? Yeah. So when you so an optimal solution means there's no better solution than that particular solution. A feasible solution means that you can actually execute the plan. You're not expecting two people to be at the same time, same place at the same time. Yeah. But it might not be a good schedule. You might have people driving around a lot, or you might have this teachers where they have all of these lessons all apart with a lot of spare time. They really hate that, right? People might hate your plan, but if it's feasible, it's still, it might not be good, but it might be feasible, right? Perfect. Thank you, Geoff. Thanks. Because we were talking about people are paying millions. Is it millions of dollars or to the level of millions of dollars for people who can solve this stuff, right? Yeah. So if you have a vehicle routing problem and you do that manually, and there's many companies still doing that manually, I can tell you, if you talk about 10,000s of vehicles, you are saving hundreds of millions. I'm talking about the NP hard problems, those challenges that are paying. Yeah. Yes. So if you solve them, but this is a mathematical thing. So there's But it's associated, because I want them to understand that there's no way this could have a solution, and this is the proof. Yeah. So there's the millennium problems, and in the millennium problems, each of these are strong mathematical problems. And one of them is actually proving if you can find a way to solve all of the NP-hard problems very efficiently towards the optimal solution within reasonable time. That's currently not proven, and that's 25 years ongoing. So when Geoffrey tells you there's no solution and this is the best solution possible, this is what we mean. Someone asked if this has to do with the equilibrium of Nash on the game theory. No, it's not. It's not part of game theory. It's not, prisoner's dilemma, Nash's theory, and stuff like that. It's not this kind of stuff. It's a separate thing, basically. Good question. Yeah. Yes. So here we go. So if you look at this algorithm, it's fast. We got a solution fast, it's scalable, but it's far from optimal, right? And in that particular case, it was not even feasible. Like you cannot just, execute that plan and tell people to be at two places at the same time. So maybe we can find a better algorithm, like the brute force algorithm, right? You can see that's really my kind of algorithm, right? Okay, jokes aside. What you do here is, pretty much the same thing. You take that math lesson and you try it at every possible slot. But now, instead of choosing one of those, we're actually going to explore all of these. So we're going to actually, and this is where you get to math graph theory, of course, we're going to explore not just the case where math is assigned to the first room at 8:30, right, and explore all of the cases where we assign history. We're also going to explore what happens if math is assigned to room B in all of those cases. And as we continue that and we bring in chemistry, you can see we create all of these branches. We can create this tree, right? So, and this is the brute force. You just try all of these combinations, and you just explode that tree until you hit the final state. And you can see that here at the fourth level, all of the fourth lessons are assigned. And so you could, for example, see this solution here where math and history are at 8:30, and you can see this solution here where math and French are 8:30. When you actually look at that, we'll see, okay, this one, chemistry and French again, same time, that's a non-feasible solution, but we actually find a feasible solution. So problem solved. And I can actually guarantee you, if you use brute force, you will find the optimal solution. So what is that nonsense of being unsolvable? Clearly, it is solvable with brute force. Well, let's first dive into the code. Writing this code is a bit harder, because what you basically want to do, you will have an n number of lessons, right? So, and what you want to do is you want to write a for loop for every time slot and every room. I'm going to try that first lesson, and inside that loop where I try that lesson on every room slot and every time slot combination,
I will want to do the same thing again for the second lesson, and so forth until I get the end lesson. Now, obviously, you cannot write code like this. You could generate it, but there's other ways to do that. It's not that it's a bit more harder to read, but it does what this thing does, right? And you basically try every combination. Now, there's a small. Let me just show you. Right. So what I'm going to do here is I'm going to actually go to the brute force version. I'm going to run that. And as you will see, when I run that, right, here we have 4 lessons. I'm going to press the button. Okay. Took a little bit of time, right? But here we go. We have all of them assigned. And we have a perfect score. So if you look at this per room, perfect. Per teacher, perfect. Nobody has to be in 2 places at the same time. Per student group, perfect, right? So here we go. We have the optimal solution, unsolvable. Take that, fully solvable. Right? Now you're doing the Karina thing, the energetic. But I love it. Oh my gosh, that's so fast. Yeah, well, fast. Let's talk about fast. Let's talk about fast. Let's talk about scale. What happens if we throw like 20 lessons at this, right? So I'm adding 20 lessons to the brute force thing. All right, okay, no problem. Here we go, 20 lessons. Yeah, a lot more time slots, a lot more rooms. Let's just click the button. And here we go. It's solving. I've pressed the button. It is actually solving. I can show you that. Brute force started. Here we go. Right. We just have to have a little bit of time, right, and solve this. But while we're waiting, just to be sure, I want to continue the presentation. So let's maybe do some math on this. You never know. It could be interesting to do some math on this. So if you have assigned 1 math lesson, that's 4 nodes we're looking at, right? Graph theory wise. And if you look at 2 lessons, like math and history, that's 4 times 4 combinations, right? For every position of math, we can try every position of history, and that's 4 times 4, right? If you have 3 of these lessons, that's 4 times 4 times 4, or 4 to the power 3. And of course, 4 lessons is 4 to the power 400, right? This is getting complex here. So let me just ask a question that has to do with your explanation, because then maybe you can include this on this explanation. The question is that Dennis remembers that he saw people using linear programming to solve hard problems like this. Could they use it? Yes. So linear programming is another way of solving these problems. Or there's actually 3 big families of solving these kinds of scheduling and planning problems. Linear programming is better at not specifically these kinds of problems. It's quite okay for school timetabling, for nurse rostering. It's not that great at vehicle routing and job scheduling. But it's another technique to solve these kinds of planning problems. And what we actually use in Timefold, as you see later, is called meta-heuristics. That's another big family. And then the 3rd big family is constraint programming, which has, and each of these has some advantages, some disadvantages. But yeah, I'm a strong believer, and no big surprise of the meta-heuristics approach, especially because we were able to standardize it and put it into a box, which was, I believe, very few other solvers actually succeeded in doing, making them reusable. And that's why you get the quality what you need to put this kind of stuff in production, right? Now, so good question, actually. Very, very good question. Thank you, Lenny. So if you continue with this, like what happens if we do 400 lessons, right? That would be 400 to the power 400. And so just think about that for a second. So how big is the search space? How many times or how many solutions will we look at? And how much time would that take us, right? So the search space for n lessons is n to the power n, right? So that means if you have 400 lessons, that's a normal high school, right? 400 lessons, right? That's basically 10 student groups of 40 lessons a week, right? That's actually 10 to the power 1,040 different combinations we're looking at. And of course, I'm still trying to solve that brute force thing on my laptop right now, right? And this is good Mac, so good power, right? So just to give you an idea how big this number is, if you just compare this to the number of atoms in the observable universe, which is 10 to the power 80, this number is much, much bigger, right? And just to put that into perspective,
when you run some tests on this, and when you try to solve 4 lessons, you will do that in milliseconds. When you try to solve 5 lessons, it takes less than a second. 6 lessons, 2 seconds. 7 lessons, 2 minutes. 8 lessons starts taking an hour. 9 lessons starts taking a day. 10 lessons start taking a month. 13 lessons start taking 2,000 years, right? That's when the Voyager, reaches the next nearby star. That's within 2,000 years, right? For 13 lessons. For 50 lessons, that's 2 million years before it would actually finish the brute force algorithm in these runs. That's when the Apollo bootprint fades on the moon. 17 lessons, that's 5 billion years. That's when the sun explodes, right? And on my laptop, I'm currently solving it. Won't you stop? Like, I love the analogies. I'm like, and then you go again and I love it. Perfect. No, oh my gosh, this would take for okay. Now I think they get the level of the problems you're talking about and how how limited we are in terms of computational power when we don't use the head and good algorithms. Yes, exactly. Yeah. And so we don't want do we want to wait for 20 lessons to solve on my little MacBook here, or do we want to maybe, how Please, much? give me something better. I'm tired of this stuff that doesn't work. Show me the good stuff. Yeah. Okay. So let's go back here, right? And so it's still working. It's still solving it for 20 lessons, as you can see. But I'm going to, of course, kill that because I cannot wait until the sun explodes and then a few thousand years more. So algorithm comparison. The brute force algorithm was slow. It's not scalable. Right? It took a second for 4 lessons. Took for a very long time it takes forever for even 20 lessons. No way we can do 400 lessons or 4,000 lessons or 40,000 lessons, but it's optimal, right? This is really choosing between, having your cake or eating it too. This is really a bad thing, right? So what I want to talk about, of course, is the advanced algorithms we use. And what we basically do is we actually start with that greedy algorithm. That's actually a good start, right? It's a very fast, good initial, far from optimal initial solution. It's an initial solution. And then we use meta-heuristics. And so that's where the difference is with things like linear programming, which is relying on mathematical equations to input your things, while we can handle any kind of constraints because we just use code, right? And so a couple of these are famous ones are tabu search and similar annealing. And so but that's just the tip of the iceberg. That's 10% of the work. 90% of the work are a whole bunch of advanced subsystems we've actually added inside of TimeFold to make everything faster, more scalable, and to handle more types of constraints. Right. So how does this work? These algorithms work? Well, like I said, there's many layers of this, but the very basic part of local search is that when we have a particular solution like this one from the greedy algorithm, where we have chemistry and French actually assigned at the same time, right? What we're going to do is we're going to try to make some changes. We're going to take one of these lessons like math and move them one down, or swap 2 lessons and things like that. And one of these, and we'll just take one of these. We will actually force it to make a decision. And it will, for example, take this one because the score is the same as that one. So it's not a worse solution, and there was no better solution. And then we continue making changes. And then we actually start finding better and better solutions. And like, for example, in this case, this is the feasible and even optimal solution for the small data set. Now, how do you make those choices in which they call this neighborhoods that you explore as to which solution you accept and so forth? That's where the differences are between the local search and that's where that's where it's a little bit like the garbage collector. You can tweak this, but we do it for you inside the solver. But this is the basic on how this works. Now, you could implement this yourself. It's a lot of fun. I've been doing it for 18 years. But me and my team are been doing it for a very long time now. Or you could just use, TimeFold. For those of you using Optaplanner, TimeFold is the continuation of Optaplanner. When Red Hat's end of life Optaplanner, we continued it as TimeFold. So TimeFold is a library of optimization algorithms. It's AI, but it's not machine learning. That's why we call it planning AI. There's no machine learning. You don't have to train it or stuff like that. You can just directly use it, but it is part of the
not everything that is AI is machine learning, right? And this is one example. It's open source under the Apache license, Timefold Solver. You can find it on solver.timefold.ai. And it's actively developed by our open core company. And we sell support on it, of course, but we also sell out-of-the-box implementations for certain planning problems on top of it, if you have one of those and you want to use us, right? And under the hood, of course, we use our open source solver. So Timefold, as I said earlier, Mac works on Java, works on Kotlin, works with Quarkus, Spring, works with Maven, with Gradle. We all have examples of all of these kind of stuff. Of course, it's Java, works on all operating systems and works on all clouds and yada, 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 right? So let's go back. What do we have to do? We had our class diagram, right? We had our lesson class, we had our Timefold class. How can we start using Timefold on this? So what we're actually going to do is we're going to tell Timefold, well, this lesson class has something that can change during planning that you need to fill in for us. And particularly that's that time slot class and that time slot field and that room field. So we're actually telling Timefold, you have to fill in for each of these lessons the time slot and the room, right? Everything else you have to leave alone. You cannot change the subjects or the teachers. That's all set in stone. You cannot change the number of rooms or the time slots that we can actually teach. But you can choose which lesson in which time slot. Now, Karina, you said earlier, organizing your schedule for this thing was quite hard. So if you look at Devox and so forth, Devox Belgium, Devox France, and so forth, it's even worse. There are many rooms, many speakers, and like people. Oh my! It's even crazier. Yeah, and it's quite. Not only to say about the teams, because you need to put people together, like with affinity based on the themes of the talk. Yes, and so they use this every year, and they have like multiple streams at the same time, and then the speaker cannot be at two places at the same time, and many more constraints, teams and stuff like that, right? And so it's very similar to this, but just a little more complex, and you can actually find that one in our quick starts entirely if you want to look at that one. This is the easy score calculator. It's the exact same code as we had before. The only big difference is that we're doing hard score of, so we're returning actually something that Timefold understands that, okay, the hard score is broken. And this allows you actually also to put in the second number. This is the soft score in case we would start adding soft score, and I'll talk a little bit about that later. So you can actually use this kind of calculation too. But like I said before, this is not really efficient. And so we have a better approach to this, and I'll show that in a minute. So here's the run of that. So let's actually run that too. So we've stopped the brute force scheduling one, and I'll okay, it looks good, and I'll go here to the one with Timefold. I click this, it solves it, but now that's for 4 lessons. So I'll actually go back and let's do the same thing we did with the others, right? So just like brute force, it can optimally solve it for 4 lessons. But if I actually give it 20 lessons, that's when we see the real difference, right? If I actually give it 20 lessons, and we click the solve button, what will happen now, it will assign those 20 lessons. Look, it's finished. It actually has an optimal score. You can see that it also supports soft scores already, although there's no constraints there. And when we look at the lessons, you see there's no room conflict, there's no teacher conflict, and there's no student group conflict. But if you look at the lessons, the teachers don't really like this. Right? You can see this hole in here. Like they have a 9:30 lesson, and then they have a 1:30 lesson, and they have this longer period of time between them. Or they have this lesson in the morning at 8:30. This is even worse, until 2:30 again, a lesson. Teachers hate this. They want compact schedules. And that's why we will want to add soft constraints. That's out of scope of the today's session. But if you look into the quick start example, you actually see that there's soft constraints in there, which makes sure that all of these lessons are compacted together such that the teachers are happy, right? So that's, of course, that's the difference between a feasible schedule like this and a good optimal or near optimal schedule where the teachers are happier, right? And of course, the student groups hopefully too. So let's continue. So with heuristics, they're fast, they're scalable, and they're near optimal. They're not optimal or not guaranteed to be optimal, but they're near optimal. And once you start scaling out, you will see that typically these are the best solutions, right? Linear programming is interesting too. They're typically better at the smaller kind of solutions.
and also the different kind of solutions, right? Like there's a certain, if it's a linear problem, if it's not NP hard, then linear programming is definitely a better solution too. I don't see questions on this, so let's continue. I talked about the vehicle routing problem a minute ago. So yes, being in a startup, I'd like to put in a quick plug, of course, for not just the open source solver, but also the other solution we have. So for the vehicle routing problem, you have a quick start in the open source version, but we actually have a fully featured with all kinds of constraints you might need in our platform, which is app.tyfel.ai. And this particular one, what we do is we have a case where you send in a data set, we solve it, and we send you back the solution. So for example, in this case, this is a default data set that I've sent in. And here in this particular case, I've sent in a requirement like we have a number of vehicles, like vehicle and a number of days when they can work in JSON. And then we send back the solution. So the visualization of this looks like this. All right, you can see we have a number of vehicles, and we need to decide for each of these vehicles which visit happens in which order. This is a typical vehicle routing problem, right? And you can see that through the API, which is using the Tyfel open source solver underneath, we've decided that this vehicle IV will first go to this location, and this location, and this location, and so forth. Right, and you can see there's skills that are being taken into account. There's lunch breaks being taken into account. There's time windows of the visits being taken into account, and 20, 30 other more constraints. Right, and this is just to give you an idea what kind of things you can build with that. And you can also see that the amount of travel time, as if you look at the score, so this is the actual amount of travel time we see here. That's the yellow function. That by solving it longer, we actually reduce the travel time by 22 minutes in this particular case over a 40-hour run. This is a small data set. This is a demo data set. But again, whether you're doing this with the solver or doing this directly through our APIs, what you will see is you will reduce your total travel time for vehicle routing, which is good for your company. So that's that demo. All right. Okay. So what do you want to do if you want to get started? Let's say, for example, with the open source version. What you do is you go to Tyfel Quick Starts, and you go to solver.tyfel.ai, and from there you will find a link. Let me just show you that quickly. So you go to here we go, solver.tyfel.ai, right? And then here you can you can go to the quick starts, and here you'll find all of the quick starts. So we have one for vehicle routing too, which is this particular case, right? Which is a simplified version of what I showed earlier, but you can extend it. And then, of course, we have employee scheduling, food packaging if you do production scheduling, order picking, and so forth. School timetabling, the one I was talking about, conference scheduling, the one we talked about earlier too. And so you can clone that repository, and then you can run them. This particular one is with Quarkus, but as I said before, Karina, we have one for Spring 2, which you can find over here in Java. You can find one for Spring here. Here you go, Spring Boot version. And as you said, all of these come with both Maven. Some of these come with both Maven and Grail support. Most of them, some of them only Maven, but some of them with both. And that's how you get started. And if there's any questions, I'll happily answer them right now. Awesome. Okay. This was a great start of the day, to be honest. And oh, my friend, you are still a very good speaker. It's been a while since I was immersed in bureaucracies and enterprise world, corporate life. And I'm glad to be back and watching all this great stuff that you and the Tyfel team has been doing. So if people are still processing, if you had to share a takeaway, which would that be? For Java developers, especially architects, because we have a lot of senior people here. Yeah. So the benefits for your company by automating and optimizing planning optimization, scaling problems, routing problems is huge, right? That doesn't mean these are simple projects, right? There's a little bit of change management involved sometimes, but these are really, these are very impressive projects. These are projects that lead up all the way to the, the C-level of big corporates, of big telcos and so forth, because the impact on the company is huge. The benefits for the companies is huge.
Yep, and they're a lot of fun to do. It's a lot of fun to write all these kinds of constraints and try to figure out and see what if There's our one thing that I would like to ask for real, like, and people love the talk, by the way. I know, I think you can see the comments, right? There's one thing that I would like to ask. What changed? Because it's been quite a while now between the Red Hat timeframe and now. What is better and easier now? Because I remember the challenges we used to have back in the days. So what is simpler now for the people who already know Opta Planner, know what you're talking about? What is better? Like, what has changed? In terms of usability, is it easier for me to get started, for instance? Yes, yeah, absolutely. So we have the quick starts. We have examples in all kind of in Spring and in quick and For Quarkus. free? Can I try for free, or do I need to put my credit card on? So very clearly, the solver is free. So if you go to the quick starts, what I've shown earlier, send me the link here on the private chat, please, while you're talking. Yes. So timefold quick starts. So just go to solver. So we've actually, for this problem, we've actually split our website between timefold.ai and solver.timefold.ai. And so solver.timefold.ai, that's where you find all of the free stuff, basically, right? And if you say, okay, I want actually, I'm doing this for a large enterprise, we want some support, and we want to support the company who's building all of this for free, then do take a look at timefold.ai itself too, as well as the APIs I showed at the end, right? So you can start the code that will bring you directly into the docs. And yes, we still have the full documentation. It's search it. You have everything is explained in there. Well, people tell me that whatever question they have, they typically find it in the docs. So it's all there. And if you go to the quick starts, if you go back to solver.timefold.ai, yes, a little bit back. What you can see there is also run a quick start. So if you press that button next to the start to code button, that was that's where you find, a lot of people just start here. They pick one of these examples, they add in a few constraints they have, and they're gone, right? And this is the easiest way to get started then. Yeah. Gotcha. Yeah. So the quick start guide or this, and if you're hands-on, I would recommend just go into the exact examples. They're not that hard. Each of them has like maybe 6-7 files, maybe 10. Some of these might have like 6-7 domain classes. There are so many examples that I think that people who may want to get started will find something very close, if not already ready to use, right? Okay. Yes. Yeah, we've seen that if you have a vehicle routing problem, it's hard to start with one of the other examples. So always try with the right example to start. That makes it easier to go. Yeah. Okay, awesome. So Geoffrey, thank you very much, my friend. I hope we can meet each other eventually on one of these events. Hopefully, yes. I'll come to Devox Belgium. Let's see. And if I come, I'll call you so we can have another dinner. All right? Absolutely. I look forward to it. Great to see you, my friend. Thank you for the talk. Bye-bye. Bye. Thank you. Guys, now we already have our amazing, brilliant, perfect speaker now here on the backstage. And why do I say this? Because she actually accepted to come on in earlier than the time that was initially scheduled. And we had some challenges with the time zone differences, along with summertime differences, and like an hour plus, an hour less, and just goes crazy. But she's here, and she's from Payara. And guys, I think I just met the person that I gotta have a one-on-one session with her. And thanks, Otávio, for introducing both of us. Let me bring to the stage Dominika. Dominika or Dominika? Teach me how to say her name. Dominika, you said it right the second time, but honestly, any way is fine. No, I don't like that. I don't like when people say my name wrong. Dominika. Okay, perfect. Nice to meet you. How are you doing? Very nice to meet you. And I did hear your conversation about Devox. Please do come to Devox. I think I will be there. So, Geoffrey, you are back to the stage. See, submit too. Let's all go to Devox. Yes. We will be there. I will be there, hopefully. Okay. Sorry, Jeff, to bring you like that. Oh my gosh, I would go crazy if I was him. Someone pulled me like that, like poof. Right, but he's my friend. We know each other for a long time. So, girl, let me ask you, where are you talking from right now? Like, where are you based?
So I'm in the UK. I'm based in Great Malvern. It is a really beautiful small town with hills. So it's called Malvern Hills. So that's how people recognize it if they've heard of it. And this is where Payara was originally founded. So very small Really? town, just hidden somewhere in the middle of the United Kingdom. And we still have head office there. So I'm one of the remaining ones that are still in this area, because everyone else is everywhere. We are everywhere in the world. We are global. So And I love these distributed teams, because we just have always people online to brainstorm. No matter if we are sleeping very late in the night, we still have people on, or if we wake up. But not only that, actually clients, they get the 24/7 type of support and all those things. totally. People everywhere. It's just very helpful. So guys, just send over on the chat as well where you're watching us from, just so we keep this going. Girl, can you just give us a very quick intro on what to expect from your session, and why should people stay to hear you, to listen to what you have to say? Of course. So basically, well, first of all, I'm really honored to be invited to this session. It's a very, very big reason, very big reason for celebration. 30 years of Java. That's big enough, and I am so honored to be here. There were so many amazing speakers here yesterday, so many more speakers coming later today and during the week. So I am really positively surprised about the, all of the agenda, everything that is happening around this event. So thank you very much. It's great to be part of it. It's a pleasure to hear, girl. Amazing. So basically, among so many men, we gotta show our power as well. Let's go. There's lots, we also have Alina Yurenko coming from Oracle. I think she's gonna be here tomorrow. Yes. She's on it as well. She's on the agenda. Great. And again, go and check her talk out as well. But basically what I'm going to talk about, I am not going to do any demos, unfortunately or fortunately. This is going to be a bit of a break from that. What I'm going to talk about is pretty much the power of open source projects and why it is very important for those projects to exist, for those projects to be supported, for those projects to be kept alive, because Java relies on them. We all really in this space, in Java environment, we do rely on them, and most of us are part of it. This is, for example, how I became part of the Java community as well. It's all through open source projects and interoperability between the systems and open source projects that we are working on. My cooperation with Ottavio, who is one of the organizers as well, that's how we met, through open source. So this is really what I do. This is what I talk about. So I'm going to expand on this a little bit more, and I'm going to be changes careers and helps shaping the future of technology. It also helped my career. It's all based on open source. It is. Of it. Just one question about your session too. And I don't know if you will be able to talk about it if it's not part of the session. And people say that I'm very good at bringing these unexpected questions. But it's great. To make things I'm not scared at all. Just ouvi Ottavio. Someone said, "Did I hear Ottavio?" Yes, you heard Ottavio. She also knows him. Who doesn't know Ottavio? Right? Who doesn't? It would, yeah, exactly. Especially in this conference as well, in the context of Java. Exactly. But go on. Sorry. Yeah, it's okay. So I'm thinking here, because you're going to talk about the benefits of still using open source, like why it's good for technology, for the health or of the project itself, of a product as well. But why should someone who, let's say, someone started a startup, let's say Geoffrey, for instance, and he decides not to open the code for whatever reason that is. I'm just giving his name because it's the first that comes to my mind, right? What should people take into consideration in this sense? So if you can also discuss this along the session, it would be very interesting, because we have entrepreneurs here on the chat. We have very senior people, but also like juniors. So there's people from all over the seniority levels. So that's kind of what I would like to hear from you as well, because nobody's going deep into the topic. So to be honest, I will be answering this question during the talk, because I am going to be talking about the benefits of open source, the benefits of interoperability in the context of open source. So that does apply to both big, large enterprises that have been around for many years and have those heavy, big Java environments, as well as new startups that are starting from scratch, that are starting from a small project. So it does affect and it does influence both sides. So I think hopefully what I'm going to talk about will be relevant to everyone. Yes. Last question, I promise, and then you can get started.
Payara currently, is Payara already part of any of these nonprofit organizations like Eclipse Foundation or Apache? Yes, so we are members of Eclipse Foundation, and one of the biggest examples that I will be talking about in my talk, because majority, whenever I talk about anything that I want to showcase, I always use examples. This is how I personally learn the best. So this is my personal sort of learning approach. So hopefully that will work for some of you in the audience as well. But I do like to use examples, and one of my examples will be Jakarta E, which is part of Eclipse Foundation, and another one is Microprofile, which is also associated with Eclipse Foundation. So yes, and Payara community is also there's payara.org website. So we are a non-for-profit, so again, open source project that relies on contribution from open source. So all of these examples I will be using today to showcase how all of these things are very, very relevant, and especially if you want to modernize as well, because 30 years of Java, what Java is now, it's not what it used to be 30 years ago, and we all want to go into, well, maybe not all of us, but we do need to eventually look at containers, at the cloud. How do we do that? Is Java capable of doing that? Yes, it is. So that's also what I'm going to talk about today. It was just an example. It was just an example. Oh my gosh. So, okay, girl, I will let you get started. While you are sharing the screen, I'm just going to share some words here with the audience. Yesterday, we were talking with our first speaker, Alex Porcelli, and we did touch on this point because the projects that are part of his product, the products he worked with, are in Apache Key Incubator project. So we did touch on this point, and today's going to be a perfect moment to dive into it. So without further ado, Dominika. Oh my God. That's right, Dominika. Go ahead, girl. Say Thank you very much. Thanks very much, everyone. So I may not be able to see the chat all of the time, but I will try and keep an eye on it. So don't worry, I can bring you the questions. Yes. So if there are any questions in the session, I'll bring. Please do. That would be very helpful. So again, my name is Dominika Tasarz-Sochacka, and I know it's a mouthful. I'm a Java and Jakarta community manager at Payara. So again, I'm very honored to be here today with all of these amazing Java people. And to be honest, seeing 30 years and on the screen right now as well, that puts it really nicely into the context for me, because I've been in this industry for 15 years this year. So it's half of the Jakarta is half of the Java life. It puts things into perspective. So again, it seems like a lot of time, but also for me, being able to witness what's been happening in the industry over the last 15 years, that's half of Java's life. That's amazing. So I am really, really happy to be here, and I'm really happy to celebrate this big birthday with all of you. So hopefully there's many more years ahead of Java and us working with it. So this is also one of the reasons I want to talk about what I want to talk about today, which is the crucial role of openness in modern software development. So in the context of Java being around for this long, I would like to talk about the importance of openness in modern software development, and I will focus specifically on software interoperability and role of open standards and role of open source, as I said before. So I will use some examples, as you heard already, from the technologies that are close to me, from the technologies that I've been working with for nearly 15 years, and those that I think are really good examples to showcase how modern software development relies on interoperability and on open source. So let's dive in. So first of all, why open source matters? And it seems like a silly question sometimes, depends on who am I talking to, because a lot of people that I'm working with are all about open source, and they breathe, they live open source. This is the projects that they are working on, the companies that they work for or clients that they're working for are all using open source technologies, but it's not always the case. I think there is not enough awareness in the industry in general about how much actually open source there is in their systems, because we probably don't talk about it enough, and maybe within our own circles we do mention it because we are part of it. But I think there's this big need about talking about this more
and educating more about how open source is present in pretty much all of the businesses, big businesses around the world, as well as small, as we mentioned before. So what are the key components of openness in software development? And in this case, Java development, of course. So open standards, they facilitate compatibility by ensuring that the products can speak the same language. And this is my favorite example, Jakarta EE. So I will be expanding on it a bit more in the next 20 or so minutes. Open source is another technologies. Open source technologies, they empower innovation, they provide shared resources, they lower barriers to entry. And one of the examples is Ficar platform. And this is again going back to the question about the new companies, the startups. This is the lower barriers for entry. This is why open source is very, very powerful. It's very easy to start using open source technologies. You are not limited. You don't necessarily have to spend lots and lots of money that most of startups don't have at the beginning anyway, to start actually using a good technology that will help you grow your business in the next few years. And then another thing I wanted to mention is partnerships, especially those industry partnerships. There's this necessity for collaboration among providers of technologies to drive standardization and solve common challenges. And the example that I will be using today for it is microprofile. So software openness is foundation for interoperability, but what is interoperability? It sounds like a big complicated word sometimes, but actually it's something that we rely on a lot already. So this is a definition from TechTarget. And interoperability in very simple terms is capability of software products to work across different systems, different devices, different networks. Simple. But this definition from TechTarget expands this concept a little bit more. And I like it because it's focusing on those aspects of interoperability that make software systems effective, that makes them work without effort and bring higher efficiency to all parties, that is developers, yourselves who are actually working with the technology, product owners, product vendors. So there's money involved. If there is, and I will be talking about this as well, but again, for the large businesses, it needs to be a return on investment in those systems, and developers like yourselves and the end users as well, who may not actually realize this is the case. They don't have to realize, but for us, building the software, for us, selling the software, it's really important. Interoperability is really, really important. Girl, real quick, sorry to interrupt you. You can click on the hide button there on that white banner. It will not close the there you go. Yeah. Get out. Thank you. Right. So interoperability, so this data exchange between applications, databases, IT systems is crucial for the growth of modern technology. And here is why. It enables lower cost of maintenance associated with those interoperable systems. It increases access to critical information for users, for vendors, as we said, but also increased access to those different interoperable products and systems. It helps to improve data quality through more sophisticated sourcing techniques. It allows you to save less time and resources needed to process and convert the data. It prevents silos, so especially for end users, for developers, it gives you greater flexibility with tools and vendors. You don't have to be locked into one technology, into one system. If you need to modernize, if you want to change, if you want to switch, this is how it enables you to do just that. And then it gives broader market landscape, so that is more for the vendors and for foundations. Like Eclipse Foundation, which is running Jakarta EE that I'm using as an example, and Ficar platform as well. So standards establish the rules that enable those different systems, those applications, devices to communicate and work together without any problems seamlessly. So by following the standards, developers and businesses can ensure that their product can integrate with others regardless of the provider and platform. So again, this is that flexibility. You are not locked into one technology or one system. So thanks to those industry standards being in place, we can ensure that this compatibility, that potential compatibility issues are less likely to happen, that you don't need to think of 100 different solutions, custom solutions. Those standards provide shared foundation that frees you up as a developer to work more bravely. You can try and innovate. You can build on existing frameworks rather than trying to reinvent your solutions. So
To expand on those benefits of using open source standards, I want to use the example of Jakarta EE. So Jakarta EE, for those of you who might not be aware, Jakarta EE is a standard, a set of specs for enterprise Java application development. In the past, it would be Java EE. So some of you might be still using Java EE. If you are, you do need to look into moving on to Jakarta EE. That is a completely separate topic that we can talk about later. But Jakarta is basically, it's very well understood. It is widely accepted because of its stability, portability, backwards compatibility. And I will also be using example of microprofile, which is great for showcasing this partnership aspect of software openness. It's quite unique like that. Microprofile, again, very shortly, what it is, it's an open source community specification for enterprise Java microservices specifically. So in the context of enabling greater interoperability, what role do those open standards play? So I will focus over the next couple of minutes, I will focus on these 4 benefits of using open standards, and specific examples I will be using from Jakarta and microprofile. So it gives you enhanced security, easier innovation, systems longevity, and accessibility and adaptability. So let's dive into security aspect. Using Jakarta EE as an example here, on how open standards ensure your system is secure. So Jakarta EE specifically has built-in security APIs. It is based on open standards. It incorporates industry-accepted security practices. This helps you as a developer to implement secure standardized methods for protecting your apps, and reduces any chances of potential security issues. Very important thing, which I will be mentioning a lot, is community. So community-driven updates. So as an open source platform, Jakarta EE benefits from this very proactive community that can quickly address vulnerabilities, providing security patches. So because it is used as a community, by the community and built by the community, as well as members of the foundation, it has so many different sources of users, so many different use cases. So if there's any issues, any security issues, they will be picked up earlier, they will be picked up quicker because of the vast amount of users and different type of users as well, and different type of use cases. So this means that applications built on Jakarta EE will stay protected against possible threats with hopefully timely updates as soon as possible, because community is there behind it and obviously using it on an ongoing basis. Jakarta EE supports modern security protocols that enables secure authentication, secure data transmission, and Jakarta EE is compatible with Java. Again, 30 years of Java. It allows to leverage all of the amazing extensive security features, libraries, and tools that are already in Java that we all know and use as Java users, and this enables you as developer to create robust, secure applications and reduce the complexity of development, so hopefully freeing you up to actually do what you want to do rather than chase issues around security or any other issues that you might be facing. And last but not least, Jakarta enables container managed security, really important for not just for security aspect, but also for innovation and for modernization of the systems. So that means that security configurations are handled in server container rather than in the application itself. So this helps ensure this consistent security policies across the application, and it simplifies configuration management. So moving on to innovation. To show you how open standards facilitate innovation, I would like to use the example of microprofile here, and maybe some background information on microprofile as well, because I am aware that not everyone necessarily is familiar with it or using it. So microprofile is very unique in itself because it was started in 2016 as an initiative, initially with those first 5 founding members, including Red Hat, IBM, Tommy Tribe, London Java Community, and Payara. And we, at that point, wanted to make it, just simple reason, wanted to make it easier for developers to use familiar, at that point, Java EE technologies and APIs to build microservices applications. So basically the reason was, let's make microservices easier to be used with enterprise Java. And since then, microprofile has grown. Since then, we gained a lot of more members, and I know that SoulJava, the organizers, are also the members of microprofile. So this is a really unique example of the initiative that is run by communities and vendors
coming together, vendors that are normally competition with each other, but we wanted to work together. We still are working together to help the open source technology flourish. So how great is that? This is an amazing example of how things can come together when we have common goals and we have common needs. So how is MicroProfile a good example of open standards driving innovation? So MicroProfile is modular and lightweight by design, so it allows you as a developer to select only the components that you actually need right now for this specific project or at this specific time, which keeps your applications lightweight, fast, and adaptable for different environments, for any modernization, for any changes that you want to plan in the future. It allows for rapid integration with open standards. Again, we are all about open standards here, and by defining open standards for building microservices, MicroProfile enables you to use familiar APIs again and structures, and this interoperability, that word is coming back, ensures that you can quickly adapt to new technologies, incorporate any evolving standards without any extensive rewrites. So again, saving you time. MicroProfiles enable integration with all of the cloud native tools like Kubernetes and Docker. It enables the businesses to move to cloud and containers easily, but also at their own pace, not necessarily just so that you can adapt it to your specific environment and to your project, and whether you want to do it gradually or if you want to do it all at the same time. Again, MicroProfile will help you with that. It provides enhanced observability tools, which is really, really important for innovation. So MicroProfile includes specs for metrics, for health checks, for tracing, and this provides you this deep insight into your application performance, into your application's behavior. So that may encourage you to be a bit bolder with your development, maybe try different innovative approaches, because you do have a good view on what's happening with your applications, with your environment while you are experimenting. And it focuses on developer productivity. So it is all about you as developers. MicroProfile simplified config and targeted APIs, such as those for fault tolerance, configuration, JWT authentication. They all help reduce complexity of developing those secure and reliable, resilient microservices. So that means that, again, you can experiment with features quickly. You can try and push boundaries if you want to in performance and in functionality. And the word is coming back again, the word community. It is a community-driven evolution of the technology. So MicroProfile is an open source project with an ongoing input from diverse community of developers and major industry players. So again, it's individuals, it's little projects, it's startups, it's big players, everyone coming together. And this collaboration ensures that MicroProfile remains cutting edge with regular updates that reflect the latest trends and needs in microservices and cloud native development. So again, I think it's a really good example of innovation. So next one I want to talk about, which is very important for decision makers when you are thinking of what your next investment will be, or whether the current investment makes sense in long term. Is there a longevity in this technology? And the answer is yes. Talking about Java, talking about Jakarta EE. So Java, I don't have to tell you, probably is one of the most popular languages in the industry. It is stable, it is compatible, it is portable. And vast majority of Fortune 500 companies are actually running their mission critical applications on Java EE or Jakarta EE. So again, they really should be moving to Jakarta EE, but that is a separate topic. But what is important in this context is that they are using this open source, vendor neutral, community driven approach. That's amazing. And I've seen at some other conferences that I've been attending that this topic comes back a lot, about this awareness, which I said at the beginning, awareness to decision makers, to people that are running those businesses, making decisions at this IT project, CTO almost level, how much open source actually is in their systems, in their environments. I don't think there's enough awareness of that. And I cannot quote it right now. I wish I had this slide with me, but in one of the conferences I attended last year, someone said that it is, I think, over 60% of technology that is now in those Fortune 500 companies is open source. So that is, think about it, it's a lot. I will try and find the source for that, because I'm not just coming up with it. I can actually visualize that that slide that I've seen at the conference. So
I'll get back to you on that. But that is the reality. So, and also in the context of Java, products that you may know, such as Jetty, Tomcat, Jersey, Spring, they all rely on Java. They all relied on Jakarta technologies. So talk about interoperability again. So Jakarta EE is built on widely recognized open standards, as we said. They provide this consistent, stable framework for applications development. So again, you avoid vendor lock-in. You make it easier to migrate your apps or integrate with other platforms over time, because what you've decided to do today may not be exactly what you want to do in 5 years' time. So again, longevity, long-term compatibility. You can migrate your apps, you can integrate with other platforms, you can ensure that compatibility is there, even if your environment is changing, is modernizing, is moving somewhere else. Jakarta EE has backwards compatibility with Java EE, really, really important. Previous versions of Jakarta as well. So that protects your investment in existing applications and infrastructures, that enables developers to build on their applications over time rather than starting from scratch every time. And we know that things change. So again, what we decide to do with the project 5 years ago may be totally different right now. So another point is Jakarta supports both modern and legacy systems. And this is, again, something that we've been seeing a lot. So vendors, big vendors that are coming up with new solutions, new technologies, all of those new solutions are great. They look amazing. They look super useful. But can you implement them? Can you actually adopt them straight away? For majority of large enterprises, this is impossible. So a lot of those companies, a lot of large enterprises would still be using the will be using the older technologies, and the innovation pace is much slower, than what sort of industry marketing is encouraging you to do. That's just how it is. So Jakarta EE supports those both modern and legacy systems. It provides those APIs that and configurations that integrate with both modern cloud native systems and more traditional on-premise infrastructures that allows you to work across hybrid environments. And again, if you want to modernize, you can do it at your own pace and take it slowly, because that's in reality, that's how majority of businesses do it. So we can modernize gradually over time. Community again. Community-driven updates and long-term support. So Jakarta EE is maintained by an open source community-driven process under Eclipse Foundation, as we said, and the commitment from the community and also vendors like Payara. We are part of Eclipse Foundation. We are on the committee for Jakarta, but there's also other companies. There's IBM, Red Hat. There's all of those big players are there. That also means that Jakarta remains relevant over time. It receives regular updates. It maintains compatibility with other enterprise systems, because we're all in it together. We need it. We need it to run smoothly. We need it to be relevant. And we are all contributing to that, whether that's a big vendor or whether that's you running your own project or starting your own new company. And compatibility certification program. Jakarta EE includes this certification program, which gives you reassurance that implementations such as Power Platform, for example, meet those specific compatibility standards. So this certification guarantees that applications that are built on Jakarta EE or even Java EE will work consistently across those different vendors' implementations, protecting your applications, ensuring that they continue to work. Those applications continue to work even if you transition between platforms on deployments environments. So again, you are not locked in. You may want to use this environment right now, but then maybe want to move to something else in a couple of years' time. If you're using Jakarta EE, if you're using open source technologies that have open standards and things like compatibility certification programs, that will ensure this longevity and long-term investment makes sense into those technologies. So next point I wanted to make was about accessibility and adaptability. And here both Jakarta and MicroProfile contribute to those. So there's this emphasis on open standards. Like I've said it before, of course, a lot of the things are coming back. As already mentioned, they are both based on open standards, which make them accessible to a broad developer community without vendor lock-in. Also, this barrier for entry is lower, is very low. So again, for those of you that are only starting, that are thinking, what technology should I pick to begin with my project, with my startup? These are the technologies that enable you to do it in a very easy way. And you do have this long-term longevity of those technologies as well. So it is a good investment.
There's broad support for enterprise and microservices architectures. So with Jakarta and MicroProfile, you can maintain your large monolithic infrastructures, because again, this is in reality how most of the big businesses have their environments set up at the moment. But you can integrate microservices or start moving to cloud, to containers at the same time. So you can have both. You can gradually modernize your legacy systems, and we all know that's how it usually works. So that enables you this flexibility and adaptability for your environment, and you can do it the way it works for your business. There's easier development and maintenance for diverse teams. So diversity there, the use of familiar Java-based APIs, simplified configurations in both Jakarta and MicroProfile. It makes both of those frameworks very accessible to developers of various skill levels. So they do allow you to adapt quickly to new requirements and standards. Community, again, community-driven open source contributions. So both Jakarta and MicroProfile, they are community-driven projects. They're under Eclipse Foundation. That means they receive continuous love, continuous input from a wide range of developers and enterprises and vendors. So this active community, it ensures that there's the new features, they should reflect the latest accessibility standards and best practices. Them being open source, that encourages developers from diverse backgrounds, different geographies. So also different applications of those technologies. There will be different use cases of those technologies. All of those applications are coming back to how Jakarta and MicroProfile as open source projects are being built, and how are they being developed, and how they are, what the roadmap is for them. So it makes it possible to adapt frameworks quickly to meet any emerging accessibility needs, whether related to web standards, device compatibility, or user interface improvements. So there's also built-in APIs for security and observability, as I mentioned before. So MicroProfile includes APIs for metrics, health checks, and tracing, which aid in monitoring and managing applications performance. This observability allows you as developers to identify any issues in real time and adapt your applications dynamically, so you can enhance your user experience and accessibility. And security APIs in Jakarta EE, such as role-based access control or identity management, they also ensure accessibility doesn't compromise on security. So they will make it easier to adapt applications to different security requirements across industries and across different regions. So moving on from all of those elements, those 4 elements that we just talked about, how do we ensure that open standards are actually adopted within businesses? Because we know why they are important. We know why they work well for businesses, big and small. Here are some best practices, and some of them I think will be, or most of them will be very relevant to you. Before you go to the best practices, we do have a question here. Okay, I did it. Like I said, I missed those. So it's okay. It's okay. People are following. We are loving your talk. So basically, people do see that there are many features that after MicroProfile has been adapted to. No, wait. There are a lot of features that have been adapted by Eclipse Foundation. But how do you see new languages like Go, Rust, Python in the era of cloud, lambdas, and functions? Ooh, I am afraid. This one's a tough one here. I even put it on the screen if you want to take a look at it. Yeah. Oh, yeah. Let me. So I can take your screen away here. Yeah, no, I can see it now. I can see the question. Thanks very much. So Leonardo, I'm afraid that I'm not able to answer your question because my expertise lies in Java and Jakarta. So I am not sure, honestly, because my work is pretty much with Eclipse Foundation and Payara. We work with Java language, so not sure about that. It's okay. Maybe there are I did do a mistake when I was reading. I did do a mistake when I was reading. I said had been adapted. No, it has been adopted. Adopted was the right thing. Yeah. Yeah, but maybe there are other people in the audience that have more experience. I apologize about that, but yeah, Python definitely not my area of expertise.
Okay, thank you, But Caroline. I think in regards to how do we ensure that open standards are adopted, I think that will refer to any technology that is open source, not necessarily and relies on open standards. So it does not have to be Java EE, Jakarta EE, or Java. It can be anything else that is open source and relies on open Yeah, standards. definitely. There are even open standards are associated with like business practices such as BPMN, DMN. So there are many open standards, not necessarily from the technology itself of Java, right? That's right. So what so some of those might seem obvious, but really the issue, or maybe the solution here, is that we personally, individually, actually act on it and personally take ownership of making sure that those open source standards and those open source technologies and projects are actually being adopted and are actually flourishing. So what can we do? In the ideal world, we would commit early. So commit to open standards early. So we would integrate those open standards into projects from the start to avoid complex re-engineering later. But that is ideal scenario. But that would be a really good scenario for the question that we had at the beginning about new businesses, new startups. So if you can commit early and start with open standards and open source, that's your first great step to make sure that those open standards are being adopted and are growing. And there's this and that community is growing, and the community adoption and the community involvement and community contributions are growing, so that we make those technologies even better, even bigger, even more relevant, and most important, as accessible and available to everyone, no matter the size of your business or your company or your client. So get involved in the community, and this is what I've been talking about for a couple of years now. Community involvement is really important, and the more involvement in open source community projects there is, the more worldwide adoption of these technologies we will see. So it is developers, it's people like you who use those technologies. You are the best advocates for the software. You are the best advocates because you are using it. You are using those projects. You are using those products. You are using those standards. You see how well they work for you. You see how important they are. You can get involved in the community yourself. So not obviously using the technology and adopting it, bringing it into your clients or into your business, or starting your own project with them is great. But you can also do much more than that. So we do need to encourage open source community involvement, and I believe this is why we are here in this. We talk about Java and 30 years of Java because we know how important it is. Because we are passionate about this. So strategic partnerships like Microprofile is a great example, but this is where technology vendors form alliances with other technology providers to build those resilient, interoperable solutions. That also drives open standards adoption. And especially if you see the big names, because let's be honest, there are those brands that have been established for many, many years. If most of the big businesses, if they want to invest in a specific technology and they see that it's backed up by a big vendor, that adds to the reputation of that technology. So the more alliances, the more partnerships on the open source projects we make with those vendors that have their own established and trustworthy brands, the more open source will be adopted, the more open source will be trusted, and the more those projects will be growing. So Microprofile and Jakarta EE, they are very good examples, again, because we have IBM, Oracle, Red Hat, Payara, all the other ones working together. So, and the big point, which is what I wanted to sort of finish with, is for you, and it goes back to getting involved in the community. You are the best advocates for open source. So if you use open source projects, if you are using open source products, and I know probably majority of you are, you can advocate for them, you can spread the love, you can contribute to the project itself. One of the biggest ways to contribute is code. And this is usually the simplest for you as developers. I'm not saying it's simple, but it is probably the easiest way to contribute, because you may be working on a specific project, you may be using a specific product, you find a bug, you actually manage to fix it, you bring it back to the community, you solve the bug, that's great, amazing. But there are other ways to contribute. So you can contribute your time, you can help with GitHub, you can join your local Java user group. And again, I'm
I'm pretty sure a lot of people in the conference are actually either organizers of Java user group, and I know there are some because there are in the agenda, and I'm pretty sure they've mentioned it already, and those are coming as well. That will be speaking in the next couple of days. So join your local Java user group, get involved in organizing events, in sharing the awareness, the use of Java technologies, of other projects, open source projects that rely on Java technologies. If you don't necessarily want to contribute code, maybe some of you are not necessarily developers, there are other things. You can help with organizing GitHub. You can help with translations of documentation, for example. There are so many different ways to contribute and advocate for open source. If you are happy to speak about the technology, about your project, you can submit to conferences like this one. You can submit to your local Java user groups and stand up and educate about this project and how others can contribute and what great things they can get from that specific open source product or project. You can also, if you are not so keen on getting in front of the camera or in front of people, which is absolutely fine, then maybe you can write some code and share it with people. Maybe you can add some demos or articles or videos, whatever your skill is. All of this is a great contribution to open source, and it will be also great for your career because you will build your own personal brand. And I actually have a separate talk about that as well. But if you want to check out how working with open source builds your personal brand really well, go and check Otavio Santana's website. That's all I'm going to say, because he is a great example of that. Girl, the work I knew you would pop on out that on that. website is crazy. He did a complete revamp on his personal brand. That is crazy. The level of professionalism, like seniority, maturity that it displays, it's another thing. It's very good. So you do have a session on that. Is it on your YouTube or something like that that we could look at? No, so I think I did the session on it at Javaland. So I think it's only available if you pay for the actual online version. But hopefully I will be able to do the session on developer branding somewhere else, so that it will be available for more people to see. I'll take that too. But because that is one that I am actually interested in learning from. I have worked with open source and I've pitched it for a long time now. It is very cool to see someone talking about it from your perspective, not from the vendor perspective, but from the perspective of the actual non-profit organizations that are behind things like Jakarta and Microprofile. It shows a whole other world there. But in terms of personal branding, I will tell you, the people in technology are not good at that, and we need people like you to talk more about it. I love that. I love that topic actually, because over the years and because my background is in marketing, I am a marketing specialist, but I've always worked with Java. I've always worked with Java developers, and I've seen so many Java developers going from just not being visible in the industry at all, whether by choice, because you don't need to be. It really depends on your plans, on how you want to actually develop your career. But some of them decided, hey, I do want to be visible. I want to do more. I want to be involved in those projects, and I actually want to be seen. That they go from pretty much not doing anything around the personal brand to becoming Java champions. So it's amazing. It's possible. You do like mentoring, or you just do it for community? Do you do like mentoring, consulting, or something that people can reach out to you, or just for fun? Not officially. But I am very happy to share what I know, what I've seen, and what I've learned over the years. So definitely happy to help. But I am. It's not really not even a joke. But Otavio is a great example. And in that talk that I mentioned, I do use Otavio as one of my examples. There's many more in the Java industry. Actually, Java industry is amazing. There aren't many people, as you say, Java developers. There's a lot of Java developers, but I think there are so many people that do it so well, that work on their personal brand so well, that are such good examples to look at, and they are super friendly. They are very open to help you as well, and to communicate, to talk about this. So so let's do another session just on that, because there are so many, especially Java champions. So look at the Java champions and how they do it. But basically, going back to the context of this, is if you work on open source, if you contribute to open source project,
you are working on your own personal brand. You are building your personal brand as well. You, especially if you pick contribution that is visible, so speaking, publishing content, educating, all of that, it comes back to you and adds to your career and helps you to grow your own brand as well. So also, if you are keen on reading a little bit more on this topic, my dear colleague Chiara, she wrote this article that has the same name as the talk that I'm doing, The Crucial Role of Openness in Modern Software Development. It's published on All Things Open. So I will, because it's expanding on this topic that I'm just talking about now. So if you're one of those people that prefers to read rather than listen, then do have a look at that article. And also, last but not least, it's actually because it's Tuesday the 17th, and with Payara, one of the things that I've been doing is I'm organizing those educational events for developers as well as decision makers. So today we've actually announced our virtual pair conference. Some of you might have been to virtual pair conference before. We actually had some of the SoJava members speaking at the conference. So this one is a little bit different. It's a little bit shorter this time. So we are running it on the 8th of July. If you want to check it out, please do. We will be talking about some new ways to modernize your Java environment as well. So it's a free event that you can join in 3 weeks' time on the 8th of July. So we have just announced it today. So that's why I'm really excited to share it with you as well. So please join if you can, and I'll share the link in the chat as well. So I think that is all from me today. So a lot of talking, not much demoing, but hopefully that was useful for you, and it puts the importance of open source, of open standards into the context, how important it is for you as developers, for you as owners of your own businesses, for you as people that work with different clients, and for those of you that work in big organizations that actually use a lot of open source technology, possibly even without realizing that they do. Awesome. Oh my gosh. This is a very good session that you just opened. I think she dropped, maybe by accident. Maybe she was trying to close the screen sharing. But I love the session that she just presented, guys. It's so cool to see people talking about open source from the actual trenches, like people who are actually practicing it. A galera que tá lá com a mão na massa mesmo, trabalhando com open source. No, she's back. Okay. I'm back. I don't know what happened. I'm back. It happens. I was just saying that it's so good to hear from people who are actually hands-on on open source about the benefit of this stuff, because sometimes it just may feel like it's so distant from the people, from actual enterprise developers who are like inside banks and doing those things. That's right. That's collaborate and work with it. It's a complete different life. Yeah, and I think again, this is what, and to be honest, there are so many. I've noticed there are so many open source focused events that have been that are being organized these days. I think there is this awareness is growing. The awareness is there, and especially in this day and age where even big businesses have trouble with investing money into, because the money is not there anymore. We are all struggling in that area. So even big banks, even big enterprises, they do want to modernize without spending too much. And open source is actually one of the best ways to do it, and still ensuring all of the compatibility, all of the security, all of the longevity. So, and we are all in this together. So again, another great thing about this is this robust community that people are really working together. You can learn from different people. So you can work with senior Java developers that have been on this project since day one, and they can help you learn if you are a junior developer or if you are new to this specific technology, to this specific project. So there's so much to work with in this open source community space, and this is what keeps me going as well in this Java space. So and it's a great thing to talk about. One of the speakers yesterday did say something like, once you start working with open source, you start seeing that these people are not like gods that you can't talk to them, or they are just normal people out there. Sometimes people see these rock stars and things like that, like, oh my gosh, look at that person. But when you are in open source, it's just, hey, hi, like
normal person, right? Yeah, and this is also why I encourage people to go to those face-to-face conferences as well. So we mentioned DevOps before, but there are others depending on where you live. And Java user groups. Go to your local Java user groups. Check what are they. Is there any user groups in your area? If there isn't, but you are super keen to start one, ask me, ask other Java user group leaders. They will help you. This is where the community gets together. This is where you can meet face to face. You don't need to if you don't want to, but it is bringing so much more connection, and you can have totally different conversations. You can learn so much. You can find your new client there. You can find your new job there. So yes, definitely get involved in your local Java user groups. They need you and you need them as well. There's an off-topic question here that I will ask. You look very serious and like reserved, but I will ask anyway. They have asked if you have learned any jokes from Otávio, because he had so many dad jokes. I haven't, and why? You see, this is why I need to actually go to some sort of I don't know, speaker dinner with Otávio. Otávio, when is your next talk? Where are we going to meet finally? Because I don't think we've ever met face to face, so maybe that's why there were no jokes. Because I think you need to meet face to face. So yeah. So this is yesterday he made one that was terrible. For those who are not around, I'll share this and then we will wrap up, okay? But basically we'll wrap up for the break. We will have 1 hour break and then we will be back. I will put a layover here saying that we will be back at 1 p.m. Sao Paulo time. And then, but let me tell you about this. I asked him if he had any advice for people that wanted to become a Java champion. And he said that it all starts with music, because first they need to know how to sing "We Are the Champions" from Queens. See, this is the type of thing you don't need to learn. It's you need to sing, and you can see behind me, right? It's not for singing, it's for playing. But yeah, music. Yeah, why not? Why not? You can sing off tune and still be a good Java champion. So don't worry about it. Yeah, but this is the level of jokes he makes, so don't worry about that. The don't know any of I appreciate a good/bad dad joke. So yeah, I need to catch up with Otávio on that one. I think we were having just two serious conversations so far, just open source projects. Too serious. Yeah. I'll ping him. I'll tell him that you'd mention him and ask him to come check over everything that you spoke about him, and I will say you said very bad stuff. I'm just so he can come over. And he didn't pay for that. So next time I'll pick someone else. Check out Adam Bean as well, actually. That's if you want to see who is doing it well with your personal brand and also open source Java. This guy is also great. And there's not just guys, that Trisha G as well. She's great. Mary Grugleski is great. So there's so many amazing Java champions out there to work with and to learn from. And also to ask about Java user groups, about contributing to open source. So please do reach out. Those people, like you said, they are just normal people. They're great at what they're doing and they have been noticed, but they are just normal guys and girls that want to talk to you. They just did the personal brand stuff right. That's what they did. Exactly. They've been very good, and they've been around for long enough as well to build it, because it does take time. That's also. You're lucky that we are about to wrap up, because people are all hyped here about your instruments and the music stuff. So it's my husband's pretty much, but I'll take it. So I don't play all of these, but I do listen a lot. Okay, girl. Thank you very much for all. Thank you very much. Great to be here, and good luck. And I will be watching some of the other presentations over the next couple of days. There's some great speakers, Mike Redlich, for example, one of my good friends, and others as well. So looking forward to it. Thank you. Thank you, girl. Have a great day. You too. Bye. Thanks, everyone. Bye. Hello, galera. Então, let me switch to Portuguese to tell you that. By the way, let me say in English, then I can switch. So basically, we will have a 1 hour break, and then we will return at 1 p.m. Brazil time, midday at the US, most locations. And I think, I don't know by head on Europe, but it will be, I think, 4 hours later. We will just take a 1 hour break from now. We will come back to the same link. So just have it there, bookmark it, and then come back, because we will have still 3 talks, and then we will go straight all the way to 4 p.m. Brazil time, okay? And that's it. So I gotta just pick up the phone here, because I think they're calling me from my kids' school. But until then, we will be around. I'll be on the chat. Ping me if you need anything, and
See you later. We'll have Portuguese sessions today, and I think one in English. But if you ask, maybe he can present in Portuguese. So let's see. See you later, guys. Bye.
Galerinha do Sou Java, a gente está fazendo os últimos ajustezinhos aqui com o palestrante que vai entrar em seguida e vamos recomeçar em alguns minutinhos, hein? Já vai mandando o link aí para a galera, chamando o pessoal de volta que a gente já vai começar. Só um instantinho. Você já pegou o seu café? Porque eu tô aqui já com a minha bebidinha, ó, que já até acabou, inclusive, tenho que pegar mais ali. Galera, tudo sob controle do lado daí, porque aqui a gente já está prontíssimo, mais do que pronto, para começar o nosso segundo round de palestras. Eu vou perguntar para o nosso palestrante que está aqui no backstage, Max, would you prefer to go with English or Portuguese? I believe the majority of the audience around is Portuguese speaking. Guys, drop in the comments, please, if you prefer Portuguese or English. Deixa nos comentários aí se você prefere português ou inglês. E quem decide aqui a língua vai ser vocês, que o nosso palestrante é flexível, o cara é poliglota. Cara, se você pedir para ele palestrar em alemão, ele vai palestrar. Let us know down here in the comments if you would prefer for Max to present his session in English or Portuguese. It's gonna be up to you. You decide here the language of the session, all right? So let us know. The majority of votes will be the one we will pick. In the meanwhile, as you're voting there, letting me know, I'm gonna share here real quick the link of the event because as you saw, we have this is a week of celebration. We are doing a celebration week, and because of this, and we created a very flexible schedule for all the speakers from all over the globe, from all the jugs around, all over the place, right? And this is it kind of hard to manage in terms of the time of the session because you cannot ask for someone in Europe to join this late because it's now late for them. And also on the morning, it's just too early for some of us. And with this being said, the best place for you to be aware of the sessions that are to come or that are new on the schedule is on our event website. So please assure that you bookmark the link of our event so that you can follow what is the agenda, when is the next talk, so that you have everything there ready to go, okay? I can tell you up front, I think at least 2 or 3 new sessions may show up in the agenda until the end of the week. This community is the best community in the world. We are so Java, guys. Come on. We accept everybody from all over the place, from all different companies. It doesn't matter. With this being said, and I do see here we have an English speaker. So, Max, I would recommend you to go with English. Welcome to the stage, my friend. Oh, hello everyone. Hello, it's amazing. Can you listen? Can you hear me? Yes, perfectly. Oh, amazing. So I'm very excited. Thanks again, Karina, for this opportunity to be sharing a little bit of my knowledge. Not a Just little put my bit because 5%, yesterday my 5 Otavio cents. was not a little bit because yesterday Otavio was here and he said that he was not going to talk about Jakarta data because you were going to do it. So now it's on your shoulders, all the responsibility. Oh my God! I need to I need to correspond with this expectation. So I hope to be well. I'm in a safe place. Am I right? I love this community. I love it to be here, and I hope that our knowledge may be shared in a good way. So let's do this.
I don't know if the audience wants to get the presentation in Portuguese, but we can go ahead with in English. I And can do this. So what I'm doing for every speaker is and actually for all the days of the event, I was waiting yesterday, but it took forever to process. But I will get all the subtitles, all the automatically generated subtitles. I will assure they are polished on English and Portuguese so that everybody can go back and watch on the recordings as well in case they are not able to follow some pieces of it. So people will get everything perfectly, at least on the recording, because I don't know during the thing how it goes, okay? okay, amazing. So I must say that Otávio and Michael was amazing friends that helped me a lot of in a Jakarta contribution stuff, and I must say that I learned a lot with those in both, and I hope that the people will love our presentation right now. Well, let's keep in this. Before you go, you deep dive into the actual technical stuff. I would like to share a real quick thought, just a quick, very quick, like a brief, story about your career, because it was very surprising how you got out of nowhere, like you're just a developer between quotes. Now you're like speaking all over the place, contributing to Jakarta EE. So just give a very quick brief here so that people know that they can also do that. You can also do that at the end if you prefer. All right, it's just very inspiring in your story. Yeah. Well, I must say that I think a lot of developers underestimate themselves. I think this is the key. Because when I come in and saw Java, first thing that I thought to myself, oh my God, I'm talking with a lot of reference people, and I thought to myself, oh, someday I will be able to do that. So this kind of mind that we used to see the people getting is something that stuck us, because we need to, oh my God, I can't do it. But no, you can do it. Keep those things in a simple way, step by step. And that's the way that I did. And I remember you started in Portuguese, then you started transitioning. You beat the fear and the concern about people judging you and how you speak, right? So let's talk more about this later on. And it's very exciting, guys. Just a quick brief here for the English speakers. Galera, o Max tem uma história de carreira incrível que vale a pena a gente conversar sobre isso depois. Mas vamos deixar isso para depois quando chegar a galera do português. Por hora, let's stick to English and talk about Jakarta data, all right? Okay, Jakarta data, and how can we apply those things with tied to domain-driven development? Yes. And it was an amazing one. Let me share my screen right now. Guys, I delayed a little bit because I was practicing those things, but there's no practice. We put those things in production, you know. Let's do it. Let's go. Let's do. So let me know if you are getting my screen. Okay, I will share right here. All right. Well, by the way, I'm not seeing you. I'm not seeing anyone. I'm just seeing my window. Okay, so I can bring the questions in case there is any. Okay, don't worry. Okay. So give me a minute, please. There is alarm near to me that is bothering me. Hold on, please. Sure, go ahead. Yeah, guys. So with this, and I do hear the alarm too. Yeah, guys, it's okay. Let me tell you something in the meanwhile, Max. So one of our supporters is actually Jakarta EE and the Eclipse Foundation team, and they are very soon going to release Jakarta EE 11. And we even had a session of Mike yesterday where he demoed it. Now we're going to see even more features that are to come there. This specification, Jakarta data, it didn't exist back in the days, right? So it has been polished, people are polishing it now for quite a while now, some years to be honest. And it's finally ready to go out. There are vendors who are already implementing it, and there will be many ways for you to use it in your enterprise solutions as well.
So Max, now the stage is yours. Oh, amazing, amazing. So thank you again, Karina, Look to at do this this a little. here at first hand, Max. First hand, Kyo, the Jakarta platform ballot has officially passed early this morning, said Michael. Thank you. Oh, amazing! Ha! Celebrating. Great. Congratulations. Oh, amazing, amazing. It's amazing to be part of this process. And if you guys in the chat, in the audience that is watching us, remember, you are able to do this as well. Just join us in the open source process. You'll be welcoming. So it's amazing. So that's it. So let's get started. So you're right, Karina. And right now we are able to use Jakarta data in a lot of stuff, a lot of frameworks. We can use those things in Quarkus as well. I will show you how can we do this in Quarkus. So if you like to use Quarkus, this is the place that you can go. But you also can use Jakarta data and so on in any kind of CDI application based. So any kind of Jakarta application, you can use it that as well. And if you want to contribute with Jakarta NoSQL, please reach out to us after these sessions. Okay. Well, let's go back to the presentation. So what we are talking about, we are talking about how can we manage the data with Jakarta data in Jakarta NoSQL, but focus on the domain-driven design. So how can we simplify the business semantics across the database with domain-focused repositories? So it's very interesting thing to talking about, because yesterday Otávio did an amazing class actually talking about domain-driven design. And we used to see that people, okay, I know what is entity is, I know what is value object is, aggregate, and so on, but the people looks like they don't put those things in the best way in the code. And in the end of the day, we got to solve a lot of technical depths of your process. And as Otávio said yesterday, we need to be ready to change. We need to ready to modify our code. And the software architecture is not just about organizing your code. It's about how to isolate the pieces of the code that needs to be changed along the way. All right, Karina. So if you want to say something about that, I appreciate. But I will go ahead. Okay. So to go ahead with this presentation, I like to go with based on an scenario, an hypothetical scenario, or maybe a kind of story, because we're good in it telling story. Am I right? Almost is good to create that thing. But right now, what I'd like to bring to you guys is the challenge. What is the thing that we need to solve in this presentation? So let's explore the challenge and its requirements, and how can we handle it? Am I right? At the end of the day. So this is our scenario, okay? So I will put right here because we used to see our friends, the people in the community, or maybe someone that got a magic idea to make money and bring just a sentence trying to bring us to the board. But let's put this kind of hypothetical scenario, okay? Okay, we got a hotel custodia. Custodia is my mother-in-law. Since I'm married to his daughter, I used to visit her home. She home, so probably Custodia Homes is my second home now. So that's the reason why I think that is a good way to pay tribute to her and put her as my character in my history, right? Okay. Custodia is undergoing to a monetization process. And as part of this transition, they want to retire their manual guest registration system in favor of the digital solution. It's a common way that we see the people say that, oh, I got a business, but most of those things are manual things, but I want to transition to a digital one. So it's something normal that we used to see. But also, let's continue the sentence. This new system must support guest reservations
check-in and check-out operations. Of course, disclaimer here, any resemblance to the real world is a purely coincidental, okay? But it's very interesting to see this kind of situation because it helped us to understand how can we put the Jakarta data, or maybe how can we use the approach to solve it. All right. So first of all, I'd like to ask you guys, how would you approach analyzing this challenge? How do you do this? Am I right? It's very interesting because okay, I know how develop software and I want to solve problems, but how can you do this? All right. And I synthesize, I summarize a couple bullets that I think that can help you to try to handle it. Okay. So first of all, we need to avoid the common trap in a software developer. As yesterday, Otávio said, and we used to see in the community, because we developers love technology stuff. We love frameworks. We love technologies, integrations, tooling. Well, we love because it make our life easier. Am I right? We love to do those things. I like to use Kubernetes. I like to use Docker in my desktop. I like to do those things because it helped me a lot. All right. Why not to do this? Because when we receive some requests like that, a software request like that, many developers get said, okay, I need to store something. Oh, I use SQL. Okay, but I can get a high throughput, so I need to put a NoSQL. It's a good one. Okay, no, but I could put those things in the Kubernetes, EKS, and the AWS. Oh no, but let's use the Google. Oh no, a lot. It's a mess of the buzzwords, and we forget to focus on the issue in a real business problem. All right, so this is the trap. We used to see developers focus on the tools, frameworks, and trend technologies instead of to having a clear understanding of the real business problems that needs to be solved. So it's very interesting. We need to focus on the real problem because we could put something in the production that could make us lose money instead of to make money. Am I right? So it's very interesting to say that. So based on that, coming to our challenge, analyzing our scenario, one question comes to us: what business problem are we trying to solve? It's a very trick question, and it could be how can I say a question a little silly, but it's not silly. It's an interesting question. All right, you need to understand where you are coming. Oh, I coming to solve a problem in a hotel. I need to understand why the hotel works. All right, I need to understand. So this is the time to explore. Talk to the domain experts. The domain expert will bring to you a lot of concepts, a lot of scenarios that you need to handle it. All right. So how can I do this? By event storm, domain storytelling, interviews, workshops with the expert. So this is time to explore the problem, to understand what kind of problem you are trying to solve. All right. And another question that's coming after that. Okay, I know the scenario, I know the context, but how can I model? Because in the software, we used to model the problems in our software code. We map those things. We abstract the situation in our code. But how can I do this? Respecting the business rule, the constraint, and the complexity at the same time. How can I do this? Because it's in an exploration scenario, you create the class and put the methods there and so on. But it's not how can I say, strategic. You're not strategic. You are trying to solve those things in a fluent way, organically. And you know that it could make you
working in a specific feature that is not at the focus of the problem, all right? So be strategic. Build it. Okay, are you pronouncing this word? But let's see if I pronounce this right. A ubiquitous language. Oh Okay, my so gosh. I will not pick on you. I will not pick on you. You have you, okay, all of you guys, right? Mike, okay. you didn't teach them yesterday. See what you have done. See what you have done, Mike. Go ahead. Okay, that's it. Oh, build a ubiquitous language to avoid the misunderstanding between technical people and domain experts. It's very important because, in my previous companies that I have been working on, I see teams discussing acronyms stuff, but the acronyms should be the same meaning instead of to get different meaning. So create a ubiquitous language. It's very important. This is the key to keep the code tied to the business logic. So it's very important. So in the process, map the context and define the clear boundary context. What it means? What it means that, okay, I'm focused on the registration process. I'm not focused on an user of the system enrollment. You know what I mean? It's very different thing. So, and because if you work in a specific context, you will put your efforts on that, and you will try to map only the problems that you need to solve, not just to focus on the concerns or how can I say another problems that is not affecting you right now. So if you define the bounded context, you realize which domains that we need to focus on. All right, and after that, once you keep the whole information and you feel comfortable, you can get started to be a tactical approaching. So we can get started to model the domain using the appropriate tactical patterns. Maybe it's a more conceptual thing. So you need to, okay, receptionist. Receptionist is an actor. So maybe a receptionist should be mapped or assistant. Maybe on this process, no. But maybe in the future, it could be a yes. Am I right? So that's the reason why we need to connect the dots. Because when we are working in software, we are working with a lot of concepts in programming situation, in programming language, and in the technical stuff. You are focused on those things. It's very different than the business concepts. And in the end of the day, we are solving problems. We are solving business problems. And if you are trying to speed up your career, I recommend you to be near to the business, because it's very hard to the technical people to understand the business problems because they are focused on the technology. Don't do this. Focus on the business, but trying to bring those things to the technology, and it will be a different technical one. Am I right? So based on that, with those things, map it, context, map it, boundary context, define it, domain, focus it, define it. So right now we can think about what contract technical solution we deliver to solve the problem. This is the piece of the in this point, we can start to discuss about the software architecture. What we can do? Look, many teams are working together. So maybe it makes sense to create a microservice solution, because I got two different teams that we working differently, concurrently, and they will be able to develop those things and release those things independently. Right? It could be interesting. Or maybe, oh no, right now I don't want to have this concern, so I don't want to bother about that. Let's script those things in the monolith,
And that's okay. Software will evolve through these years. You evolve along the way. It's normal, but maybe this is the point that you could focus on it. So, but again, not just architecture by architecture, but architecture aligned to the model, always aligned to the model, because the domain, actually, sorry, to the domain, because if domain change, your software needs to change as well. Remember, your software needs to be ready to change. The change will come even you don't want, right? It's a reality. And of course, you will keep those things doing a continuous delivery and incremental as well, because you walking ahead, not just to step back and go ahead again. So it's interesting to keep those things in mind. The software is something very interactive way. You need to talking to the people to solve the problem. It doesn't make sense to you or any developer to close in your desk, work alone, because in the end of the day, you need to talk to the people to validate what you are doing, right? So keep those things in mind. But of course, maybe this approach could be not work to you. Maybe you can get started about that. Oh, this approach looks like a very abstractical way, but how can I deal with? So we can use the Simon Sinek golden circle. So this one can help us to understand really is what the problems we are focusing on. So if you tie it to DDD, we can use why to understand the business problem, the mission, the vision, the context that we are working on. Based on that, we know how to create those things by modeling the domain, creating a ubiquitous language, using a tactical patterns. So we can do this in a row once we know why we need to do this. And once we know how to do this, we know what we will deliver. So we can create a software development, maybe an API, microservice, front-end integration, and so on. This approach can help you to understand better what's the way that you could create the software tied to the business. I'm not talking about the DDD block stuffs and so on. I'm just talking about how can we retry those things. DDD is not just a piece of the code. It's not a repository. It's a DDD. As Otávio said yesterday, DDD is more than one. It's more than that's it. Right? So what's the benefits to use this approach? Well, it's avoid vacuum solutions with no business alignment. Yeah. Who never created a code that no one's are using in the production? All right. Because as developers, we love to predictate any kind of behavior of our software. So, given a specific scenario, this is the output. Give this another scenario, this is the other output. But probably some scenario will be not mapped, and we will try to solve that thing in this way. So, but maybe we are creating a vacuum solution because no one's used that thing, right? So it avoid because you will asking to the people, oh, look, there is a scenario that was not mapped. So could you help us with that? So it's a good opportunity to discuss with the developer, with the domain experts. Also, it helps your team, your software team, to get clarity of purpose, not just a task. As I said before, don't be just a task deliverer, because task deliverer is just, you are just delivering something, but you don't realize the impact that you're bringing to the business. It's very important, because if you know the impacts, you focus on that. Once the software that you are delivering make the difference, your career will increase as well.
Am I right? Because you will be a values developer. Am I right? Well, promote aligns between business and technology. So this process, keep those things aligned. Am I right? The business and logic as well. It make easier the prioritization. Again, focus on impact, not just a feature. Of course, sometimes a lot of features working together creates an impact. It's fair, but focus on impact as well, because maybe right now this feature that you are putting on your code is not something that you bring the results are available to your customer. It's something that you need to focus on, right? And of course, the why, helping you to do the feedback loop constantly. So you can do constantly this feedback loop. You can redefine the things that you have been done in your code, making sure that you are doing is something that really matters to the business. This is very interesting. Okay, but come back to our scenario. Okay, I speak a lot and so on. Okay, but let's go back to our scenario. Okay, look in the scenario, you can pick some pieces of this text and trying to figure out our context. So we can see the guest reservation, check-in, check-out operations. All right, you know that thing. You know that a lot of sometimes a lot of information, just pollution information, maybe depends of the context that you are trying to focus on. Look at the scenario. Well, they need to create a system that supports reservation, guest reservation, check-in and check-out. So let's focus on that. Let's forget everything right now. Unless the domain business experts, the domain experts say to you, no, I need to do something like that. But that's the time that you can do this on the feedback loop. All right. So look at that thing. We can figure out that the receptionist must be able to check if rooms are currently reserved. Am I right? The receptionist needs to create a reservation by checking the guest into a room. A receptionist should be able to cancel our reservation by checking guests out of the room. Okay? Those things should be mapped like that. So based on that, I proposed a modeling right now for this presentation. All right? So the receptionist, this concept is an actor of the system right now in this context. All right? I'm not, according to my analysis, I don't want to know right now, by now, which receptionists are doing something. Maybe in an auditory system, it could be true, am I right? But right now, I'm not focused on it. I'm focused on the room reservation, check-in and check-out operations. So no model needed at this point. Hotel, okay, hotel is a context very interesting, but in my case right now, hotel defines the context boundary of the problem. So I'm work to solve hotel problems. Okay, right now I'm not model this one in my code as another kind of special component right now. But the room and the key concept of the problem domain, right? Room is something that is all involved in any kind of issue of the context that I need to solve, right? Well, according to our discussion with domain experts, okay, I did this behind the scenes, but the room has a state, so it could be stored and retrievable. So probably it's an entity candidate in our scenario, right? And the guest is an important concept as well to the problem. But what we are doing? We are doing a reservation. We are doing a check-in and a check-out.
I don't want to save a lot of information of the guest right now. I don't want to do this. I just want to know what room is reserved and what room should be check out or check in. Okay, so it should be stored as well in my modeling proposal modeling. Am I right? I should store that, but it will store it together to the room, and so it will be a valuable object candidate. All right. So I create some diagrams because developers like diagrams, right? I liked because, well, an image speak more than a thousand words, right? So right now, this is a use case. So the receptionist should have those 3 features to these capabilities in our software. So that's okay. Getting rich rooms are going to reserve, create a reservation by checking guests into a room, cancel reservation, and so on. And of course, I like the sequence diagrams. Look, I put any kind of finger in the code. I'm just mapping those things and discuss with the domain experts, right? So right now, I put something more technical stuff right here because I know that I will creating a specific resource in our application that will be consumed by a specific web page because it will be a web application. And so on, I just using a web application right here because I need to simplify our representation, but it would be any kind of system, right? And I just create a scenario to understand what's happening. Well, receptionist, get the rules. I call the resource get hotel and doing a pagination query. Am I right? And I can do this to create a reservation as well. I'm using research maturity in a web application, web resource. So I'm just creating an API. I define it to do this. So that's the reason why I'm creating that thing. And the sequence diagram for cancel reservation. All right. So there are 3 endpoints that we will deliver right now in our application, in our codes. All right. And okay, we've identified the entities, which means we will need to persistence layer. Am I right? If you identify the entities, we need to save those things in some place. So how could we implement it? All right. How can we implement it in Java? Right? How can we do this? Okay. I think that in Java, we got the main 2 ways to store data in the database. There are many ways, but the most common is the data access object. I think it's the most common thing that you used to see Java developers using in our application. All right. So, but we need to understand what the difference between those things, because the difference between those things could be help us to define what kind of solution we need to approach, we need to use. Am I right? So what is data access object? So it's focused on the database operations, like something like that. It's very near to the semantics, database semantics. So you need to create a CRUD, methods, create, read, update, and delete, and so on. It's usually used in database-centric applications. So, and probably you put the business logic in a service, and the service will orchestrate those things to make those things done, right? And of course, DAO prioritizes the data persistence instead of the domain semantics over domain semantics. What it means? The concept of the check-in is something very close to the business logic, the business problem. But in the technology, maybe the check-in is not just a check-in, is a
getting data, handle data, save data, and so on, but in database semantics. All right. But DDD offer us the repository. Repository is a very interesting tactical pattern that you can just keep your business code far away from the database semantics, trying to bring more to bring more fluency to the people in the project to understand what's happening in the code. So it emphasizes the ubiquitous language. It is you use the same shared vocabulary between the technical people and the business stakeholders. So if you need to change something in your business, maybe I need to check out a customer, but I need to do some verifications before. You know what it is, the point that you need to change, because the code is clear. The code is put, look, there is a method here that is checkout or check-in or so on, right? So the concept permeates the code base. As I said, includes repository and extraction of the access database access. It means that it's very meaningful to domain actions, because you can put the decisions of your domain more closer to your code. As I said, if you separate those things, you will get clear the situation to do this. All right? But okay, software is a trade-off. Fight is a trade-off war. All right? Okay, Max, you said a lot of things. Maybe it's something that I don't care right now. But how can you evaluate that thing? So I try to bring right here a couple trade-offs that you can help you to decide what kind of approach that I want to use in my application. All right, and I bring this kind of table. All right, so DAO is focused on the CRUD, but DDD is focused on domain, the modeling, responsibility. Okay, DAO handles low-level access, searches, storage, and so on. Clear, very near to the database semantics. The DDD repository, no, it's encapsulated domain logic, acting as an abstraction. It's abstraction. Doesn't matter how those things are happening behind the scenes. See, if I'm storing in a SQL and NoSQL and so on, to the business, save, it's save, am I right? Store data is a stored data. Doesn't matter which kind of technology you are using behind the scenes, all right? So, language. You can use the technical verb terms in a DAO because you're very close to the database. So, you use save, delete, carry, and so on. But it doesn't make sense in the domain, in the business context, because, well, what save means for the business? I don't know, all right? But if you say to the businessman, oh, I do a check-in right here, they know what's happening. Oh, check-in, they are getting the information and put those things in a book, and registration book, and so on, okay? Because DDD uses a business-oriented language, all right? Separation of concerns is very important, because you can separate the piece of the code that maybe could be changed along the way. Remember, oh, I need to change the database, but my DAO was implemented using a specific database. I need to re-implement everything. And sometimes it could be more expensive, because maybe you are using a feature that a specific vendor have promoted you. So it's very hard to do this. But if you keep the business far away to the technology, you keep their code more concise, because you don't need to know if I'm using a specific feature of the vendor. It's very important. It's very important. That's the reason why I think Jakarta specifications brings to the community
because you don't need to understand. We don't need to know how those things are was implemented. You are using a specification to create the solution, and the environment, the Jakarta application, the Jakarta server or solution that you are using care about that thing to you. So it's a very separation stuff that is very important, and they bring to you another level of development software. All right. So transaction handling, in DAO, you need to manage those things. You need to have a transaction manager and so on. In DDD, probably you will have a service layer or something like that will care to you about the transaction management. Okay, user cases. Okay, user case for DAO is suitable to the generic CRUD operations. So you can use those things in very many applications, but you are tied to database semantics. It's not close to the business. But in TDD, your operations is very tailored to domain-specific operations. You could evaluate your software together with the business. Okay, it's very important. Okay, we got another one that is the complexity. You know that DAO is more simple, focus on the data-centric. The DD is more complex. Okay, you need to deal with when we have a lot of complexity domains, so it's very hard sometimes to handle with. Scalability, if you talk about scalability, you need to think about, okay, if my code is a very simple, maybe it's designed using DAO, it's simple enough, it's good to use that. So let's use a DAO. But if you are using repository, the scales becomes a complex with a complex domain could be a good challenge, but you will be able to involve with evolution with the business logic, because maybe you could, maybe a process is not getting a good performance because maybe I need to improve something like that. Probably you can change the pieces around your code instead of to your business code. So you can focus on that. Entity lifetime. Entity lifetime is very important because you need to manage the lifetime of the life cycle of your entity. But the DAO, you need to hold those things in a database level. But in the GTD, you keep those things tied to domain entities and value objects. And maybe you got another context. It is aggregates. It means that entities that keep those things aligned together. And maybe it could be a more challenge. You got flexible, but you got a complexity as well. I think that's very important to keep those things in mind. And data source. Data source is very important because you need to know what the data is coming and where the data goes through. All right, so DAO is pretty tied to the single database. It's very hard you need to implement, probably if you want to store in a multiple database, you need to implement those things manually in your DAO solution, or maybe using some framework. Probably that is a framework to do this, but it's not a usual thing to do with DAO. But in TDD, you can abstract those data sources. So you can use NoSQL, relational, and so on. So because it's a abstraction layer that keep your business code far away from the infrastructure. Sometimes it's very good because you don't need to care about that in the future. But in the end, there is no silver bullet. I said a lot of things, but you need to keep those things in mind. You need to use the approach that careful best solve your problems. Am I right? So you need to analyze the trade-offs every time. It's a
constant war for developers. Am I right? If you want to develop something today, you decide to use something because it fits with the problem. But maybe in the future, the scenario changed, and you need to be able to understand what kind of solution I need to use, what kind of implementation I need to use. And of course, software architecture is not just about organizing code. You need to isolate the piece of the code that could be changed. You need to keep those things concise, because remember, if I need to change something, I need to change a lot of things. Something happens. Then if something not good happens, a small code jar there. So you need to handle it. All right? Okay. I said a lot of things. I don't know if we have time. I'm good with the time, Karina. You are doing an amazing job. I cannot track the time without looking at it. You actually have still a couple of minutes. Our next speaker is here, but you have all the time in the world. After Oh all, my God, I don't want to everybody bore loves you. you on the chat. You should look at the chat later, all right? Okay, I will do this. And Okay, even your thanks. hair and beard were commented just for the notice. Okay. So, well, I talked a lot about data access objects and the repository, but something that comes in our mind and bothers us. Oh, I need to use a SQL or NoSQL. I need to use, well, it's very something interesting. I used to say that some people say, oh, NoSQL will replace relational. Man, don't do that. Relational database got a long years of consistency and solve a lot of problems. So that is, 50 years of technology under the hook. Am I right, Karina? So relational database is something that comes and we need to handle it as well. But we also be able to use NoSQL. Why not use those things together? All right, why not use that? But let's talking about those things a little bit. NoSQL or relational? Why I need to use that? Why we need to use that? So come on, let's change a little bit the perspective. Let's do a little question. What features would you like our database to support? It's very important, am I right, Karina? Because when we choose the technology, we need to, I want something like that. I want something like that. I want a feature like that. No, I will put something right here, and I will be able to add someone if you want, okay? If the audience wants. Okay. First of all, I want to have a high scalability, all right? And my database should be high scalable, am I right? I want my database should provide a perfectly consistent data and didn't require too much attention with the backup, migrations, and manager work. Oh my God, it's it's amazing, amazing word, am I right? it's a great thing, but so sorry. Unfortunately, the CAP theorem, formulated by Eric Brewer, my God, I don't know if I pronounce his name well, but it states that it's not possible. And why it's not possible? Okay, because of the CAP theorem. The CAP theorem is very important. Databases are distributed systems. We are using another external system to store and retrieve data. And okay, let me help you. Let me help you. Let me ask something. Max, what is the CAP theorem? What does that CAP mean? Like, what does CAP stand for? Pretend I'm a student on the class, like I'm raising my hand, you know? What does CAP theory stands for? Yeah, well, the theorems was developed to help us to understand how distributed systems capabilities can be used
along the way when we are working with them. So, for example, the CAP theorem is composed by three letters, three words: consistency, availability, and partition tolerance. Which it means, Max? We are speaking a lot of things, but remember, I can do I the want voice to for have. you. I can do the voice for you. What Sorry? does it mean, Max? Yeah, what Go does it ahead. mean? Well, if you want to have a database that provides you a consistency, well, your database should have this property. They need to guarantee to you that every node in your database keeps and store the data successfully. So it's very interesting thing. Oh, but remember, I want to my database be available every time. I don't want to. I want to keep those things available 99% of the time. So we can do this. So the availability is and the second word of the theorem CAP. What it means? Well, every failing node returns a response. Doesn't matter if any kind of problem happens, but it will be able to access and use it. Am I right? It's a very interesting thing. And the last one is, okay, I'm on the cloud. Today, everything's on the cloud. Everything's a SaaS. There is many services around the world, and we are consuming a lot of systems and so on. But, okay, if something happens with the infrastructure, my God, my data should be saving in another place, another area, another region, and so on. It's about the partition tolerance. So if I want to have my database that keep those things safe, doesn't matter if something problems happens, I need to have partition tolerance. So it's interesting because I put those things on the slide, but look, in the center of the image, there is an X, a red X there. There is the impossible piece that will never be there. What it means? We cannot have the both context together in one single scenario, in one single tool. Am I right? Probably some database always provides to you some ways to trying to solve this kind of problem, but in reality, it's something that you need to deal with. If you want to have a high throughput, you need to maybe, instead of to focus on the consistency, you need to be able to use another kind of way to store, maybe an eventual consistency. It's another way to keep it about things. So, in the end of the day, it's trade-off. Am I right? And I like this image. I put the origin of this image, but it's very interesting because when we are talking Max. about database and we are talking about CAP, Max is a Max. crazy one. Okay, go ahead. Sorry to interrupt you, just because we have a question here. So real quick, this is tricky. Maybe you should talk to Leonardo later because he's asking a tricky question. Is Kafka and Elasticsearch considered database? Are they considered databases? Oh my God, it's a trick. Wow, yeah. It's a Now the trick, phone is yours now. Take it. Well, I think that if you think about event sourcing database, it should be true. Am I right? You can reprocess the events on the partitions and so on. Am I right? You can restore this data, the state of the application. But it depends on the perspective that you're looking for. Maybe if you are able, if you are responsible, and if you are compromised to use Kafka as database, okay, go ahead. But maybe it depends on the way that you use that. Am I right, Karina? It's very tricky. And oh man, everyone in the chat, let me tell you, Karina is an expert on the database situation because I don't know if you know, guys, but she wrote a book with Otávio about Java persistence. And that's a tricky story. So
are you and the end of the quest the session? Max. Are you Max, asking you to send? I like in Portuguese we call it jabá. Thanks for the jabá. Thanks for bringing up the topic. But this is your talk. It's your show. And by the way, I agree with you. It's the usual answer, right? It all depends. Yeah, it all depends. But something that Otávio used to say is depends exists until you don't have the context. If you have the context, depends is something that you need to get away from your vocabulary because you have the context. Am I right? So depends is something very interesting when we don't know I think the real this context is a that good we are topic. working on. Yeah, sorry to interrupt you. It's just because like we are friends, so I just feel free to jump in and interrupt you every time. But the thing, and you can see me. So anyway, so the thing is, this is a very good topic for debate. Actually, I know very good integration specialists, and I know very good persistence specialists. I will try to figure out something maybe for this event still, maybe for Friday. I will see if the people are available. I'll let you know. Amazing. Amazing. It's amazing, guys. Put on the chat, Karina, come back in the Friday to talking about that. Put it right here in the chat. Thank you, Max, for the hype. Okay. So come back to the SQL. So SQL, okay, Max, you speak a lot of those things, a lot of the consistency, available, partition, and so on. But Max, what SQL means? Oh, well, okay. If you bring the SQL to the CAP theorem, it's very close to the asset properties. What is asset properties? Is a set of properties that defines the way that relational database store, retrieves, and save data for us and provide those things for us. So asset means that, okay, SQL database used to provide to you atomicity. What it means? Transaction is all or nothing. What it means? If you save something, it's saved. If it was confirmed, it's confirmed. It's atomicity. You cannot, how can I say, put intermediate process between those things. If you change something, you put update atomically. No one's interrupt you. Consistency. Well, SQL requires to you to define the data, define the schema, define which kind of data you are saving, so on. And in the end of the day, when you are saving something, the consistent is to ensure that your data is saved in a correct way in a valid state on the database. All right. So, in something, it could be make your application a little bit lose a little bit performance because it will make some locks in the database and so on. It could be do something like that because they want to make sure that everything is in a valid state. This database, can you help you with that? Okay, you can use another approach, like for example, any kind of approaches to handle it, but let's keep those things on this way, okay? Isolation. The transactions in the database, relational database, is isolated. So the transaction doesn't influence the behavior of between the transactions. So when we are executing a transaction, this transaction is isolated from the other ones. All right. And the ability, the relational database used to often use to you a possibility to make sure that your data is saved. Once the transaction is committed, the changes was persisted, and everything is saved on the disk or on any kind of store place from the database. All right, those things are very closer to the CAP theorem. All right, if you want to consistency, you can use those things: atomicity, consistency, and isolation. Oh,
availability. Maybe availability could be compromised because, well, if I want to save something, maybe the table will be locked and no one will be able to access that during the process, and it will happen in a high throughput situations. Am I right? This is the part of NoSQL shines, because NoSQL promotes another kind of properties. It's a Max, basic sorry one. to interrupt you again. This time is quick. I just would like you to know that we are past, I think, 10 minutes, but that you can still go for a little bit more and wrap up in like 10 minutes or something, because the other speaker is on the backstage. Okay? Okay, I will just walking through. You don't need to run. No, that's okay. Are you working through this one and go to the live code, all right? And I Deal. will see those things happen, okay? Okay, NoSQL is based. What it means that it's based on availability. So what it means that NoSQL tends to helping you to keep the nodes available along the way. So high level throughput will offer you the high availability. All right, soft state. What it means? It means that the data is be saved, but it doesn't mean that the data will be split through their nodes. What it means? It means that eventual consistency coming. So if your system you'll be able to handle with eventual consistency is a good one. That's the reason why I'm talking about. That eventually can be consistent, but it will depends of the time, because it's not the database, the NoSQL database focus on eventual consistency instead of to keep those things in consistency, high consistency, because high consistency affects the availability and so on. Okay, guys, Elsie, that's it. Oh my God, let's move it on to the implementation. Am I right? So I need to implement. Let me go ahead. I used to speak a lot of things, but right now you are able to use Jakarta NoSQL, Jakarta data on the Quarkus, because we got right now 20 extensions on the Quarkus. So you can do this right now, right away, okay? So let's talk cheap. I speak a lot. I I spend a lot of time in English today. I'm very happy about that. And let's go to the code, all right? So right here, I'm just creating my code. Let me just change a little bit the size of my code. Am I right? Because, oh my God, those things doesn't happen so on this way. All right, so right here, I will share with you guys the repository on the GitHub, so you will be able to get it. So right here, I'm just put the user cases, but right here is my Docker compose file. So what I'm doing, I'm just using MongoDB because I'm using MongoDB behind the scenes. All right. So I will just start those things right now. All right. I'm just started. It's running. And let's go ahead with our application. Well, in our application is a Maven application, the Quarkus one. But as you can see, I'm just using an extension right away. And I'm also using another extension that help us to create a meta model processor, metadata mapping, that help us to go away from the string based application development, right? Because Spring is very fragile. Any kind of Spring change it could be a nightmare to solve it. But go ahead to do our code to be more concise. Here is our entity. Am I right? Our entity is very clear and explicit. Am I right? So I'm using right here the Jakarta NoSQL stuff. So I'm put entity. I'm create a record. Is a very interesting one because Jakarta persistence doesn't allow us to use records
as entity because behind of scenes, Jakarta persistence handle the state of the entity behind of scenes, because there is persistent context and so on behind the scenes, and so there is no way to use records as entity, as root of the entity. Are we right? For embedded situation, you are able, but not at all for everything. Okay, so I'm just put the ID for my room, and I'm develop the guest. The guest class is in our valuable value object. Am I right? So right here, I'm just putting some information to persistence that, oh, okay, I want to group everything in my persistence, but for the business, it's another kind of information. It's a guest information that it has the document and the name, just like that. Am I right? And of course, Max, where it is the data, Jakarta data? It's very important. Look, this is the interface, just an interface, because the Jakarta persistent, the Jakarta NoSQL, Jakarta data, based on some implementation. Right now, I'm using JNoSQL. JNoSQL is provide me an implementation that will solve the underlying code for me. So I don't need to care more about scaffold code. I don't need to create, delete, create, and so on. I just use the domain language, the ubiquitous language. So right here, it's clear to us. Check-in. I'm doing a check-in of the room, but behind the scenes, I'm telling to Jakarta data that, oh, I want to save this entity. Am I right? If I want to check out, I passed the room, but look, I'm instructed the Jakarta data. Look, I want to delete this one. For my business, when I check out a room, I'm just, okay, there is no rooms, reserved rooms anymore, right? But also, I want to reserve listing some data. I just leave it the reserved rooms. So look that. It's very clear, very fine. So you put the find, and of course I put the order, and Jakarta data provide us some classes that will make you able to do pagination requests. It's very important to avoid bad performance and so on. You don't need to list everything, to hold everything in memory before to dump in your API. You just get the page that you need to see. Am I right? Also, if you want to, oh, I want you to filter do a query, but I want to filter by the guest document. So using those annotations, it's instructed the Jakarta data to provide this situation. All right. With that, we just need to connect the dots. I just put right here some configuration to use in dev mode, because we need to do right now our live code. Am I right? Okay, let's do this. So I will get start our application. I will get here. I will go to the, let me do those things on the code, right? Because it's very clear. So let me go clear, and let me where I am. Okay, let me do those things. MVN Quarkus dev. Right here, the application is coming alive. Okay, looks like everything is good, fine. Okay, it's up. Okay, it's up. So let me open right now our code and go to dev UI, because it's very interesting. It's a very interesting one.
and go to Swagger UI, because I put those things in my code. And right here, I can do the same. To the business, check in, check out, get reserved rooms is very tied to the business logic. When we are talking about the business experts, everyone will understand what you're saying. Am I right? So let's put something right here. I will put Karina right here. Okay, in a room 1. I put Why am I Karina. the Karina. Why am I the victim? Needs to be Yeah, me. no, Put yeah, Segala. because you are my friend. You're my friend. If something happens, Otavio helps. Okay. By the way, Okay. I have a question here. Is this notation of Jakarta data applicable only for NoSQL? No, right now, Jakarta data is able to be used on OpenLiberty 1, and looks like Hibernate offers also an implementation to do that. So if you are using Jakarta 11, if I'm not wrong, Mike is here to correct me. Am I right? But it looks like you are able to use Jakarta data with Jakarta persistence as well, right? And please, now I will have to be the person who tells you, like, we are way over time now. So if you can wrap it up, like with some key takeaways or things like that, we would appreciate it. Thank you. Oh, okay. Great. So let me go back to my presentation just to share my contacts. Okay. I will share with you guys in the end my codes and so on. So man, I'm here. So feel free to hit me out. All right. So okay. Let me. My God, I put those things to help us. But if you like my presentation, please answer my feedback question. All right, it's a very interesting for me. So please scan this one and answer my little question, doing some feedback for me, and it will help me to help to ramp up my presentation. Am I right? And to finalize, sorry, I go ahead. Here is my QR code, so you could access my social media, and feel free to reach me out if you want to know more about Jakarta data, Jakarta NoSQL. I'll be able to learn and share with you how could you be part of this process, because it's an amazing one, and it will help you to improve your career as well. That's okay, Karina. Let me go back. Yes. Let me go back and stop share my screen, because I want to see your face. Hello, finally. Hi, Oh, welcome back. oh, hi. And By the way, sorry for go ahead. sorry for any kind of mistake that I did, but I'm here to learn with you. You don't know how it was valuable for me to do those things in English. Thanks so much, Karina. No, it was very good actually. It surprised me how much you improved so far. I like to Oh, see, because I've been following you for many years now, and guy, you're just gonna skyrocket. My friend, since you are learning, I am also learning. Let me see if this will work. Let me see. It looks okay. It looks okay. I think it will work. Okay. So let's see. We have our Opa. oh my Okay. God. See, Karina. Hold on, Karina. guys, our next speaker is here, and Max, he told me that he knows you. Thiago Bonfim, welcome to the. Oh, Thiago, it's amazing one. Hello, long time no see. Yeah, you have Oh, improved a lot in your English. A lot oh my since God. last time. I'm Congrats. you on the out of the box events and in these live sessions inspiring me to do that. Okay, so you are part of this process. Really, thanks. Thanks a lot. Okay, so Karina, I think that I don't want to spend more time, Thiago. I know that it's very hard when I have a lot of context to share, and
something like me is boring you. So Yeah, no problem at all. You are sharing many cool stuff. I was here on the look, backstage, learning Michael, out and enjoying. Yeah, look, everybody's look, just cheering you here, Max. Even during the presentation, you should go back and watch the comments. It was great. And Thiago was here just like, oh my, that's so fun. Yeah. Guys, so we already took too much time out of Thiago's session. Thank you so much, Max. Feel free to jump on the other days as well. If you have new topics, we can find some. Sure. Okay. Bye, Max. Thanks so much. Oops. Hey, Thiago, welcome aboard. So I already have your slides here. I will not take too much of your time like I did with everybody else. I'll just let you go ahead and tell us. Oh, we need to switch. Guys, let me wrap up before you come in. Yeah, before you jump in. So thank you very much for everybody who was watching us so far. We started our day quite early today on our second day. We started at 10 a.m. my time, which is I think 9 a.m. in the US. Tomorrow we have a lot of talks here, still on the schedule. Please refer to our event page to get the most recent talk agenda because it is frequently being updated. Tomorrow we start at 9:30 a.m. At the US, 10:30 Brazil time. All right? Now we will switch to Portuguese. E para todos os brasileiros agora é só respirar e aproveitar. Thank you very much, everybody. Now, Portuguese. Thiago, bem-vindo ao palco agora. Agora fica tranquilo, agora tá de boa. Eu vou compartilhar aqui, galera. O Thiago vai contar pra gente como que a gente pode catch up, né? Ficar up to date em tudo que tá rolando aí no Java nos últimos 30 anos, que é coisa pra caramba. Então vamos lá, Thiago, the stage is... Muito obrigado. E antes de começar, aproveitando também a fala do Max, hoje, mais tarde, estaremos aqui também no Out of the Box Developer, também falando do Java, então das evoluções aí do Java, e ajudando também a resolver qualquer desafio que você tem aí no Java. E hoje, em especial, eu vou estar aqui falando um pouco da evolução do Java. O Java completou 30 anos. Agradecer também aqui o espaço no Sou Java, de ter esse espaço. Agradecer também a Karina por estar organizando esse evento maravilhoso, que está só no início, né? Ainda tem mais 3 dias para frente. E agradecer a todo mundo que está aqui no chat. E é isso. Ok, vamos começar. Talvez eu acabe roubando um pouquinho de tempo do Ronaldo. Então já peço perdão adiantado. Hoje, a maioria das funcionalidades que eu vou apresentar aqui vai ser voltado para um incremento na produtividade do desenvolvimento, tá bom? Então, é muito mais voltado aqui nas funcionalidades do nosso dia a dia, que pode nos ajudar a minimizar bugs e aumentar a nossa produtividade. Beleza? Antes de eu começar, eu preciso explicar o que é o JEP, o que significa JEP, porque eu vou estar mostrando bastante sobre isso. E também, por estar mostrando bastante, fica também a recomendação, se quiserem pesquisar depois sobre algum, eu vou estar mostrando todos os JEPs, então se quiser aprofundar em algum JEP, fique à vontade. JEP significa JHK Enhancement Proposal, que é basicamente funcionalidades grandes no Java, que requer uma equipe ou mais de uma pessoa. Normalmente é feito por meio de uma proposta, tem toda uma documentação, tem todo um ciclo de vida, e depois desse ciclo de vida, existe essa documentação, ela é publicada, ela é pública, e as funcionalidades vão evoluindo, podem começar como um draft, e vai evoluindo até ser finalizadas, e quando são finalizadas, de fato, entra no Java, e aí já existe todo o ciclo de vida de Java, de evitar the break chains e coisa do gênero. Tá bom? Antes de começar a mostrar as funcionalidades e a evolução do Java, eu gostaria de perguntar aqui para o pessoal aqui no chat qual que é a versão do Java que vocês estão utilizando atualmente. Porque eu vou sair do Java 8 até o Java 25, mostrando diversas funcionalidades e como que a gente consegue usufruir dessas novas funcionalidades. Então, seria muito legal em saber quais versões que vocês estão utilizando. Então, se puder colocar no chat, tá bom? E eu vou estar olhando também o chat, estou com o chat aberto, estou com 2 monitores, então é tranquilo, se tiverem qualquer questão, podem questionar,
e aqui a ideia é ser bem iterativo mesmo, beleza? Vejo que tem muita gente aqui no 21, o Segala está 21, o Fabrício 21, muito bom. O Samuel ainda tem alguns no 11, mas também já está no 21. Legal, espero que já estejam utilizando todas as novas funcionalidades. Se não estiverem, espero que depois dessa palestra vocês comecem a utilizar. Então vamos lá, vamos começar bem simples com string. Acho que todo mundo aqui já utilizou string. Aqui é um método bem simples, a gente quer escrever um poema, a gente quer ter a quebra de linha, e aqui a gente precisa ter a concatenação. A gente pode evoluir isso também, e podemos utilizar um string builder. Isso aqui também tem no Java 8, no 11, isso aqui, na verdade, tem até versões anteriores. Isso aqui todo mundo, acho que já está familiarizado com isso. Entretanto, surge a questão, será que dá para melhorar isso? Aquele string que a gente usa desde o início, aquele velho bom string? Bem, a resposta é sim. A gente tem no Java 15 a introdução do text block. Então, se você está utilizando Java 17 ou 21, ou venha utilizar o 25, quando for lançado esse ano, você vai poder utilizar o text block, que é basicamente a utilização dessas 3 aspas, e você consegue ter todo o texto, e ele faz as quebras de linha, e fica bem melhor de ler. Vocês podem olhar para isso e pensar, tá bom, não mudou muita coisa. Bem, vamos pegar então um outro exemplo. Um JSON. Eu acredito aqui que também a maioria das pessoas já deve ter utilizado JSON para consumir algum REST, para criar um API REST. Então isso aqui é muito comum para os desenvolvedores. E bem, o que acontece se a gente fizer a mesma coisa só com esse JSON? Bem, se a gente utilizar string, fica mais ou menos assim, fica bem complicado de ler, porque aqui a gente tem que fazer escape das aspas, então fica com a barra invertida, não fica algo muito clean. E se a gente mudar para string builder, eu diria que fica até talvez pior em termos de leitura, fica até mais complicado. Então, diria que não ajuda em nada. Entretanto, se a gente utilizar o text block, já dá uma cara e uma visão bem melhor, fica bem mais fácil de ler. E aqui a gente está utilizando o %s e o formatted, também poderíamos utilizar isso no string, e a gente passa todos os parâmetros. Entretanto, aqui ainda existe a possibilidade de um pequeno erro, onde a gente, se inverter os parâmetros, como são todos strings, a gente pode acabar tendo um bug. E aí surge o string template. Aqui o second preview foi no Java 22, mas o primeiro preview foi no Java 21. E com o string template a gente tem isso, que olhando pode até parecer meio confuso e meio ruim, mas se a gente estiver utilizando no IDE, por exemplo, no IntelliJ, facilita bastante, melhora bastante a leitura, sem falar do autocomplete. Então a gente tem a capacidade de utilizar autocomplete e fica extremamente útil e fácil de visualizar e tudo mais. Entretanto, é importante perceber que isso aqui era second preview e funcionalidades previews podem sofrer breakchains ou ser descontinuadas. Então, não é recomendado utilizar funcionalidades previews em produção. Elas normalmente estão prontas para serem utilizadas, mas pode ter esse tipo de breakchain ou até ser descontinuada. O que, infelizmente, foi o caso dessa funcionalidade. Então, caso vocês vejam algum artigo, alguma coisa, saibam que no Java 25, se vocês tentarem utilizar string templates, não há, pelo menos até o momento, não há string template. Tá bom? Isso aí foi depois de vários feedbacks e discussões. No momento, não tem mais essa funcionalidade e ela vai ser revista e quem sabe no futuro a gente não tenha algo melhor ainda em termos de string. Ok, job well done, concluído. Vamos agora para o próximo tópico, tá bom? Novamente, se tiverem qualquer dúvida algum, podem me interromper, eu vou mostrar muitas funcionalidades. Ok, vamos falar agora de instance of. E aí, para falar de instance of, a gente vai ter um pouquinho de herança aqui, tá bom? Então, pensando em 3 classes, a gente tem a classe animal, uma classe abstrata, e 2 implementações, tucano e leão, tá bom? Os 3 métodos, as 3 classes têm o método de obter comida, get food,
E é isso. Supondo que a gente tenha um método it, que recebe uma classe animal, tá bom? Então a gente tem um método it, recebe o animal, e a gente quer obter a comida de cada um. Então, nesse caso, animal, instance of token, a gente tem que fazer o cast, e a mesma coisa para o lion. Então, a gente tem que fazer esse cast e o instance of, se você estiver utilizando Java 8 ou 11. Entretanto, será que dá para melhorar? Bem, se você estiver utilizando Java 17, você pode utilizar o pattern matching for instance of. Isso aqui é extremamente útil, porque você consegue declarar no próprio if, na própria cláusula if, a variável e utilizar ela logo a seguir. E aí, dessa forma, não precisa mais fazer aquele cast. Então, isso aqui é sensacional, ajuda bastante. Eu utilizo bastante quando estou codificando e tenho esse tipo de cenário. Mas dá ainda para melhorar. Se você estiver utilizando Java 21, você consegue utilizar o Pattern Matching for Switch. E o Pattern Matching for Switch, ele também suporta casos de nulo. Então, digamos que o animal seja nulo. Então, nesse caso, a gente pode fazer o case null e lançar uma exceção, ou retornar nulo, ou fazer o que a gente preferir. Tá bom? Então, isso ajuda bastante. E se a gente comparar as duas soluções, então, de um lado, a gente tem como seria no Java 11 ou no Java 8, e do lado direito, como seria se vocês estiverem utilizando o Java 21 ou venham utilizar o Java 25. Legal. E por que não perguntar de novo? Será que dá para melhorar? O que vocês acham? Vocês acham que dá para melhorar? Vocês acham que ainda tem mais coisa aqui para melhorar nessa solução? Se quiserem responder no chat. Eu não estou ouvindo muito aqui para falar, porque eu sei que você está acompanhando o chat, tá? Tá bem. Eu estou acompanhando mesmo, estou aqui do lado. Mas se tiver qualquer questão também, Karina, pode passar despercebido por mim, aí você pode me interromper, não tem problema. Pode deixar. Ok. A resposta para essa questão, assim como o Samuel colocou aqui no chat, sim, tem como a gente melhorar, e a gente pode utilizar polimorfismo, né? O método getFood pertence à classe animal, a gente utiliza polimorfismo, fica dessa forma, muito mais simples, um único método, e pronto. Para que a gente precisa, então, do instance of de todas as funcionalidades? Bem, e aí, vamos voltar, então, para o nosso exemplo. Porque, nesse caso, a gente utiliza polimorfismo, que tem desde o início do Java, então, é a forma mais simples. Ok. Então, voltando aqui no nosso exemplo, a gente tem o animal, que tem um método getFood, temos o tucano e o leão, e os dois têm o getFood, utilizamos polimorfismo, resolvemos aquele problema. Mas, como podemos ver, o tucano e lion têm outros métodos que são diferentes, são ações diferentes. O tucano ele sabe voar e o leão ele sabe caçar e subir em árvore. Então, nesse caso, se a gente tiver um método, por exemplo, como esse, do action, que recebe o animal, e a gente quer fazer a ação do animal, que é utilizar a ação do animal, que é chamar a ação do animal. Nesse caso, a gente vai precisar do cast. E a gente vai precisar fazer algo semelhante a isso, se você tiver com Java 8 ou 11. E se eu perguntar se temos como melhorar esse código, eu espero que a resposta seja sim, porque no Java 17, como eu mostrei anteriormente, a gente tem o Pattern Matching for Instance of. E com isso, a gente consegue declarar a variável dentro da cláusula if e evita fazer o cast, que fica bem melhor. Se eu perguntar novamente se dá para melhorar mais ainda, eu espero que a resposta seja novamente sim, porque, como eu mostrei anteriormente, a gente tem o Pattern Matching for Switch, introduzido no Java 21, e a gente consegue fazer esse switch e simplesmente chamar os métodos que a gente quer, se for da mesma instância. Excelente. Good job. Resolvido. Mas por que não? Vamos tentar melhorar um pouco mais. Desafio aceito. Temos essas três classes no momento: animal, tucano e lion. Tá bom? Então temos essas três classes, igual tínhamos antes. Bem, se você estiver utilizando o Java 17, você também tem seed class. E se a gente mudar de classes para utilizar o seed class, a gente teria, então,
a classe animal, que é uma classe sealed, que permite duas extensões, o tucano e o leão. Como vocês podem ver, nesse caso, o tucano e o leão, eles são classes final, porque toda subclasse de sealed class precisam ser final, sealed or non-sealed class. E isso consegue nos permitir um controle maior da herança. E a gente consegue ter um controle bem maior. E o que isso muda no nosso caso anterior? Bem, nada na verdade. A gente continua tendo a mesma coisa, não mudou nada, mesmo código que eu mostrei anteriormente. Utilizando o switch, mesma coisa. Ok. E o que acontece se a gente ir evoluindo na nossa aplicação e agora a gente inclui uma nova implementação? Então agora a gente vai ter o shark, um tubarão, e a gente cria a classe, então é uma classe final class, shark, ninguém pode estender essa classe, e tem o método swim. Beleza, a gente tem isso. Ok, então dando seguimento com isso. Nesse caso, o nosso código muda. Na verdade, ele não muda. O que acontece é a gente tem um erro de compilação. E por ter um erro de compilação, não sei se travou para mais alguém, ou se foi sobre o ok. Eu estou realmente acompanhando um pouco o chat. Nesse caso, a gente vai ter um erro de compilação. E, na minha opinião, isso aqui é sensacional. Eu não sei se isso já aconteceu com alguém, de ter alguma classe em específico, onde você cria uma nova implementação, existe um switch, e você não sabia desse switch, ou esqueceu desse switch, não criou a implementação, ele cai no default case e lança uma exceção. Você só pega, às vezes, em um teste, ou até mesmo em ambientes produtivos, o que é extremamente ruim. Utilizando sealed class, se você não implementar o case default, você vai ter erro de compilação. Isso tanto para sealed class quanto para enums, tá bom? Então, nesses dois cenários, talvez implementar o default não é a melhor abordagem, que aí a gente consegue usufruir desse erro de compilação e consegue já saber, ok, criei essa nova implementação, preciso vir naquele switch ou naqueles suites e criar também o meu case. Excelente. Job well done. Seguindo, então, na verdade, em lugar de seguir para frente, vamos para trás, voltando aqui no passado, voltando naqueles slides no início. Tinha mostrado aqui esse slide, né, um JSON. Então, considerando aqui esse JSON, se a gente for tentar criar uma classe, digamos imutável, quase imutável para esse JSON, a gente teria algo semelhante a isso. Se você estiver utilizando Java 8, Java 11, você provavelmente vai ter algo do gênero. Uma classe que é final, não pode ser estendida, e todos os atributos finals e apenas os getters. Aqui eu estou dizendo que ela é quase imutável, porque, como vocês podem ver, a lista eu estou passando diretamente, né? Eu não estou criando uma cópia. Então, ela é praticamente final, ela é praticamente imutável, na verdade. E será que dá para a gente melhorar essa classe? Uma coisa tão comum, tão utilizada no Java? Bem, a resposta é sim. Se você quer ter uma classe mais imutável e tem muitas vantagens em imutabilidade, você pode utilizar o record. Então, se você está utilizando Java 17, você tem a possibilidade de utilizar records, que fica bem mais simples se a gente comparar com o anterior. Então, no anterior a gente teria algo assim, e todos os getters. E agora a gente tem simplesmente isso, sem falar que com isso a gente também tem equals, hashcode e toString. E não só, o record também é confiável, é Trust Final Fields in Records, e essa funcionalidade provê mais performance para o records comparado com o class, porque ele é final, né? Ele é meio que imutável. Tá bom? Então, essa funcionalidade também tornou o record mais performático do que classes em alguns casos. Ok? E aí vocês podem me questionar, ok, será que dá para utilizar pattern matching com record? Bem, nesse caso, vocês podem ver, a resposta é sim. Então, no Java 21, se vocês estiverem utilizando, vocês têm record patterns que vocês conseguem utilizar a mesma funcionalidade que eu tinha mostrado anteriormente, só que com records. Então, eu consigo colocar no próprio if a variável, declarar a variável e obter os dados. Tá bom? Mas será que dá para melhorar isso? Bem, a resposta é sim. A gente consegue desmembrar
o record e obter apenas os campos que a gente quer. Nesse caso, a gente só quer o name e o ID, a gente desmembra e não precisa declarar uma variável e colocar p.name e p.id, por exemplo. Ok, e aí vocês podem me perguntar, será que dá para ter record dentro de record? Será que a gente consegue fazer isso e consegue desmembrar? Bem, vamos ver. Nesse caso, a gente tem dois records, o Pokémon e a Pokébola, onde a Pokébola tem um Pokémon, tá bom? Ok, então indo para a solução, se a gente for pensar na solução utilizando Java 11, né, que tem lá o var, então se a gente tiver no Java 11, a gente vai ter Object, Instance of, Pokéball, Cast, ok, esse código, aparentemente tudo ok, tudo funciona. Entretanto, o que acontece se a nossa Pokébola estiver vazia? Digamos que a gente tem uma Pokébola que não tem nenhum Pokémon. O que será que iria acontecer? Aqui eu imagino que todos também já devem ter percebido. Se a gente tiver uma Pokébola sem nenhum Pokémon, nesse código, a gente vai ter o bom e velho no pointer exception, que não é nem um pouco útil, não é nem um pouco fácil se você estiver utilizando o Java 8. Se você está usando o Java 8, você teria provavelmente esse erro. E esse erro diz que a gente teve no pointer na linha 64. Agora, o que aconteceu na linha 64, não sabemos. Então pode ser porque o Pokémon não tem nome, ou porque a Pokébola está sem Pokémon, que é o caso, ou qualquer outro motivo. Quanto mais elementos a gente acessar, pior fica. E esse problema, caso aconteça em produção, é extremamente ruim, dependendo de como está estruturado o código. Então, será que dá para melhorar esse erro? Bem, se você está utilizando Java 17, então você tem essa funcionalidade, Helpful no Pointer Exceptions, na qual provê de forma bem mais clara onde aconteceu no pointer. Então, nesse caso, a gente teria esse erro, só por estar usando uma versão mais nova do Java, onde facilita bastante. E esse valor, 5,4 bilhões, é mais ou menos a estimativa que a CrowdStrike teve ano passado de prejuízo, que deu de prejuízo em geral, por causa de uma pointer exception. Não foi com Java, mas isso mostra para a gente como um pequeno problema pode causar um prejuízo muito grande. Então, é muito bom a gente tomar cuidado com mesmo coisas pequenas. E bem, como é que a gente pode melhorar para evitar ter, por exemplo, um no pointer nesse caso? Nesse caso, se você estiver usando Java 11, você vai precisar do if statement, como é óbvio, né? Isso aqui a gente tem bastante. Entretanto, respondendo àquela questão que eu fiz anteriormente, e se tiver record dentro de record, será que a gente consegue utilizar um record patterns? E a resposta é sim. E utilizando dessa forma, a gente não vai ter no pointer, mesmo que a Pokébola esteja vazia. E aí fica bem mais seguro. Entretanto, não sei a opinião de vocês, eu sei que eu não gostei muito quando eu vi esse código a primeira vez, porque aí nesse caso a gente está quebrando dois records, e a gente tem então Pokébola e Pokémon Record. Isso aí começa a ficar difícil de ler, difícil de visualizar, é tão difícil de visualizar que a Karina até mudou a estrutura aqui dos slides. Então, será que dá para a gente melhorar isso? Bem, a resposta é sim. Você pode utilizar var. Var foi introduzido no Java 10. Então, se você usa o Java 11, você provavelmente utiliza var. E com var fica bem mais clean, porque a gente não precisa declarar o tipo. Entretanto, continua mais ou menos, né? Talvez dê para melhorar mais. E será que dá para melhorar? Bem, a resposta é sim. No Java 21, como preview, a gente teve a JEP 443, que é a Named Patterns and Variables. Então, como vocês conseguem ver aqui, dá para a gente utilizar apenas um underscore. E a gente não precisa declarar nem o nome e nem o tipo da variável. Então, aquilo que a gente não precisa, a gente coloca underscore. E dessa forma, fica bem mais clean. E essa funcionalidade foi finalizada no Java 22,
Então, caso vocês venham utilizar o Java 25, vocês vão conseguir utilizar unnamed variables e patterns, e basta utilizar underscore naquilo que não é preciso utilizar. E se a gente comparar as duas soluções, no lado superior tem a solução que precisa do if para corrigir o problema de no pointer, muito mais código, a gente tem que fazer o cast, e no lado inferior a gente tem o underscore, né, utilizando o record patterns e outras funcionalidades para conseguir tornar bem mais clean. Ok, job well done. Eu não sei, Karina, se tem alguma dúvida. Eu vi que isso subiu aqui, mas não estou acompanhando. Oi, oi. Karina. Aqui, achei, cheguei. Eu tava perdida. Tava perdida, futucando aqui. Não, por enquanto tá tudo sob controle aqui. A galera só conversando mesmo sobre o assunto, mas tudo sob Então, eu vi aqui controle. o Leonardo mandou, o Segala mandou uma boa. Qualquer Sim. dúvida é só chamar o VAR. É isso. Cara, a galera tava engajada aqui, comentando e tal. Teve um momento que travou, mas foi só lá com o Fabrício. Não travou aqui para mim, não. Tem mais tópicos ou esse é o fim da aplicação? Não, tem mais. Ah, que Tem mais um bom! bocadinho. Quero mais, estou Eu gostando. devo roubar aí alguns minutos do Ronaldo. Deixa ele, ele já concordou, fica à vontade. Rouba igual o Max. Finge que você é o Max e rouba uns 30 minutos. É isso. Pronto, então seguindo aqui, collections. Outro tema que a gente utiliza no dia a dia, super comum. Java tem a collections, estrutura de collections muito boa, muitas coisas. E, provavelmente, quase todo mundo já escreveu um método semelhante a esse para obter o último elemento de uma lista, o getSize -1. Isso aqui funciona. Muito código tem isso. E será que dá para melhorar? Será que dá para a gente melhorar uma coisa que a gente utilizou durante tanto tempo? Bem, a resposta é sim. No Java 21 foi introduzido o Sequence Collection. Aqui tem mais ou menos uma visão do que implementa, tá bom? O Sequence Collection ou Sequence Map. Como vocês podem ver, não é tudo. Existe casos onde não faz sentido. Então, se vocês pensarem, por exemplo, no hash set, no hash map, eles não estão aqui nessa lista porque são coleções não ordenadas, né? Ok. Então, como é que ficaria a nossa solução anterior? Utilizando essa funcionalidade, a gente conseguiria chamar o método getLast, e é isso, tá bom? Não precisa mais fazer o size -1. E não só getLast, a gente tem vários outros métodos. Então, se a gente olhar aqui nessa imagem, aqui são alguns dos métodos que a gente tem. Então, a gente tem o add first, add last, get first, get last, remove last e reversed. Isso para as collections. No caso de mapa, a gente tem ainda mais métodos, que são os que vocês conseguem ver aqui. Então, até o collection, que a gente utiliza diariamente praticamente, e tem várias funcionalidades, até isso continua evoluindo e ajudando a gente a minimizar os bugs. Até porque o único código que não tem bug é aquele que não é escrito, né? Então, quanto menos código precisa escrever, melhor. Ok, job well done. E agora vocês podem me questionar, ok, isso é tudo? O que a Karina me perguntou, né? Isso é tudo? Onde é que está o Java 25? Porque até agora eu só mostrei uma funcionalidade que foi introduzida no Java 22, que, consequentemente, vão utilizar no 25, CLTS, mas somente uma. Será que não tem mais nada? Bem, vamos ver mais alguns exemplos. E a Karina comentou aqui no chat que é fã de Pokémon, então vamos voltar aqui para os Pokémons. Ok, então aqui a gente tem vários Pokémons, Pikachu, Charmander, Bulbasauro, os Pokémons raiz, digamos assim. E digamos que a gente tem todos esses Pokémons, e a gente quer fazer um chunk dessa lista, então a gente quer quebrar em listas menores, tá bom? Toda essa lista de Pokémon em 3 elementos, tá bom? Chunk list, 3 elementos. Nesse caso, a gente, no primeiro chunk, primeira lista teria Pikachu, Charmander e Bulbasauro. Na segunda, o Squirtle, Jigglypuff e Eevee. E na terceira, Mewtwo e Gengar. Ok, vamos implementar esse método agora. Se você está usando o Java 8, você pode ter algo desse gênero, tá bom? Usa um for i, faz toda essa lógica, isso funciona, teria aquele resultado.
E se eu perguntar se tem como melhorar, eu espero que a resposta seja sim, porque a gente consegue usar stream. A gente poderia também utilizar stream, e a gente teria algo semelhante a isso. Ok, talvez não tenha melhorado tanto, mas pelo menos em quantidade de linha deu uma reduzida. Mas será que dá para melhorar mais ainda? E a resposta é sim. No Java 24 foi lançada a versão final do Stream Getters, e a gente consegue, por meio de apenas um método, ter aquele mesmo resultado. Como vocês podem ver aí, getters.windowFixed, e a gente passa o valor. E isso é só um exemplo, tem vários métodos utilitários, e também a gente pode implementar a nossa própria lógica, e isso dá muito poder para o Stream, muito mais poder do que o Stream já tem. Provavelmente quem usa Stream hoje em dia já está familiarizado e gosta de Stream, porque de fato é muito poderoso, sem falar que funciona de forma lazy, e agora com esse novo método traz ainda mais poder para o uso de Stream. Ok? Excelente. Job well done. Dando seguimento. E o construtor? Será que dá para a gente melhorar o construtor? Rapaz, que coisa, hein? Isso aqui a gente utiliza também desde o início do Java aí, dos nossos desenvolvimentos. Digamos que a gente tem a Pokébola, e a Pokébola, depois que ela é construída, ela faz uma chamada cara, porque ela chama, sei lá, base de dados, um serviço REST, algum outro serviço, e é logo após o construtor. Ok? Digamos que a gente agora faz uma extensão dessa classe. Então, agora a gente tem a Ultra Ball, que estende Pokébola, só que a gente tem uma validação antes. A gente quer validar porque Pokémons que estão no level acima de 80 não é permitido para essa Pokébola. Pokébola Ultra Ball quebra. Então a gente tem uma validação específica. E a gente não quer chamar o construtor primeiro, o super, e depois fazer essa validação. Porque se a gente chamar o super, ele vai chamar aquela chamada no serviço REST, que vai levar muito tempo, e a gente não quer isso. Então a gente quer fazer a validação antes do super. Se você está usando o Java 8, você consegue fazer esse workaround. Isso funcionaria, Java 8, 11, whatever, você consegue fazer esse workaround, mas claramente é um workaround, é algo não muito bom. Existem sim outras soluções. Entretanto, considerando esse cenário, se a gente quiser melhorar, com o Java 25, a gente tem o Flexible Constructor Bodies, e a gente consegue fazer algumas lógicas antes de chamar o super. Então agora a gente consegue ter alguns trechos de código, como por exemplo esse if, antes de chamar o super. Então a gente consegue fazer uma validação, por exemplo. Ótimo. Job well done. Keep moving. E o método main? Rapaz, esse aqui sim, esse aqui é bem antigo, hein? Todo mundo aqui provavelmente, penso eu, deve ter aprendido Public Static Void Main, String Args, sem falar do Public Class lá em cima, algumas coisas que a gente teria que ignorar no início dos aprendizados, então, ignora o que é static, ignora o que é string, várias coisas só para printar um Hello World. E isso, para novas pessoas que querem entrar no mundo do Java, pode acabar sendo uma barreira. Então, será que dá para melhorar? E a resposta é sim. O Unnamed Class and Instance Main Methods foi introduzido no Java 21 como preview e foi evoluindo no Java 22, no 23, no 24, para finalmente no 25 estar como funcionalidade final, então finalizada mesmo, e a gente consegue ter apenas void main, não precisa declarar classe, e isso funciona e printa hello world. E não só, mas a gente também consegue utilizar até essa classe utilitária io.println, que fica ainda melhor. Então, para novas pessoas que vão aprender Java, felizmente, eles não vão precisar aprender todo aquele Public Static Void Main String Args, dá para aprender e fazer um Hello World de uma forma muito mais fácil agora no Java. Ok. Job well done. Seguindo, será que dá para melhorar ainda mais coisas? Vamos pegar agora os imports. Nesse caso aqui, a gente tem vários imports, array list, hash set, lista, map set. Essas coisas que você está listando tudo de melhoria, foi ao longo de várias releases ou a gente está falando de uma em específica? Só para esclarecer.
Eu estou mostrando aqui de várias releases. Você está falando de todas as funcionalidades que eu estou mostrando? Tipo, no geral, assim, para o pessoal não achar que é tudo que está vindo agora do Jakarta 11. Estava trazendo, tipo, ao longo do tempo, tudo que foi melhorando, né? Sim. Eu estou mostrando tudo, legal. inclusive esses últimos só vão estar disponíveis para o Java 25 como final, né? Então, legal, se você estiver utilizando o Java 21, por exemplo, algumas coisas, por exemplo, a named variables, só vai estar no 25, tá bom? Esse, inclusive, que eu vou mostrar agora também, só no 25. 25 vai ser lançado esse ano, então, quem tiver oportunidade também pode migrar para o 25 ainda esse ano. Ok, eu estava comentando aqui dos imports. Então, aqui tem vários imports, a arraylist, a setlist, map, stream. A gente também, no lugar de importar um por um, a gente pode utilizar a estrelinha, vocês entenderam. A gente pode utilizar esse import com a estrelinha e fica mais enxuto, a gente não precisa importar tudo. Entretanto, aqui é onde começam as brigas. O que vocês acham melhor? Ter o import com asterisco, agora eu lembrei, com asterisco, ou o import linha a linha? Isso aqui dá muita briga, e aí tem gente que fala, tem que ser um, tem que ser outro, e isso dá muita confusão. E aí, por que não aumentar um pouco mais essa confusão? Aí agora no Java 25, a gente tem um Module Import Declarations, onde a gente consegue importar o módulo inteiro. Então, nesse caso, a gente só tem uma linha, a gente importa um módulo Java Base, e caso você esteja trabalhando em aplicações modular, é possível fazer o mesmo com os seus módulos. E aí, mais um aqui para a discussão. Aqui mais uma opinião particular minha, tá? Eu acho que independente da solução que você escolha, o mais importante é definir um padrão e um check style. Garanta que todos sigam o mesmo padrão, porque a pior coisa é você precisar fazer um merge de um código e ter 20 arquivos com conflito por causa de espaço, tab, import, que está em ordem diferente, um com asterisco, outro sem, quem sabe agora até com o módulo, né, importando todo o módulo. Então, minha opinião, tem que ter um padrão, e um check style que garanta isso, uma pipeline que garanta que todo mundo segue o mesmo padrão. Isso eu acho que é o mais importante. Mas, se você está usando Java 25, existe agora uma nova maneira, você pode importar o módulo. Tá bom? Ok. E todas as funcionalidades que eu mostrei, ou na verdade a maioria delas, não são todas, pertencem ao Project Ember. Tá bom? O objetivo do Project Ember é explorar e trazer novas funcionalidades para o Java para aumentar a produtividade e melhorar também a vida do desenvolvedor, que, né, tem mais novas funcionalidades melhores, reduzir bugs. Então, tudo isso ajuda bastante no dia a dia. E aí, as funcionalidades que eu mostrei aqui foi Pattern Matching for Switch, for Instance of, Switch Expressions, Local Variable Type Inference, ou VAR, Unnamed Class and Instance Main Methods, Unnamed Patterns and Variables, Records, Sealed Class, Text Block, Module Import Declarations, Statement Before Super, e não só, mas também outras funcionalidades, como Stream Getters e outras coisas. E tudo isso pertence a um projeto, o projeto Ember. Existem vários outros projetos, e aí eu precisaria de muito mais tempo, e aí o Ronaldo não teria tempo para falar de outras coisas muito legais, mas aqui são outros projetos, e só algum deles que também acho que vale muito a pena dar uma olhada. Os EDC e Shenandoah são dois garbage collectors que têm pause time minúsculo, microsegundos. Então, são garbage collectors que estão crescendo bastante, evoluindo bastante. O Shenandoah, salvo engano, agora na versão 25, teve alguma funcionalidade também para suportar Generation. Eu não sei se é Second Preview, agora me faltou na memória, mas também está evoluindo bastante. E aí, além desse projeto, também temos o projeto Leiden, Crack, GraalVM, que consegue dar para o Java uma grande evolução em Startup Time, reduzir bastante o Startup Time, então você consegue subir a aplicação de forma bem mais rápida, consumir bem menos memória. Salvo engano, a Alina vai estar aqui amanhã falando sobre GraalVM, recomendo a todos,
Tenho certeza que vai ser sensacional o GraalVM. Vale a pena dar uma olhada, caso não conheça ainda. E também o Project Loom, que eu também imagino que a maioria aqui já deve ter tido algum contato ou visto a respeito. Virtual Threads e todo o ganho que Virtual Threads consegue trazer. Ok. Os main takeaways. O Java ele não parou no tempo, tá bom? Então, muitos dos problemas que a gente tinha já não é mais problema, ou muitos dos problemas conseguem ser resolvidos com novas funcionalidades. E assim como o Java não ficou parado no tempo, eu acho que a gente também não pode ficar parado no tempo. São muitas funcionalidades, o Java está sempre evoluindo, a cada 2 anos uma nova LTS, e são evoluções atrás de evoluções, muitas coisas que vale a pena a gente olhar, ajudando a minimizar bugs, entregar código mais rápido, aumentar a performance da nossa aplicação, reduzir custo, diminuir consumo de memória. Ok? É isso. Agradeço a todos. Aqui está um link, o QR Code. Nesse QR Code vocês vão ter acesso aos slides. Então, se quiserem dar alguma olhada em algum JEP, está todos os slides. Também tem o link para o código que eu compartilhei. Todo o código compartilhado está em um repo. Nesse repo também lá no GitHub, eu estou sempre atualizando com as novas versões do Java. Então, sempre coloco código de novas funcionalidades, testes. E também tem um link para o meu blog, onde semanalmente eu posto alguma coisa relacionada ao Java e como que essas novas evoluções do Java, eventos e tudo mais conseguem te ajudar a se tornar um melhor desenvolvedor, aumentar a sua produtividade e estar atualizado com as coisas do Java. É isso, e fica aberto para questões. Se alguém tiver alguma questão específica sobre algum tópico. Caraca, que show foi esse, meu amigo? Haja melhoria aí pra gente falar sobre. Java tem evoluído bastante. Você tinha comentado dos imports, o Edu trouxe aqui, que imports, in my opinion, depende de cada aplicação e performance. E segurança a performance e segurança devem entrar em análise também. Você tem alguma opinião a respeito? Porque você pergunta para o povo, mas você não responde. Você acha que eu não percebi, né? Que você fica perguntando, mas você nunca responde. Eu acho que o import, a gente não utilizar asterisco, às vezes ajuda também para a gente ter uma clareza de, ok, será que a gente está tendo alguma dependência de alguma coisa que a gente não gostaria? Será que a gente está acessando alguma camada indevida? Então, ter os imports, às vezes, bem declarados, ajuda a ter uma clareza disso. E se for esse também o problema, a ArcUnit ajuda bastante. Eu utilizo nos microserviços que eu atuo. Eu acho que a ArcUnit também ajuda bastante a ter esse controle de módulos e separações, mesmo de pacotes, camadas. Bom, então fica também aqui Não, e o Ronaldo Tavares, que é o nosso próximo palestrante, que ele vai falar sobre tudo de certificação Java. Gente, o menino já tirou toda a certificação. Eu vou deixar ele contar para vocês as certificações dele, que eu já tirei umas da Red Hat, mas ele tem de Java, da AWS, tem um monte. Vou trazer ele aqui só para ver se ele tem alguma opinião também sobre esse assunto. Você tem opinião sobre essa história de import, Ronaldo? Se você prefere e aí? lá, ou se você vai colocando tudo de um em um na linha, como é que você faz? E aí, tarde, pessoal. Thiago, meu brother, Karina. Então, com os imports, eu tento deixar melhor visual na classe, né? Mas, de fato, não tem uma fórmula, né? Um trade-off, né? Você pode acabar colocando um asterisco ali, importando mais coisa do que você precisa. Aí depois você vai importar indiretamente, né, com um asterisco, depois você vai importar em alguma outra biblioteca, algum módulo que tem o mesmo nome, pode dar conflito, mas aí vai de acordo com a necessidade, né? Mas eu prefiro deixar mais limpo o código lá em cima, né? Importou, o default, mais ou menos, as ideias acho que seguem esse default, né? Você importou 2, 3 classes, assim, acho que do mesmo pacote ali, ele já puxa, já faz um asterisco ali para você. Eu acho que o importante... Você está mute, Karina. Obrigada. É o único jeito que eu tenho de não interromper as pessoas. É sério. Não, mas, cara, eu fico vendo, assim, a evolução da linguagem é sinistra, assim. Eu comecei a trabalhar com Java já tem muitos anos, e eu lembro que desde que entrou o Streams lá atrás, eu já fiquei, nossa... Aí você passando, assim, por todas essas mudanças agora, eu fico ainda mais. Eu dei uma saída mais do hands-on diário, né? Faço um monte de coisa, agora virei bombril, e aí é sempre bom esse tipo de toque para ajudar a gente.
E ao mesmo tempo eu me pergunto, né, já um pouco mais avançada na carreira, como é que está hoje o interesse nessa história de certificação? Antes da gente passar por Ronaldo começar a talk dele, né, só aquele small talk básico para a galera se engajar aqui no que a gente está falando. Vocês acham que influencia mesmo na carreira ter certificação Java ou qualquer outra que seja? Podemos começar com você, Thiago. O Ronaldo ele vai falar só disso, né? Então deixa o Thiago complementar aí. Eu acho que para quem está começando faz muita diferença. Para quem está no meio da carreira, pode ajudar. Ter uma certificação no seu currículo ajuda para quem está entrevistando. Ok, essa pessoa tem a certificação, dá para fazer umas questões mais específicas que normalmente é cobrada na certificação e torna a entrevista mais fluida, que não precisa, às vezes, focar tanto em alguns critérios do Java. E, por exemplo, a certificação 8, a 11, 21, você falou de stream. É preciso conhecer stream bastante. O Ronaldo está aqui, ele vai falar a respeito. E não só de stream, de várias coisas do Java que a gente pensa, eu sei. Depois, quando a gente vai olhar, a gente percebe que não sabe. E aí também entra nisso. Às vezes é bom tirar a certificação para pegar essas pequenas coisinhas que a gente pensa, não, eu sei Java, eu trabalho com Java há muitos anos, sei tudo de Java. Aí você começa a estudar para a certificação, você fala, rapaz, tem tanta coisa que eu não tinha noção. Pensei que eu sabia. Aí você vai lá no seu CV e ajusta, Júnior. Não, calma. Então, assim, eu acho que tem eu concordo com tudo que você falou e eu ainda colocaria mais um ponto que eu descobri quando eu, na minha vida de consultante, fui consultante durante muitos anos, né? E existem certas licitações e certos tipos de contrato também que o cliente só assina para que o profissional que vai trabalhar lá da empresa fornecedora de serviço tenha a certificação. Me levaram daqui, da onde eu moro, para o Rio de Janeiro, morei lá durante vários anos, porque eles precisavam de alguém que tinha a certificação que eu tinha. E aí, tipo assim, rolou um contrato, morei no Rio durante um tempo por causa da certificação em si. Então, não era do Java, mas era um projeto que precisava especificamente daquilo ali. Então, fica também a dica que, às vezes, você pode ser contratado, não porque eles acham que você sabe, mas porque o cliente pede que você tenha aquilo ali também. E aí acaba facilitando ali de entrar no emprego mais legal também. Enfim, Thiago, valeu também pelo papo, foi super legal, viu? Adorei a talk. Muito obrigado a todos do chat, obrigado, Samuel, obrigado todo o restante. E boa palestra, Ronaldo, obrigado, Karina, pelo espaço. Sei que vai ser sensacional aqui, Ronaldo. Manda aqui no chat privado suas redes sociais e tal, que eu mando o link lá no YouTube, tá? Tá bem. Valeu, Thiago. Tchau, tchau. Ronaldo, vamos lá. O inglês garante emprego, não, o Java Forever. O inglês, sem ele, você fica estagnado. Não é nem que ele garante, você para. Você pode ser a pessoa mais cabulosa do mundo, você vai parar ali num determinado momento, não tem mais para onde ir. Não sei se você concorda, Tavares, até para a certificação, assim, estudar e tudo influencia demais, né? Não, com certeza, o inglês ele é muito importante na nossa profissão. A gente tem que buscar sempre estar melhorando no inglês. Acho que a gente não pode parar, né, no inglês, não pode se conformar também, né, porque a gente está codando ali, a gente usa no dia a dia as keywords ali do Java, que você está manjando de inglês, não é bem isso também. É a prática que vai ajudando a melhorar e sempre tem oportunidade que só vai aparecer se você estiver manjando de inglês, sempre tem. Hoje em dia, né, com o mundo mais globalizado possível aí, a gente sempre tem algum fornecedor que é de fora, e aí sempre acaba caindo uma call ali para tratar de algum assunto que você tem que falar em inglês com o pessoal. Se você fala, você desenrola melhor, senão você fica na mão de quem está perto de você que fala, para ficar fazendo a ponte para você. Então, o inglês é extremamente importante. Não, e não só isso, eu te digo mais. Teve épocas que eu já trabalhei muito em empresa grande, né? E aí o estagiário pensa, não, só porque eu sou estagiário, não precisa aprender isso agora, não. Deixa para quando eu tiver mais sênior, mais pleno tal. Principalmente quem não começou ainda, né, cedo no inglês. Vou te falar, eu deixei de contratar estagiário porque não tinha ninguém que sabia inglês e tinha que ser do Brasil. E não tinha estagiário que soubesse inglês fluente o suficiente para poder entrar nos times que precisava, entende? Então, assim, é para todo mundo, é do 0 ao 100. Então, Ronaldo, vai lá. Com certeza. Toca o barco aí, meu querido. Obrigado pela palavra. Valeu. Ah, minha tela tá aí, né? Beleza. Então, e aí, galera, mais uma vez, tô muito feliz, muito honrado de estar aqui.
falando com vocês aí na Celebration Week aqui do Java, 30 anos, meus parabéns pro Java, que tá com 30 anos e tá novo aí, tem muito pela frente ainda, com certeza. E já antes de eu me esquecer, deixar os parabéns aí para a Karina, por toda a liderança aqui do evento, aqui, a energia aqui que ela tem aqui, eu tô vendo desde ontem, né, o evento também, o tempo todo ali, com todas as talks interagindo e ajudando ali, guiando todo mundo. Realmente uma excelente iniciativa, como ela disse lá, que começou com uma talk ou duas, olha o que virou, né? Imagina se tivesse mais tempo, nós íamos fazer um 24/7 aqui. Mas é isso aí. E valeu, geral, aí que tá todo mundo aqui. E aqui eu queria falar hoje sobre dominando o seu Java rumo à certificação dos fundamentos das funcionalidades Ronaldo, modernas. uma dúvida antes de Oi, você tocar, só para eu poder pode saber falar. como é que vai ser. Você tá com 2 telas? Você vai Tô, acompanhar as perguntas ou você quer que eu traga para você? tô com 2 telas, sim. Eu consigo ficar de olho aqui, mas se quiser falar alguma coisa também, pode falar, se eu acabar deixando passar. Tá bom. Valeu. Então, aí, essa aqui é a talk de hoje. Eu estou na área, né? Trabalho com desenvolvimento tem mais ou menos uns 20 anos e com Java uns 15 anos já. Primeiro contato com Java foi no Java 1.4. E hoje a gente vai falar aqui sobre a certificação. Só que, antes de mais nada, eu queria chamar a atenção aqui para vocês, você que tá assistindo aí e está trabalhando aí junto ao mesmo tempo, você que está aqui no YouTube, está na call do serviço lá, se puder dar um jeitinho aí, ó, essa talk aqui vai ser bastante interativa. Então, já vou deixando aqui o aviso, vem aqui, participa aqui com a gente, muita coisa que o Thiago colocou agora há pouco aqui, vai fazer parte aqui do conteúdo, só que a parte da interatividade aqui vai testar o seu conhecimento daquilo que a gente está falando aqui. E para começar a aquecer o motor, eu queria que você, por favor, escaneie aí esse QR Code, dá uma olhada lá nesse form para responder aqui essa pergunta. Esse aqui é só um aquecimento, porque a gente vai falar aqui sobre os temas e eu vou colocar sempre uma pergunta de revisão para você testar aí se você conseguiu fixar o conteúdo ali sobre o Java 21, que é o tema aqui da talk. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui no form aqui. É isso aí, quem puder pode ir lá responder, ó, quero saber qual a versão do Java que você está mais familiar, né? Se você está mais familiar com as versões anteriores ao 8, eu sinto muito, até coloquei um emojizinho triste ali, mas eu sei que é um cenário que pode existir. Você está aí mais familiarizado com Java 8, o 11, o 17, o 21, ou se você já passou ali do Java 21, se você já está testando ali as features do 24, como o Thiago mostrou, se você já está de olho no 25, que vai sair aí no final do mês. E aí, nessa conversa aqui, a gente vai falar sobre o Java 21, que é a versão mais recente que tem uma prova de certificação da Oracle, né? A Oracle, ela lança provas de certificação das versões LTS do Java. Então, teve ali a do 17, a minha certificação, né, eu tenho certificação Java, a minha foi da versão 6 do Java, lá em 2012, da versão 6, até por isso que eu estou aqui estudando para ver se eu consigo tirar essa certificação. Deixa eu dar uma olhada aqui, já tem algumas respostas aqui, deixa eu colocar aqui na tela. Nas respostas aqui, ó, tem, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó, tem gente com Java 11, tem gente com Java 21, é isso aí, gente, vamos evoluindo, vamos subindo aí no Java, vamos colocando as versões mais novas, vamos atualizando, que aí você já ganha todas as melhorias da JVM, melhoria de performance, melhoria ali da forma, né, da gente codar, ficando mais fácil, e aqui eu vou passar sobre algumas funcionalidades. Então, cada funcionalidade que eu passar, eu vou falar aqui rapidinho da funcionalidade, umas coisas principais ali da funcionalidade, e a gente passa para fazer um exercício ali para fixar. Começar com o text blocks. O text block, ele é um recurso que começou ali no Java 15,
mas ele está disponível ali para a gente e ele veio para facilitar a nossa vida aí na manipulação das strings, né? Aqui, ó, já começando aqui à esquerda, aqui nos exemplos de código, tem uma string aqui, igual a string que está aqui de baixo, né? Mas aí você já vê a diferença que era para você fazer uma saída igual, usando aqui a concatenação de string normal e usando o text block aqui. Então, aqui você precisava concatenar, dar o mais ali, quebrar na outra linha. Quando você queria, né, imprimir alguma aspa dupla, você tinha que usar sempre o escape, podia dar o /n ali para quebrar a linha, tudo isso para ter o mesmo resultado que com o text block você abre ali as 3 aspas e você consegue, o que você colocar ali dentro vai ser o que vai ser impresso ali no final. A sintaxe dele ali são as 3 aspas, a abertura, né, para você abrir, aí as dicas aí para você prestar atenção para a questão de daqui a pouco, ó. Para você abrir o text block, são 3 aspas na mesma linha, as 3 aspas ali juntas, mas o texto mesmo, ele começa na linha seguinte, na linha de baixo. Se você colocar na mesma linha, ele não vai compilar. E aí tem 2 conceitos ali com o text block que veio junto com ele, que é o incidental white space e o essential white space. Aqui eles estão diferenciados entre azul e verde. O incidental white space, que é esse azul aqui, é o espaço que é desconsiderado no seu bloco na hora que ele é impresso. E aí, como que eu sei que esse espaço aqui vai ser desconsiderado? Ele é aonde o ponto mais à esquerda, né, mais próximo ali do começo da linha, aonde começa qualquer referência ali no seu text block. Aqui, no caso, o que está mais à esquerda é as 3 aspas que está fechando o text block, né? Então, a partir daqui, vai ser contado para ser impresso ali embaixo do text block. Aqui até coloquei, dei um find aqui, o Ctrl F, coloquei dois espaços, né? Então, cada bloquinho aqui são 2 espaços, né? Então, aqui até coloquei isso aqui, e aí você vê que a partir daqui é o que é impresso aqui embaixo, que é o resultado da saída desse código, né? Então, você, ó, tem 2 blocos aqui, são 4 espaços, aqui 4 espaços, e assim vai. Então, aqui você tem o espaço que é considerado para ser impresso ali, o que você colocou ali é exatamente o que sai. Você consegue usar o aspas sem precisar de escape, né? Aqui está a aspas dupla, e o fechamento do text block, ele pode ser numa linha exclusiva, que aí o que acontece, ele imprimiu uma linha a mais, então aqui teve as 3 linhas, e aqui uma linha a mais, até coloquei esse texto aqui logo depois do text block para demonstrar isso. Então, quando você usa ele com as 3 aspas aqui numa linha solta, separada, ele imprime uma linha em branco. E aí, vamos deixa eu ver aqui para o próximo. Aqui, nesse próximo espaço, nesse próximo slide aqui, dá para ver que o escape, ele é possível, a gente pode usar o escape de aspas duplas, utilizando aqui a barra invertida no início das aspas duplas. Então, aqui, ó, nesse caso, já é um caso mais complexo aqui, com mais funcionalidades do text block. Então, aqui é o mesmo texto lá do anterior, só que aqui eu estou colocando 3 aspas, e aí eu estou, para fazer o escape delas, só uma barra invertida já resolveu. Então, aqui uma barra invertida já escapou as 3, ou também, se você preferir, você pode usar a barra invertida para escapar uma por uma. Então, aqui não tem, as 2 formas funcionam, né? Você pode usar o /S para imprimir os espaços no final. Então, aqui esses espaços, né, depois dos 2 pontos, deixei alguns espaços e coloquei um /S lá. Então, aqui até dei de novo, né, um Ctrl F ali na string que imprimiu, dá para ver que rolou uns espaços ali no final da string, né? Isso aí, para casos específicos, né, de repente você precisa imprimir alguma coisa que tem aquela quantidade padrão ali de cada linha de você imprimir, né, um texto posicional, alguma coisa desse tipo, né? Então, aí isso aqui pode ser útil. Tem o /N também, que vai quebrar a linha, mas, assim, o text block, cada linha que você quebra, já vai quebrar a linha na hora de imprimir. Se você colocar o /N, ele vai quebrar 2 linhas, então. Foi o que aconteceu aqui. A primeira linha está aqui, ficou uma linha, ele pulou uma linha, né? Ficou a quebra de linha a mais, e aí veio o código na sequência. E aí, o que veio aqui na sequência, né, a frase, ela ficou na mesma linha da frase de baixo, porque aqui tem esse barra invertido aqui sozinho, ele significa que o comando continua, ele evita essa quebra de linha, né? Então, com isso aí, vai ser impresso aqui só uma linha, e aí ficou os espaços aqui, né, no meio do caminho, e a linha foi impressa ali no final.
E aqui também, o diferente do exemplo anterior, né, as 3 aspas estão na mesma linha do final do texto. E aí, com isso, o que eu imprimi depois veio na linha logo seguinte, né, não apareceu uma quebra, não pulou uma linha, né, uma quebra de linha a mais. Tá bom? Então, fechou aqui sobre text block. Então, deu para entender como que ele funciona. Então, eu tenho certeza que você pode fazer essa questão aqui no estilo das questões de certificação do Java, de olho fechado. Esse aqui é o padrão de questão de certificação do Java. Você tem ali o texto, né? Você tem ali o quantas alternativas você tem que marcar, e aí tem as alternativas ali, você pode ter mais de uma alternativa. A questão da prova de certificação do Java, ela é de múltipla escolha, então você pode ter várias alternativas assim, ou você pode ter uma única, né, para escolher, né, pode ser um radio button, né, um checkbox aqui, que nem esse daqui, e aqui, quem puder aí, já vai escaneando aí o código, deixa eu já ficar de olho aqui com ele aberto aqui, para ver as respostas chegando, e aí você já vai poder ver que esse é mais ou menos o padrão ali das questões da prova, e você tem aqui nessa questão, para já dar uma colher de chá para vocês, né? Ó, tem duas respostas, certo? E aí nessas 2 respostas que tem aqui, tem um padrão, né? Tem 3 muito parecidas, e tem as 3 de baixo muito parecidas aqui também. Então, quando você vê esse tipo de questão ali no simulado, na hora da prova, você já consegue visualizar, já consegue ter a ideia de que vai ter uma questão, uma alternativa para você marcar aqui, uma alternativa para você marcar embaixo. E aí o que ele está perguntando aqui é o que é verdade, né, sobre esse código. Aqui tem um text block sendo aberto, ó, fechado lá embaixo. Está imprimido aqui, tem o texto, né, Java 21 LTS, e tem ali o que ele está usando ali, alguns comandos ali que a gente acabou de ver do que ele está usando. Bom, já chegou algumas respostas aqui. Tem gente marcando a alternativa B, tem gente marcando a A, tem gente marcando a D. Já chegou mais respostas. Vamos passar ali para... Só vou mostrar aqui rapidinho, a gente já passa para ver como que ficou ali a resposta. Ó, de quem respondeu, dos corajosos, ó, tem 3 corajosos. Vamos todo mundo aí juntar para fazer também. Dos corajosos, infelizmente, não tivemos acertos aqui. Mas, o que acontece aqui nesse exemplo? Esse text block aqui, ele vai imprimir 2 linhas. Quais são as 2 linhas que ele vai imprimir? Ele começa imprimindo aqui o Java, aqui ele colocou um espaço no final, né? E aí ele quebrou a linha, aí ele veio para o 21, esse caractere, esse barra invertido aqui, fala para ele não quebrar a linha, e aí a mesma linha vai ficar com 21 e com LTS ali no final. São só 2 linhas, e tem uma linha com o trading white space. Aí até aqui, ó, já falando um pouco do que a gente falou ali no começo ali com a Karina, né, o inglês é extremamente importante, mesmo porque a prova de certificação do Java e de muitas tecnologias aí, linguagens, tudo tem muitas que são exclusivas em inglês. A do Java é exclusiva em inglês. Então, você tem que estar com o inglês afiado aí para poder entender ali o que ele está te perguntando, quais as opções que ele está te dando, né? Tem um trailing white space ali, né? Ele está perguntando que linha que tem white space no final. Aqui vai ter white space no final, essa que está com barra S aqui. Essa daqui parece que vai ter, mas essa barra, na verdade, está fazendo esse LTS subir, né? E imprimir na mesma linha, e aí ele está fechando logo depois. Então, não tem white space no final. É isso. Então, esse aqui foi o primeiro tema, mais fácil, para a gente aquecer aqui, passar aqui um pouco para o pattern matching. O Thiago tocou nesse assunto aí na apresentação dele, então tenho certeza que todo mundo aqui vai ficar craque. Eu vou só revisar rapidinho e todo mundo vai ficar craque para acertar a questão aqui de pattern matching, né? Então, vamos lá. O que o pattern matching ajuda a gente aqui? Ele ajuda a reduzir o boilerplate, a usar muito menos código do que a gente usava, né? O boilerplate é aquele código repetitivo, né? Que tende a se repetir, né? Então, você usa, por exemplo, aqui antes do pattern matching aqui para o instance of, por exemplo. Você tinha ali uma verificação, né? Você queria verificar se aquele objeto é daquele tipo específico, você fazia isso e logo depois você precisava fazer o cast dele, né? Daquele objeto para o tipo. Então, você já verificou, você já sabe que aquele objeto é daquele tipo e depois você ainda precisa pegar ele e converter.
e declarar lá em outra linha de novo, né? Não tem nada que te impede aqui de colocar outra coisa aqui dentro, por exemplo, né? E quebrar, né? E dar um erro de compilação, quer dizer, ou tentar uma conversão e dar um class cast exception, né? Que é o que acontece ali quando ele vai converter para um tipo que não é correspondente, né? Que não é compatível. Então, quando entrou aqui o pattern matching, ele facilitou para a gente, porque aí na mesma linha você consegue checar que aquele objeto ele é daquele tipo e já consegue declarar uma variável para ser atribuída naquele objeto ali. E aí, na hora de imprimir, você consegue imprimir, fazer o que você quiser dentro do bloco aqui, né? Ele fica valendo, né? O escopo dessa variável que você está declarando aqui dentro do if, né? Usando o pattern match, ele vale dentro do escopo do if, então dentro dessa linha, essa variável está aqui, você pode usar ela da forma como você quiser. Ele permite ser usado como modificador final também. Então, aqui, por exemplo, claro que já é uma boa prática, né? Quando você usa o pattern matching, declara uma variável ali dentro do if e ela é atribuída, né? Já é uma boa prática você não reatribuir ela depois. Mas, de qualquer forma, você consegue forçar isso colocando o final ali, e aí quando você colocou o final, se você for reatribuir, vai dar, o compilador aqui vai apitar, né? Vai ficar vermelho aqui, vai apitar, não vai deixar você fazer isso. Então, aí, que a gente tem aqui depois, ele permite cláusulas condicionais. Então, por exemplo, você pode usar aqui é o mesmo exemplo do anterior ali, você está atribuindo aqui, e na sequência, já que você viu aquele teste deu verdadeiro, né, essa variável pode ser integer, né, e pode ser atribuída aqui, né, aquele objeto pode ser atribuído aqui nessa variável, você pode usar o condicional aqui, e pode fazer qualquer teste ali, né, já usando aquela variável, tudo na mesma linha, né. Então, ó, como vai reduzindo aqui o boilerplate aí que você tinha antes do pattern matching, né? Então, tudo na mesma linha, você conseguiu ter uma cláusula condicional aí. E o null é tratado como false. Aqui nesse exemplo, se você tiver um objeto null, você pode usar ele ali no pattern match, né, qualquer objeto, só que ele sempre vai executar aquilo, né, para false, né? Então, o null instance of string vai dar false, não vai quebrar, então você pode usar o condicional aqui, esse condicional só vai ser executado se a primeira parte der sucesso, né? Tipo incompatível não compila. Esse é o exemplo que está aqui de baixo. Você tem, por exemplo, ali uma variável que era number, e você vai fazer o instance of dela, né? Você pode colocar integer, por exemplo, né? Que o number, ele é a interface que o integer, o long, o double, todo mundo ali implementa, né? E aí você tem aqui, pode testar ele com integer, com o próprio number, mas com string não. Com string não vai compilar, porque ele vai saber já que aqueles tipos são incompatíveis, você não vai conseguir transformar um number num string, então já em tempo de compilação, aquilo já não vai dar certo. E aí, falar sobre flow scoping. Flow scoping já é mais ou menos isso que eu acabei de citar agora há pouco, né? Então, você tem a variável aqui, você atribuiu ela, você pode usar ela como condicional, mas isso aqui não compila, por exemplo. Por que não compila? Porque ele está colocando um ou aqui, né? Você deveria colocar um e aqui nesse caso, né? Então, você não tem a garantia, né? Nesse flow scope aqui, ele não compila se a garantia do cast não tiver ali, né? Então, como tem um ou, né? Se esse instance of, se esse number é um instance of integer, beleza, vai ser atribuído. E se não for, né? Se não for, você não tem esse data. Esse data não entrou no escopo. Então, você não pode usar ele, e ele não vai estar disponível aqui embaixo também. Então, isso aqui não vai compilar. Aqui a questão de que o data ele só vale realmente o variável que você colocou, né? Aqui no caso do data, ele só vai valer dentro do if. Aqui no caso é um if de uma linha, né? O if de uma linha você não precisa ter o bloco ali, as chaves, né? Mas ele vale aqui nesse escopo. Se você for usar fora, a linha de baixo aqui desse if de uma linha já é fora do if. Se você for usar aqui, ela já está fora do escopo. Você não tem acesso nessa variável, não vai conseguir usar. E você pode também, uma coisa que é bem interessante, você pode também inverter essa coisa ali do escopo, né? Se você fizer uma inversão, né, que nem está aqui, né? Estou checando se ela é desse tipo, atribuindo no data, mas se não, né? Quer dizer, se o number não for um integer aqui, e não der para atribuir no data, já vai retornar. Então, ele vai retornar. O que isso faz, né? A partir daí, essa variável que você atribui aqui, o escopo dela vira o método inteiro. Então, todo método passa a ser o escopo daquela variável. Você pode testar ela embaixo, pode testar ela dentro de outros ifs, dentro do que mais estiver embaixo, dentro daquele método, né? O escopo dela passa a ser o método. Então,
Tá bom aí, distance off, né? Vamos lá, vamos para a questão de revisão. Tá bom, tá fácil, né? Coloquei uma questão aqui simples aqui para vocês. Uma questão de alternativa única para aquecer. A gente está no começo, está no segundo tópico aqui. Vamos aquecer. E aí, vamos lá, ó. Quem que puder, escaneia aí o QR Code. Deixa eu já abrir aqui também o form aqui para já acompanhar as respostas conforme chegar. Vou dar um tempinho aqui para vocês escanearem e ler com calma. Vamos ver o que eu consigo dar de dica aqui. Qual que é o output, né, de você chamar esse print type passando 21. Esse método recebe um object. E aí ele está fazendo algumas checagens ali. Um object é aquela classe, né, que todas as classes no Java herdam dela, né? Mesmo que não explicitamente, né? Você, quando declara uma classe, você não põe lá que você vai estender o object, né? Mas o Java sabe disso, né? A JVM sabe disso. Então, toda classe no final herda de object ali implicitamente, né? Então, o object pode ser qualquer coisa. Chegou uma resposta aqui já. Então, aqui tem um teste, aqui tem um outro teste, aqui tem um valor default. O que acontece aqui? Vai imprimir int, vai imprimir long, vai imprimir unknown, o código não vai compilar, porque por conta de uma linha, não vai compilar por conta de 2 linhas, ou nenhuma das alternativas. Às vezes, né, de repente, pode acontecer nenhuma das alternativas, né? Pode ter uma exception diferente do não compilar, uma exception durante o tempo de execução, né, no runtime. Então, o non-if above também é sempre possível, né? Já está chegando umas respostas aqui. Deixa eu botar aqui no gráfico, passar aqui para outra tela. Vamos lá. Parabéns para a galera corajosa aí que está respondendo. Tivemos 2 acertos aí, hein? Meus parabéns, hein? Todo mundo achou que não compila. Todo mundo achou que não ia compilar. Muito bem. Então de olho. Só que não ficaram na dúvida se era uma linha ou se era 2 linhas ali que não iam compilar. E aqui nesse caso, o que aconteceu? A gente está aqui checando, né, o object, beleza? Checou se ele é integer. A primeira coisa é essa linha aqui, essa linha 13, né? Ela não vai compilar, porque você não tem a garantia que essa variável foi atribuída, né? Que o version foi atribuído. Você tem um object ali, se ele for long, beleza, vai ser atribuído no version. Ou version, aí você não tem o version no ou, né? Se fosse colocar o e, beleza, aí o version estava garantido, o cache estava garantido, você poderia fazer esse teste aqui. Mas com o ou você não pode. Então, essa linha aqui, a linha 13 não compila, e a linha 15 botou um default ali, né? Aí você já começa a ver as pegadinhas na prova da certificação, né? A prova de certificação é famosa pelas pegadinhas. Então, você está aqui prestando atenção se o instance off do object vai dar certo, ou se de repente até pegou isso daqui, ó, botou aqui, isso aqui não tem nada a ver, né? Quem errou marcou uma, né? Marcou que não compilava em uma linha. Então, de repente viu isso daqui, falou, não, beleza, entendi, já achei, não vai compilar. Mas aí, você já viu um if com else if com default? O default faz parte do if, né? Não, então isso aqui está aqui só para ver se você está prestando atenção e de repente pode acabar pegando a gente, né? Então, é que nem o Thiago comentou agora há pouco, né, antes dele ir embora, né? Tá estudando para certificação, você acaba vendo, caindo em algumas coisas assim, que você fala, nossa, não é possível que eu errei isso, né? Estudar para certificação ajuda você a ficar humilde na hora de ler código também, né? Se a gente vai vendo assim, a gente erra algumas coisas que, pelo amor de Deus, fala assim, não é possível. Mas o bom disso é que é assim, você erra uma vez, né? Porque quando você cai numa dessas assim, você fica com tanta raiva, você fala, não, isso aqui eu não caio mais. Aí você fica de olho nas próximas lá. Ele te pega uma vez com aquela pegadinha. Bom, vamos para o switch expression aqui. E agora vai ficando mais complexo aqui os nossos exemplos. Então, aqui a gente tem o switch expression. Ele vai reduzir também consideravelmente a quantidade de código que você vai utilizar. Aqui, antes de ler os próximos itens aqui, esse código, acabei de falar, né? Vamos para o switch expression. O que é isso daqui? Isso aqui não é um switch expression, né? É um if cheio de else if aqui, né?
Aqui eu estou olhando as estações do ano, tem as 4 estações, eu estou considerando 2 ali na mesma cláusula, né? Imprimindo ali o texto, uma ou outra, tal. Isso é como a gente tinha, né? Como a gente faz isso sem utilizar os switches. Aí aqui já trouxe um switch statement, né? O switch clássico padrão que a gente está acostumado a utilizar, sempre teve acostumado a utilizar, né? Então você tem lá o switch bonitão com os cases dele, os breaks. Então ele está aqui estruturadinho, né? Um negócio bem é bom de visualizar, né? De enxergar ali, você sabe onde está cada coisa, você entendeu direitinho. Tem 2 pontos, tem break. Se não tiver o break, você sabe que ele vai entrar naquela condição e vai cair para a condição de baixo. Tem um default ali e tal. Então, ele fez a mesma coisa que no exemplo anterior, só que usou até mais linhas, né? Ó, é a mesma coisa, o mesmo código, usou até mais linhas. E agora, esse aqui sim, agora a gente chegou no switch expression, e aí estamos de novo com o mesmo código, só que agora sim, ó, ele pode ser retornado diretamente. Então, você tem o return dele aqui, você tem o método, você pode usar o return e colocar direto ali o switch, e tem as cláusulas ali, o que cada cláusula vai retornar, né? A mesma coisa, né? Tá usando aqui dois valores aqui no mesmo case para retornar, e uma diferença dele, ele usa esse operador de seta, né? O operador que a gente começou a se acostumar ali nos lambdas, né? Aqui no Java, então ele está usando o operador de seta, o arrow operator, né? E está usando aqui o ponto e vírgula também. Então, tudo isso daqui são instruções, né? Então, cada instrução aqui do case, de cada case, precisa ter um ponto e vírgula no final, para você dizer que aquela instrução terminou, e também você vai precisar de um ponto e vírgula no final da instrução do switch em si, porque ele não deixa de ser uma instrução, né? Você está fazendo um return, mas você poderia estar atribuindo uma variável aqui, né? Então, o que você está atribuindo, né, o que você vai fazer, é uma instrução. Então, todo esse switch é uma instrução. Ele está abrindo e fechando aqui o bloco, né, as chaves, mas no final ele precisaria do ponto e vírgula. E aí, vamos começar a sofisticar aqui o switch, né? A gente pode reduzir consideravelmente, essa aqui é a parte que eu já coloquei, eu já passei, né? Ele precisa de ponto e vírgula a cada instrução, tá, aqui eu estou demonstrando só que ele precisa de ponto e vírgula a cada instrução, né? Esse primeiro exemplo aqui não tem ponto e vírgula aqui no final, ele não vai compilar, não tem ponto e vírgula aqui no result, né, onde ele está fazendo o retorno, ele também não vai compilar. Se você usar ele sem os parênteses, né, sem colocar parênteses aqui no que você vai checar, né, no que você vai fazer a avaliação, ele também não compila, e se você não usar as chaves, ele também não compila. Diferente do if, do for, né, que você consegue, se você tem uma linha só, você não precisa do bloco. No switch, você sempre precisa do bloco. Então, aqui as coisas que são obrigatórias aí para ele compilar. Você precisa, você pode, né, usar o switch com enums, e aqui estão todos os tipos aqui que você pode usar o switch. Tem praticamente todos os primitivos, né, e aí os wrappers deles, o string, enums ali, como está demonstrado aqui nesse primeiro exemplo, e objetos no geral, todos os tipos de objeto, mas aí quando você vai usar com objeto, você tem que usar o pattern matching ali. Ou var, se essa var, ela puder ser resolvida para um dos tipos que estão aqui acima, né? Mas, assim, aqui tem quase todos os primitivos, não todos, né? E, se você analisar aqui, está sentindo falta de qual primitivo aqui? Aqui não temos o long, não temos o double e o float. Eles não são compatíveis ali, você não pode usar eles dentro de um switch expression ali. E aqui, esse segundo exemplo, o que ele está fazendo é mostrando que o case, né, aquilo que você vai testar, ele precisa ser resolvido em tempo de compilação. Você pode, por exemplo, isso aqui compilou, né, 2 mais 1. Você pode ter um case que vai ter uma expressão, né, mas desde que essa expressão seja resolvida em tempo de compilação. Né, são literais aqui, né, então ele pode resolver. Agora, se você tem alguma coisa que vai variar, né, tem um método, uma chamada de um método que vai retornar, e pode retornar coisas diferentes, né, e aí isso aí não vai compilar. Então, você não pode ter um case com um método, mas você pode ter uma expressão desde que tenha literais ali na expressão. E outra coisa, por exemplo, aqui a gente está executando um switch de um tipo que é uma string, eu posso usar string no switch expression? Posso, mas aqui não compilou. Eu testei o A, testei o B, mas por que não compilou aqui? Porque eu preciso, qualquer tipo, né, que você for testar ali no switch, ele precisa ser
precisa ser exaustivo, o switch precisa ser exaustivo, né? Então você precisa exaurir aquilo que você está testando. O que é isso, né? Você tem que cobrir todas as possibilidades. Então, você está testando o A e o B daquela string, mas se ela for qualquer outra coisa, né? Então, para isso aqui compilar, precisaria de uma cláusula default aqui. E uma coisa que também chegou com o switch expression é a palavra-chave yield. Ela é utilizada quando um bloco é necessário. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aqui alguns cases, né? Ela está lá dentro do case. Então, quando o case tem um bloco, né? Tem as chaves aqui, o yield vai lá dentro, né? Vai lá dentro da chave. Então, aqui o que ele está demonstrando, ele deixou aqui até cinza, aqui, esse yield aqui, o que ele está demonstrando é que você, como eu estou usando um bloco e eu tenho uma linha só, é que eu poderia substituir isso igual no padrão de cima aqui, de retornar só a string direto, né? Mas eu estou usando um bloco, e é como eu estou usando o bloco, o yield ele é necessário. Aqui nesse caso aqui a gente tem outro bloco, e aí tem um if lá, o if tem o yield dele para retornar uma coisa, e no else também tem. Então, todas as branches, né, todas as ramificações aí todas as possibilidades, né, que tiver ali dentro daquele bloco, tem que ter um yield ali para garantir que tem algum retorno, né? A única exceção é, como nesse caso aqui, a gente tem um bloco, mas a gente está lançando uma exceção. Então, a única exceção é quando você lança uma exceção. Se você lançou a exceção ali dentro do case, você não precisa do yield. Certo? E para fechar aqui os switch expressions, né, ele suporta pattern matching. Então, aqui tem os exemplos do pattern match. Aqui eu estou testando, por exemplo, eu tenho uma variável aqui que é number, o tipo dela. E aí, o number é uma interface, e aí eu estou testando aqui se ela é um integer, por exemplo. E se ela é um integer, aí aqui entrou outra palavra-chave, o when. Ele permite uma cláusula opcional. Quando você pode usar o when dentro do case, quando você está fazendo pattern match, checando o tipo, para já na mesma cláusula, ainda no case, você testar alguma coisa na atribuição daquilo que você acabou de testar, né? Se for i, né, se for integer, vai atribuir o i, e aí o i ele vai fazer essa checagem, se o i é maior que 10. Aí vai imprimir aqui o John, se não, se for integer, qualquer outro tipo de integer, vai imprimir esse aqui, aí tem o double, né, e no final o number, né? Por que isso aqui compilou? Porque ele exauriu as possibilidades dessa variável, do rate, né? Ela poderia ser integer, poderia ser double, poderia ser outros tipos, poderia, mas o number aqui cobriu todo o resto, né? O number, ele funcionou como um default aqui, no caso, né? Aqui no exemplo de baixo, a gente tem a questão do que a ordem importa, né? Então, aqui, né, se você entrou aqui, o animal, né, que você está testando, o animal aqui, ele pode ser convertido para integer, beleza, vai cair sempre na primeira cláusula, né? Não vai chegar na segunda, né? A ordem aqui importa. Então, essa segunda aqui é aquele código inalcançável, né? Você vai tomar aquele erro lá de unreachable, né? Unreachable code. E aí não vai chegar lá nunca. Então, a ordem importa quando você está usando o pattern match ali dentro do switch. E a última aqui, a gente tem um exemplo de que a gente pode usar null também para checar dentro do case, né? Se você está testando um objeto ele pode ser nulo. Então, você está testando um objeto que pode ser nulo, o case null, ele pode aparecer dentro do switch expression em qualquer ordem ali. Fechou? Switch expression, você viu, tem muita coisa. Parece simples, né? Você fala, vou falar de switch expression, né, para o pessoal. Fala, pô, mas tem muita coisa ali que dá para você aprender ainda e ir mais a fundo falando só sobre switch expression, né? Então, já que é assim, essa questão aqui foi a que eu mais gostei de fazer. Fiquei elaborando ela aqui, pensando, então, por favor, vai lá, prestigie os nossos Java Champions aqui, ó. Todo mundo, maioria aqui, não sei se todos aí, mas a maioria aqui vai passar aqui essa semana. Então, vamos prestigiar aí os Java Champions, fazendo essa questão aqui. Aproveita, prestigia eles e acerta essa, hein? Vamos lá. Vamos ver se você pegou, se entendeu o Switch Expression. Vai lá acertar essa questão aí pra gente. O que a gente está perguntando aqui? No mínimo, quantas linhas precisam ser corrigidas para esse método compilar? Aí tem aí um switch expression com alguns cases e tem as opções ali, né, de 0 a 5. Vou até tomar uma água aqui, enquanto vocês dão uma olhada.
Deixa eu ver. Vamos lá, sem medo, hein? Vocês conseguem. Enquanto vocês vão olhando aí, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Isso aí, valeu, Gessé. Conseguiu vir aqui prestigiar. Muito obrigado. Tamo junto. Aí, Gabriel, Fabrício. Vamos lá, vamos mandar as respostas aqui. Ô, pessoal, está chegando umas respostas aqui. Melhor eu nem mostrar, hein? Não, ó. Deixa eu ver. Vou colocar aqui na outra tela. Chegou três. Essas três que chegaram não rolou, hein? Não rolou. Deixa eu ver aqui o que foi marcado aqui. Que duas linhas não compilam. Mas, na verdade, são três que não compilam. E aí, quem são as linhas? Quem não compila aqui? O primeiro aqui que não compila é o Otávio Santana. Não compilou o Otávio Santana. Por que o Otávio Santana não Coitado do Otávio. compilou? O bichinho não compilou, velho. Vou falar pra ele, viu? Desculpa aí. Desculpa aí, Otávio. Até Não engasgou. compilou. Faltou o Yeld, né? Faltou o Yeld aqui para o Otávio compilar. Então, ó, o primeiro case, o case dele aqui, você tinha as aspas duplas. Se tem o bloco, tem que ter o Yeld, né? Você pode não ter o texto direto, mas aí você não tem que ter o bloco. Mas se tem o bloco, tem que ter o Yeld. Faltou o Yeld, o Otávio não compila. E o Elder não compila também, né? Na segunda linha aqui, o Elder também não vai compilar, é o segundo que não compila. Tô Por começando quê? a achar que você faz de propósito, hein, Ronaldo? Nada contra, Até o nada professor contra. Isidro Imagina. caiu nessa, Isso. velho. Amanhã ele Aqui, tá ó, o aí. Elder não compilou, porque ele tem dois pontos e vírgula aqui, né, o Elder, né? Tem o Yeld aqui com o nome dele, tem um ponto e vírgula. Aí fechou o bloco, outro ponto e vírgula. Quando você tem o bloco, o ponto e vírgula fica dentro do bloco ali na instrução, né? O ponto e vírgula está na instrução sempre. Então, se você tem uma instrução numa linha só, o ponto e vírgula está aqui. Mas se ele vai para dentro do bloco, está dentro do bloco, não vai ter dentro do bloco e fora do bloco de novo. Então, o Elder não compilou. Aqui, o professor Isidro compilou e o Rafael não compilou aqui. Ele é o terceiro que não compila, porque ele aqui, na verdade, está tudo certo, né? Eles, aqui depois, né, na saída, tá certo, a forma de imprimir. Os dois estão iguais, inclusive, mas é que bateu aqui, né? O mesmo número, né? Eu estou testando o mesmo case duas vezes, eu não posso fazer isso, né? E o default aqui, o Bruno Souza compilou. Então, o Bruno Souza passou, ficou três erros aqui de compilação, no Otávio, no Elder e no Rafael. Né? Mas, beleza, essa aqui também não era fácil, né, pessoal? Mas é daquelas que assim, a gente pegou, entendeu como as coisas funcionam, né? Na hora de olhar a questão aqui, você lendo ali com calma, né, cada Pelo linha, depois menos as você alternativas, fez você consegue jus. passar. Pelo menos você fez jus ao professor Isidro, porque o PhD não pode errar um negócio desse, não. Não pode, Tem que né? estar up to date, exatamente. E o default dos Java Champions aqui, que é o Bruno Souza. Aqui, Pois é, ele isso foi que o eu fiquei default. observando aqui. Nada é por acaso, gente. Nada por acaso. Essa aqui foi legal de montar. Então, é isso aí, foi três que não compilou. Vamos passar para o próximo tema. Ainda o Records, ele é um pouco mais simples aqui, mas ele tem suas particularidades também. Então, vamos para os Records aqui. Aqui, olha quanto código tem aqui na tela já, né? O que está acontecendo aqui? Os Records, eles substituem os POJs, né? Aquelas classes de dados, os plain old Java Objects, né? Aquelas classes a maioria delas, né, elas são imutáveis, né, aquelas classes que você tem ali os atributos, ó, a gente tem aqui um construtor, então aqui é um exemplo de antes, né, aqui eu tenho o dog pojo, né, ele tem o nome e o age aqui, então ele tem dois atributos, construtor com os dois atributos, só tem os getters aqui, né, retornando os atributos, aí tá fazendo override, né, tá implementando aqui equals, hashcode, toString, tá cheio de linha de código aqui que virou uma linha só, né? O dog record ali, ele vai ter só você colocando ali os atributos dele, abriu, fechou, não precisa de mais nada. Na hora de compilar, tudo isso daqui vai ser gerado para você, né? Então, reduz o boilerplate. Olha quanta funcionalidade que a gente vai colocando aqui que vai reduzindo o boilerplate aí. Estou te dando vários argumentos para aquelas pessoas desatualizadas que vêm falar para você que o Java é verboso, hein?
Então, você já tem vários argumentos aí para rebater isso quando você ouvir. O records é mais um deles. Tá aqui um monte de código que você agora reduz para um código só. Você, inclusive, com isso, nada contra o Lombok também, para quem gosta, mas você consegue não precisar de bibliotecas, né, de libs externas, para fazer a mesma coisa que ele está fazendo, gerar código ali em classe que vai ser uma data object, né, um POJ ali. Então, o que está sendo gerado para você? Está reduzindo ali o boilerplate, que são classes imutáveis, os campos são gerados como final e private, ele adiciona só os getters, não adiciona setters, né, porque é imutável, ele põe a classe, ele declara a classe como final, modificador final, a classe não vai poder ser herdada ali, né, não vai poder ser implementada, quer dizer, não vai poder ser herdada, o construtor com todos os argumentos, e ele implementa também o string, hashcode e equals. Aqui já é um exemplo completo aqui do records, né? Tudo que pode ter no records. Então, a gente começa aqui, nesse records aqui tem 3 atributos, né? É o dog records, o dog record com mais um atributo, agora com um contador. Esse contador aqui, a gente tem ele como atributo, e a gente tem uma variável estática aqui. Variável estática não final, o único tipo de variável, né, que pode ser não final dentro dos records são as estáticas, as variáveis de instância, elas têm que ser final. Então, o record, ele pode ter variáveis estáticas ali não final. E aqui a gente tem um construtor compacto. O que é esse construtor compacto? Ó, você vê que tem o nome da classe, não está abrindo e fechando parênteses aqui, né? Então, ele não está abrindo e fechando parênteses e está abrindo e fechando a chave direto. Isso aqui é um construtor compacto dos records. Então, nesse construtor compacto, ele é usado, ele chama, né, primeira coisa, né, ele chama no final dele, né, ele executa tudo que ele tem que executar, no final dele, você não vê, mas implicitamente ali, ele vai executar o construtor com todos os argumentos que é gerado quando você constrói uma classe record. Né? Então, a classe record vai ter um construtor com os 3 argumentos aqui, e vai ser chamado no final da execução desse construtor compacto, quando ele for presente ali na classe. Você usa esse construtor compacto para validações. Então, você pode ali alterar, você tem acesso, né, às variáveis com o mesmo nome dos atributos, mas elas ainda não são as variáveis daquela instância, porque o que vai acontecer, até esse exemplo aqui, né, esse exemplo, né, o dis.age aqui, você atribui ele, não vai compilar, mas por que ele não compila e o name aqui compila quando você mexe nele, o counter compila quando você mexe nele, mas se for mexer no age, no dis.age, ele não vai compilar, porque aqui sim você está tentando atribuir, né, uma variável que é da instância, né, que é do dis, né, está se referindo àquela instância. Então, você não pode mexer naquela instância, porque quando acabar esse construtor, ele vai chamar o construtor com todos os argumentos, e aí sim vai ser atribuído tudo que você fez aqui, né, vai ser passado para esse construtor e vai ser atribuído ali nas variáveis de instância. Então, você atribuir aqui vai quebrar o final, né, você está atribuindo uma vez no seu construtor, e quando roda o construtor com all args, vai tentar reatribuir, não pode. Então, aqui você não pode fazer isso, aqui não funciona. Mas você pode, por exemplo, ter a variável estática ali e fazer um counter dela e incrementar ela, e aí cada instância da classe que você criar, né, do dog record aqui, vai ter um valor diferente para isso. Então, esse aí é o compact constructor. Você não pode alterar os atributos estáticos não final foi o que eu acabei de falar. Construtor customizado. Você pode ter um construtor customizado, tá ele aqui, né? Aqui é o construtor normal, como a gente conhece, public, tem um modificador, né? Aqui no caso está public, o construtor, o nome da classe, e aí, como você preferir, né? Aqui o all args, né? Ele já vai declarar sozinho, né? Então, aqui a gente está fazendo um override de outro com first name, last name, está dando um concat aqui em todas as strings e passando um valor default, um 0 aqui depois. Esse construtor customizado, a regra dele é que ele deve chamar o construtor all args na primeira linha. Então, logo na primeira linha dele, você tem obrigatoriamente que colocar aqui um dis e chamar o construtor que tenha todos os argumentos que você declarou no record, né? Na mesma ordem. E qualquer alteração feita na sequência não vai ter efeito, porque você já chamou o construtor, as variáveis aqui da instância já foram atribuídas quando você chamou o construtor, então o que você faz depois, por exemplo, alterar uma variável aqui local aqui do construtor, não vai fazer efeito, porque não vai ser chamado o construtor all args
que nem aqui nesse exemplo que é chamado aqui no final, né, implicitamente. Aqui você está chamando explicitamente no começo. Então, você alterou aqui, pode até alterar, mas não vai acontecer nada, né? Isso aqui não valeu. E a gente pode sobrescrever métodos dos records, né? Aqui eu estou sobrescrevendo o getter, colocando um prefixo aqui na frente. Ver se tem mais alguma coisa de records. Tem o pattern matching, que suporta records, e aqui, falando de pattern matching que suporta records, é um exemplo que até foi falado aqui na anterior, né? A gente tem, por exemplo, aqui um record dentro de outro record, então eu tenho 2 dogs aqui com um couple de dog, recebendo os 2, e aí a gente tem um object aqui, criou, atribuiu, né, esse couple dentro do object, e fui usar ali o instance of. Aí entra uma das features novas do Java 21, que é a decomposição ali dos records. Você pode dizer, se aquele objeto é um instance of, e aí você pode decompor da forma como você preferir aquele record, né? Você tem o record que você está testando, né? Um dog couple, e aí se for, você vai querer abrir aí o dog record. E aí quando você abre o record que tem lá dentro, você precisa declarar os 3 atributos, todos os atributos que tem declarado no record, né? Se abriu, precisa colocar todos, né? Você não pode colocar só o name e não colocar os demais aqui. Ou pode não abrir também, né? Que é o que tem aqui o segundo exemplo. Tem o dog record só com o second, sem abrir, e aqui você vai ter isso aqui deu certo, né? Esse objeto era desse tipo, então quando entrar aqui no bloco, você vai ter as variáveis que você declarou ali, né? O name, o a, o c, pode ver que elas não têm o mesmo, não é obrigatório ter o mesmo nome das variáveis que estão ali no record, né? Você pode colocar outros nomes, eu só usei o mesmo nome no name, né? Coloquei nome nada a ver aqui, A e C. E a segunda foi o second aqui, o second dog. Precisam estar na mesma ordem. Os tipos precisam ser compatíveis, né? Você não precisa necessariamente ter o mesmo tipo aqui declarado, né? Você pode ter pode ser mais abstrato, né? Uma superclasse dele. Né? Aqui você tem um record monkey e ele sendo usado dentro do switch. Então é um switch expression, só para dizer que switch expression suporta records, e aí está testando aqui um objeto ali que é um monkey dentro dele tem um object, então testando ali o que pode ser aquele object. Então aqui compila também, porque no final o meu default é como se fosse esse object aqui. Então, está testando esses 3 tipos, depois testa o tipo padrão dele, que é o object. Isso aqui funciona. Então, o switch expression sendo usado com records ali. Beleza. Então, tá fácil, né? Então, tá fácil. Então, vamos lá. E essa é para quem está prestando atenção. Essa eu vou confessar. Podia ter deixado, mas não desanima não. Podia ter deixado mais simples essa, mas essa é para quem está prestando atenção, hein? Vamos ver. Mas também não é tão difícil assim, hein? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 6 linhas aqui, ó, de código. Dada a declaração do recorde aqui, que linha de código que se você colocar, vai permitir esse código aqui compilar. A gente tem um recorde com 2 atributos. Lá dentro tem uma variável estática. Ronaldo, tem mais perguntas para frente, né? Ou essa é a última? Não te ouvi, hein, Karina. Tem mais perguntas para frente ou essa é a última? Ficou no load aqui para mim. Tá ouvindo? Galera da live tá ouvindo? Tô ouvindo agora. Ah, tá. Essa é a última pergunta ou tem mais? Só por curiosidade. Tem uma coisa que eu vou falar depois disso. Não é pressa para acabar a sessão, é outra coisa. Tá, essa daqui tem mais 2. Mas eu posso pular uma aí também, pode fazer mais uma. As próximas 2 perguntas, então, a resposta tem que ser no chat. E a primeira pessoa que acertar cada pergunta vai ganhar um giveaway. O primeiro vai ganhar um cupom de desconto de R$100 na loja do Sou Java. E o segundo vai ganhar um cupom de desconto no Vida de Programador. Vou mandar os detalhes aqui enquanto você está passando aí. Vamos ver se a galera está prestando atenção, hein? Agora você animou a galera. Agora vamos. Aí, as próximas 2 perguntas, quem responder certo primeiro no chat, olha, espero o pessoal terminar de responder, né? O primeiro que responder certo é o ganhador do prêmio, tá? Aí, pessoal, aí agora eu vi vantagem, hein? Então aquece aqui no Records, que depois vai ter field classes.
Field classes, ó, é a mais... Agora vai ficar mais fácil. É field classes e depois virtual threads. Aí vai ficar fácil. Vamos ver aqui no records aqui se já chegou alguma. Já chegou algumas respostas aqui. Deixa eu dar uma olhada para ver como é que a galera foi. Teve um bom aqui, ó. Um bom. Teve 3 que não conseguiram, mas teve um legal aqui, ó. Aqui tem o que o pessoal respondeu. Max Storage e outros colocaram outras coisas. Teve que colocou que o código não compila. Esse código não compila. Por que que esse código não compila? Porque isso daqui é um construtor normal, não é um construtor do record, não é um construtor compacto do record. O construtor compacto do record não tem parênteses, então você vai ter ali o construtor sem o parênteses, é o que está dizendo ali, né? E aí você precisa, né? Quando você não tem um construtor compacto do records, você até pode fazer isso, essa linha aqui compila, né? Você pode fazer um overload de construtor. Então você está declarando um construtor sem argumentos para aquele record. Mas quando você faz isso, o que você precisa fazer é, na primeira linha, chamar o construtor com all args, né? Então, ó, dog food aqui, né? O tamanho e a brand, né? Você poderia estar chamando um 500 e Premiere, por exemplo, né? Passando um dias aqui. Mas você não pode usar qualquer outra coisa, né? Nenhuma das opções aqui é um diz, né? Então, nenhuma dessas opções que você colocar vai fazer compilar esse código aqui. O código não vai compilar em nenhuma forma. Tá? Teve um que acertou só, hein? Não sei quem foi, não sei se esse um que acertou já vale algum prêmio, mas só um acertou, hein? Só um acertou. Mas a partir de agora, é que eu não sei, né? Que tá ali no form, né? Vamos colocar aqui no chat, que aí vai dar para saber quem que tá respondendo, né? E aqui eu não deixei logado essas Foi questões mal, aqui meus no cachorros forms. começaram a Então, a tocar o partir de terror agora, a gente aqui, vai vocês não saber viram minha luz, estão quem tocando tá terror aqui. no chat também. Meus cachorros estão tocando terror aqui, aí eu tive que Beleza? desligar aqui, mas eu já Karina vai coloquei aqui, aparecer ó. aqui, Vai ela ser as carregou e próximas não 2 apareceu. perguntas. Só vou quitar esses cachorros aqui já veio, Vamos lá, peraí. vamos pro... Ih, sumiu. Então vamos para a parte fácil, ó. O final tá fácil aqui, ó. Vamos falar de field classes. Field classes permite limitar quais as classes podem implementar. Então, o field classes, ele também trouxe algumas palavras-chave novas aqui no Java, né? O field, o permits e o non-field. O field, ele declara que aquela classe ou interface, que pode ser usada com os dois, só poderá ser estendida ou implementada, se for uma interface, pelas classes que tiverem sido listadas ali na sequência. Tem o permits, a palavra-chave permits, que é usada junto, né, na mesma linha aqui da palavra-chave do field class, para listar as classes ou interfaces que são permitidas para implementar aquela classe que você está declarando. E tem o non-field, né? Essa palavra-chave ela é usada pelas classes que implementam uma field class para informar que elas podem ser implementadas por qualquer outra classe. Então, na field class aqui, você tem uma classe, né? Você está declarando ela como selada, que é o dog, por exemplo, e ele está permitindo ser implementado, né? Estendido aqui no caso, né? Pelo Chihuahua e pelo Poodle. Aí a gente tem aqui um final class Chihuahua, que está estendendo o dog, e uma non-field class Poodle, que está estendendo o dog. Aqui é uma regra, né? É assim, né? Quando você tem um field class, aí você precisa, né, quando você vai implementar, ou usar o sealed, ou final, ou non-sealed, né? Essas são as 3 opções para você utilizar quando você vai ter uma sealed class ali. Aqui, por exemplo, já é um exemplo que não compila, né? Você tem uma sealed class aqui, Penguin, por exemplo, que permite o Emperor aqui de implementar ele, e tem o Emperor aqui. E aí não está compilando aqui o Penguin. Por quê? Porque quando você declara que uma classe pode implementar a sua classe, aquela classe tem que implementar para a sua compilar. Então, aqui só ia compilar aqui se o Emperor tivesse estendendo o Penguin. Então, como ele não está, você declarou uma coisa que não está acontecendo, não vai compilar. Se tiver no mesmo arquivo, permite o optional. Então, vamos prestar atenção que agora está valendo, hein? Essa aqui, ó, é fácil, já é o último slide aqui do field class. Então, vamos lá, está fácil, hein? Se tiver no mesmo arquivo, o permits é opcional. Então, você tem aqui, por exemplo, um field class, ó, snake1, e uma final class cobra estendendo snake. O snake é uma field class sem o permits para dizer que o cobra pode estender ele, porque eles estão no mesmo arquivo, não precisa, não é necessário.
Interfaces podem ser seladas. Você pode ter uma field interface, aqui um swims, por exemplo, e quem é permitido? Duck, swan e o floats. Podem ter classes implementando a field interface. Então, você tem uma classe implementando a interface, o duck e o swan. As duas estão iguais aqui, as duas são final. E você pode ter uma interface também. Então, aqui você tem uma interface estendendo o swing, né? Então, você tem uma interface estendendo a outra, as duas, né, os dois tipos diferentes aí, interface e classe, todo mundo é selado aqui, tem o final, tem o NoSQL, tá usando as palavras-chave corretas, é possível isso aqui. Aqui uma classe abstrata, então também é possível utilizar com classe abstrata. Então aqui tem um cat, né, o person e o siamês aqui é permitido, os dois aqui implementando, os dois são final, implementando o cat. E eles também podem ser usados no pattern match, né? Aqui o exemplo de pattern match com o field class, né? Field class do cat, que é uma classe abstrata, então você não vai ter nunca um objeto cat, e que você precisa ter ali no switch dele para exaurir as possibilidades, né? Se uma classe é cat, ela tem que ser ou person ou siamês. E aí testou as duas ali, imprimiu, né? Se eu colocasse uma terceira raça aqui, isso aqui não ia compilar mais, né? Porque ia precisar de um default. Eu estou declarando as duas que são possíveis, beleza? Mas sem o default, né? Então eu tenho que sempre ter a lista completa aqui, né? Se mexer aqui, vai quebrar aqui. Então, se tiver o default, aí você está preparado para outras classes que forem implementando aquela, né? Para você poder cair sempre no default ali até você implementar. Tal. Você não fica dependendo disso para quebrar. É isso, field class. Questão de revisão. 3, 2, 1. Tá na mão, tá valendo. Só nem escanear ali. Essa daqui tem duas respostas. A gente tem ali 5 opções. 5 opções aqui de field classes. E 2 delas, ó, assumindo que todas elas são top level, tipos top level, no mesmo arquivo. Quais classes têm erro de compilação? Aonde tem erro de compilação nessas classes aí? Vamos lá. Aí tem só que dar um tempinho, porque tem esse delay, né? Do stream. Aí, Vamos lá, hein? logo, Onde logo, tem erro de eu vou compilação? responder aí, ó. Só tem que dar um tempinho mesmo. Você que vai ser o juiz, hein? Então, Vamos ver. tranquilo. Aí, Tranquilo. Ronaldo, se ninguém acertar, a gente pode dar uma segunda chance para quem está tentando responder, tentar de novo, tá bom? Sim, também. Ó, Se ainda não ninguém acertar apareceu. a gente guarda o cupom para amanhã. Boa. Ô, louco, ó, são duas alternativas aqui, ó. 2 answers. Aqui eu coloquei, ó, tem 2 para você selecionar. O pessoal Dá uma tá dica, colocando uma só. elimina 2 erradas aí para ajudar o pessoal, vai. 2 erradas, ó. Duas que não. Onde não tem erro de compilação. Não tem erro de compilação no dog. Não tem erro de compilação no dog. E o F, né? Também não, porque se você tem que marcar 2, né? Falar que tudo compila sem problema, seria só uma, né? Então não. Então não é F, não é A. Não é A e não é F, hein? Opa, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, esse bicho aí, João Tavares, deve ser seu irmão. Se ele tiver acertado, é marmelada. Primo, é da família. Olha, Tavares. deixa eu... É que eu tô com a resposta numa tela aqui, deixa eu ver. Tá, já marquei aqui qual que é a resposta. Não vou passar o slide, senão eu já mostro, né? Se você quiser, eu tiro a sua tela. Quer que tire por segurança? Quer que eu Não, tire a tranquilo, tela? não vou passar não. Pode deixar. B e C, estão dando B e C. Olha, ninguém acertou ainda, hein? Então, Ninguém galera, segunda acertou chance. ainda. Ninguém acertou. O Igor quer saber o que tem para celebrar. Fala para ele, Ronaldo. 30 anos de Java. Na verdade, Rapaz, eu acho que o James Gosling começou o Java mais do que 30 anos atrás. Foram 35, eu acho, se não for um pouco mais. Então, assim, a gente está celebrando 30 anos de Java junto com a comunidade, entendeu? olha, apareceu, hein? Apareceu uma Quem é certa o felizardo? aqui. Quem é Já o felizardo? apareceu. Já apareceu. É B e D. A primeira certa que eu vi aqui foi o Gessé, hein? E na sequência. Gessé. Fabrício, olha lá. Fabrício marcou. Fabrício? Antes do Gessé, ó. Ele explicou, B, né?
E explicou ainda, hein? Rapaz, Não essa só daí pôs para veio correr, ele recheada. explicou. Ó, o Max tá falando o que disse, hein? Ê, Falou Poodle Ronaldo, e tu não tá German. muito Aonde bom o para Max falou corrigir que prova disse? de Ah, Poodle e certificação, German, é não. verdade. O Max lá em cima. Tu Poodle e não tá bom German, para corrigir verdade. prova de certificação, não. Tu fica dando esperança pro povo, aí o que acontece? Rapaz, então ganhou o Max. Eu vou Ganhou compartilhar meu Poodle LinkedIn e aqui no German. chat. Aí, Max, você me procura lá. Eu não sei se acho que esse Max não é o Maximillian, né? Me procura lá que eu vou te mandar o cupom, tá? E aí agora, obrigada por quem participou. Ainda tem mais uma chance, hein? Meus cachorros estão doidos aqui. Mais uma Mais uma chance, chance mais uma ainda. chance. Então, aqui, ó, o porquê, né, das coisas aqui, né? O CEO de class aqui, a primeira linha tá normal, né? CEO de class dog. A segunda linha, você tem um poodle estendendo dog. Tá. Por que não compila aqui? Ele não é uma das três opções que ela tem que ser. Non-sealed, sealed ou final, né? Foi uma classe direto, né? Class direto poodle aqui implementando dog. Isso aqui não vai passar. Aí, o non-sealed chihuahua estendendo o dog, beleza? Lembrando que a gente está falando que está todo mundo no mesmo nível aqui, então não precisa mesmo ter o permits aqui. Então, non-sealed chihuahua estendendo o dog, beleza? E o sealed German Shepherd estendendo chihuahua, permitindo o Silly. Tá tudo bem até o permite o Silly, porque o Silly não tá fazendo nada, né? O Silly não tá estendendo o German Shepherd aqui, então não adiantou. O German Shepherd não vai compilar, não compila o Poodle e o German Shepherd. Parabéns, Max. Depois teve o resto do pessoal confundindo, depois teve o resto do pessoal que acertou, mas parabéns, Max. É isso aí. E final. Final também tá fácil, hein? Tá mais fácil, tá a mais fácil de todas. Virtual Threads, pessoal. Virtual Threads é a feature, acho que mais comemorada e esperada, não só do Java 21, mas de muito tempo no Java, né? Então, todo mundo antes do lançamento aí da versão final do Virtual Threads já ouvia falar do Virtual Threads, já aguardava aí pelo lançamento do Virtual Threads, né? Porque eu mostrei vários argumentos aí que para você rebater, né, quando alguém te falar que o Java é verboso, né? E aqui, antes do Virtual Threads, todo mundo falava que o Java era lento também, né? E assim, né, com o passar do tempo, claro, não só por causa do Virtual Threads, mas a JVM sempre foi evoluindo, mas depois que entrou o Virtual Threads ali, é mais um argumento aí para a gente rebater nessa parte aí do Java ser lento. Porque o que a gente tinha antes, né? A gente tinha, antes de falar de Virtual Threads, esse desenho aqui está falando de Platform Threads, né? Então, tudo que está escrito aqui, o desenho também, vamos falar primeiro rapidinho de Platform Threads, né? Ele é mapeado um para um com as threads do sistema operacional. Então, toda vez que você cria, isso aqui é antes do Virtual Threads, né? Então, toda vez que você criava, né, antes do Java 21, ou quando você não está usando o Virtual Threads, você criava uma thread na sua aplicação, era uma thread ali sendo mapeada, né, atachada ali com a thread do sistema operacional e ponto, né, um para um. É uma possibilidade de mais raiz aí, né, de você criar uma thread com thread off-platform, uma platform thread, né. A JVM tem dois tipos de platform thread, as system threads, que são criadas pela própria JVM, por exemplo, o Garbage Collection, né, e as defined threads, que são criadas por você ali na sua aplicação. E só uma definição, uma task é a menor unidade de trabalho executada por uma thread. A thread pode executar muitas tasks, mas é uma task de cada vez. Ela executa e vai revezando ali. Então, com as plataformas threads era assim, né? Então, a gente tinha era mais custoso, né? Porque a gente tinha que obter a thread ali do sistema operacional e isso tem um custo, né? Por isso que existem as thread pools, né? Parecido aí com as database connection pools aí, né? Que tudo aquilo que é custoso, a gente costuma abrir um pool logo de cara para a gente ter menos custo possível quando for acessar aquilo que está no pool, né? Então, a gente fazia isso aí, faz, né, com as threads de sistema operacional, e aí veio as virtual threads, né? As virtual threads aí no Java 21, elas são mais leves, elas são gerenciadas por uma carrier thread, que ainda é um tipo de platform thread, então, mas é diferente, né? Você tem um carrier thread, então tá aqui, por exemplo, o seu carrier thread, ele pode atender, o seu carrier thread aqui, ele pode atender N virtual threads. O seu carrier thread, ele está atachado com a OS threads, mas ele está trazendo para você uma camada de abstração. A sua aplicação está criando ali as threads virtuais,
que vão rodando na carrier thread agora, não mais na virtual thread, na thread de sistema operacional, desculpa. Ela está rodando na carrier thread. Então, a carrier thread rodou a sua thread, devolveu ali, e se a mesma thread, né, tiver que ser executada depois de novo, ela pode cair para outra carrier thread, ser executada, voltar. Então, ficou ali na mão da JVM, né, do Java, ali para conseguir escalar a execução ali, o gerenciamento das virtuais threads ali para executar, né? Então, você não precisa mais abrir, fechar, gerenciar, não fica mais usando, né, o que é mais custoso, que é as threads de sistema operacional. Então, com isso, a sua aplicação que podia rodar, sei lá, algumas threads aí, agora pode rodar milhares, centenas de milhares, né? Então, escalou aí exponencialmente aí a quantidade de threads que você pode executar. É ideal para operações de I/O que ficam aguardando recursos externos. Para você criar ela, você pode colocar o thread of virtual e tem uma analogia, né, que está no livro da certificação, que foi pelo pessoal do livro da certificação, né, Gene Boyarsky, o Scott Selikoff, e no livro eles também citam o Venkat, né, que é a analogia do mordomo versus o garçom, né? É como se você tivesse antes, com a OS Thread aqui, o mordomo, né, o Platform Thread, né, é o mordomo, ele está ali o tempo todo à sua disposição, esperando chegar alguma coisa para ele executar, e agora com a Carrier Thread você tem o garçom, né, que pode atender várias mesas diferentes ali, com um garçom só, né, então essa é a analogia ali que eles colocam no livro para ajudar a gente a entender isso. E último slide, aqui um exemplo simples de código. Então aqui não mudou a vida do programador, né, o que você precisa saber para rodar uma virtual thread, não mudou muita coisa, né? Não mudou muito, né? Então você tem ali, por exemplo, uma plataforma thread, tem aqui o thread of platform, com o start aqui imprimindo o hello e imprimindo na thread principal, né? O Word aqui. Então você tem isso daqui, obviamente, né? Você tem duas threads aqui, você não está garantido a ordem que isso aqui vai ser impresso ali para você na saída. E tem aqui um exemplo com virtual threads, né? Um exemplo simples com virtual thread, declarando uma thread, o thread of virtual, unstarted, né, tem essa opção, unstarted ou start, né, você pode, quando está criando, já startar a thread, ou dizer que ela vai ser startada depois. Então, declarou a thread ali, o que ela vai executar, né, aqui está implementando aí o callable lá, e aí tem o que ela vai executar, e aí depois está dando um start na thread, a thread vai executar para você aguardar ali, né, pegar o encerramento da thread, né, e continuar executando, né, voltar, né, você executa o join, e aí esse join, né, quando você vai mexer com as threads, né, que estão executando, que vai esperar o join, tudo que você está mexendo com o estado das threads ali, você tem que, pode tomar um interrupted exception, né, e aí tem que tratar isso. Então tem aqui o tratamento do o interrupted exception, e pronto, né, executou, tá lá, agora eu vou até parar um pouco nesse slide aqui. Ó, pessoal, presta atenção aí, vou passar para o próximo. Essa é fácil, hein? Essa é fácil, vou ficar de olho aqui para ver quem vai ser o primeiro que vai jogar, né? Então, que vai jogar a resposta certa. Vou até já ficar de olho aqui. Deixa eu até já pegar aqui no meu form aqui qual que é a resposta certa. Beleza. Porque essa aqui vai ser ó, 3, 2, 1. Cadê? De novo, 3, 2, 1. Foi. Vou até fazer silêncio. Traduz aí para quem não sabe inglês, pelo menos para dar uma ajudinha, pô. Como você faz para criar uma thread, né? Uma thread virtual. Já veio já. Ele, a lenda, Thiago Bonfim. Dessa vez o Max não levou, não. Max, tenha paciência, você já ganhou um. Ainda bem que ele não foi o primeiro. Já pensou em levar os dois? Rapaz. Aí, ó, galera. Ia ser Que roubado, legal, mas... temos dois premiados. Deixa eu só mostrar aqui, porque hoje cara, é só eu começar a falar, meus cachorros dão ataque aqui. Pera, eu vou tirar ela daqui e já venho. Só um instantinho, vou tirar ela do quarto. Tranquilo. Oh, Max, que isso, Max? Então, já que o Thiago já acertou, vou colocar aqui, ó. Thread of Virtual. Você pode criar uma thread virtual usando o construtor Thread of Virtual. É isso, não existe
uma classe virtual thread, né? E não tem um off virtual thread não tem, é thread off virtual. Então, que eu tava falando, né, que a gente, na verdade, tem vários outros programador. A gente tem vários outros giveaways para distribuir ao longo da semana. Tem licença do IntelliJ do ano inteiro, tem licença, tem outros gift cards do Sou Java e mais gift cards do Developers Life, e tudo isso porque a gente tem aí como nossos supporters a Alerix. E aí, galera, depois vocês puderem dar o follow lá, deixar um like ou dar um retweet ou um comentário, qualquer coisa assim por hora, tá valendo. Já são quase 7 horas de evento, são 6 horas e 22 minutos agora. É muito conteúdo, galera. E aí, Thiago, acho que eu já tenho você no LinkedIn. Eu tô tentando achar um negócio aqui para mudar, para botar gente grande. Achei. Ué, mas tá estranho, tá vendo? Ficou pequenininho. Ah, eu sei o que Foi eu mudei. um alto aqui. Eu sei o que eu mudei, foi aqui, ó. Aí. Aí você me chama lá, Thiago. E aí eu vou entrar em contato, vou mandar os detalhes do cupom. E olha só que legal. Ah, lembrei o que eu ia mostrar, gente. Minha cabeça já tá meio doida. Olha só que legal, peraí. Aqui, vou compartilhar a tela. Então, aqui, ó. O Thiago ganhou o cupom de 80 do Developers Life. E o Max ganhou do Sou Java. Então, aqui na loja do Sou Java, você vai poder escolher camisetas, squeezes, tem vários tipos de copinho, tem com o Javali, que é o mascote que o Bruno Souza fica usando de fantoche às vezes, tem com o logo do Sou Java, tem caneca, tem com Duque do Brasil, ó, tem altas coisas aqui. E os cupons, eles podem, tanto você pode usar ele para te dar desconto e você comprar várias coisas, ou você pode usar ele para pedir e incluir até o desconto no frete. Então, se você pegar uma coisa mais que seja mais em conta, você já bota o frete e não paga, às vezes, nem nada, dependendo do que for. O do Vida de Programador tem mais um montão de coisa legal aqui, ó. Então, é isso, galera. Aproveitem. E por que a gente está fazendo isso? Para incentivar, para dar um suporte à comunidade. Então, eu, sendo parte da Alerix, tô também como... Tem um dedinho, né? Nessa iniciativa aí, que é para, cara, engajar a galera, conectar todo mundo. E, Ronaldo, você foi uma peça essencial, você apareceu de última hora, chegou com a sessão perfeita para começar os giveaways. É isso aí, velho. Obrigada. Boa, valeu. Sim, aí eu vou colocar aqui sua toque, para você wrap up, Tá. beleza? Agora aqui é só o finalzinho mesmo. Falar um pouco, a gente estudou aqui, a gente passou junto aqui, todo mundo junto. Você viu a diferença que faz a gente estudar junto, né? Em grupo. É diferente, não tem como você negar isso, né? Você fazer alguma coisa sozinho e fazer alguma coisa em grupo, né? Em grupo, tem um incentivando o outro aí no chat, em grupo tem a gente sabe, né, que tem mais de uma pessoa fazendo, então você vai estudar também, tem aquele ritmo ali, né, que o grupo vai vendo junto, então você não quer ficar para trás. Então é uma forma mais ali estruturada para você estudar e te ajuda muito. Então a gente tem um grupo de estudos para certificação. Aqui a gente está estudando a certificação do Java 21. Nesse grupo de estudos a gente tem conteúdos diários ali sobre os temas da certificação. Tem muita coisa, né, nos temas da certificação. A gente também faz reuniões semanais para discutir e revisar capítulo por capítulo, né? Então, cada semana a gente dá uma olhada em algum capítulo e vê os conteúdos da semana que teve naquele capítulo. A gente está com uma comunidade no Discord, nesse momento, com mais de 140 membros, essa comunidade continua crescendo, e esse grupo a gente está completando 3 meses, agora em junho, e a primeira leva, né, a primeira galera que começou a estudar junto com a gente aqui, a gente teve o apoio do pessoal da Oracle, que entregou vouchers para a gente fazer a prova da certificação. E a gente tem contato com o pessoal da Oracle e tem, né, um bom relacionamento. Em breve teremos mais ações, não estou garantindo nada, mas em breve teremos mais ações. Então, se você quiser se juntar, vai ter o link aqui no final. E esse aqui é o livro, né, que a gente está estudando, é o livro mais conhecido no mundo aí sobre certificação do Java, o livro oficial aí da OCP, né, para o Java 21 Developer Study Guide. Tem
todos esses, não vou falar um por um, mas tem tudo isso aqui de Nossa, aquele capítulo lá no apresentador livro. chato, né? Que fica building Fala blocks, aí, fala depois aí. operators. Nossa, mano. Ô, só deixar um Ah, comentário aqui. O Tanquetave aqui, ó, que tá assistindo a gente, eu chamo ele Tanquetave porque eu conheci ele lá na Twitch e ele lá era o Tanquetave. Então, Tanquetave. Velho, o bicho tem 1 milhão de certificações. Ele é sinistro também. Traz ele pro seu grupo que vai já somar pra caramba lá. É o rei das certificações também, junto com você agora. Estão disputando o boa, título. boa, vamos junto, vamos junto. É isso aí. Vamos junto lá. Então tem tudo isso aqui pra gente estudar, tem coisa pra caramba, e parece, né, que não, né, mas a gente olhando aqui, né, que nem teve gente ali que no text blocks também escorregou, que escorregou no pattern match, no switch expression. Então você vai vendo coisas, né, detalhes ali da linguagem que você ainda não tem aquele domínio completo, né, e você consegue aprender mais, consegue ir mais a fundo, né? Esse, no final das contas, é o grande objetivo, é o que vale, né? O estudo, né, o conhecimento é o que ninguém pode tirar de você. Se você vai estudar e vai ir lá com afinco, né, para fazer ali os simulados do exame e tal, para depois ir lá se aplicar e tirar a certificação, isso é uma coisa, né? Mas o estudar o conteúdo e se aprofundar no Java, isso aí também já é outra coisa com um ganho inimaginável também. Então, vale a pena aí para todo mundo, com certeza, uma certificação hoje em dia. E aqui, ó, só para mostrar aqui para vocês, a gente já tivemos alguns convidados especiais no grupo da certificação. Essa daqui é a Jeannie Boyars, que é a autora do livro da certificação. Ela é Java Champion, ela é lá de Nova York, ela é autora dos livros de certificação de Java desde a versão 8 do Java. Então, ela tem muito, muito conhecimento muito profundo aí de Java. Ela teve com a gente aí para conversar, a gente bateu papo com ela mais de uma hora e pouco aí, ó. O Thiago estava lá, o Max estava lá nesse dia. A gente já teve também recentemente aí o professor Isidro, e aí a galera toda estava lá, tá todo mundo aí. E a gente tem para a semana que vem uma conversa marcada aí, dia 24, terça-feira que vem, 6 da tarde, Helder Moraes vai vir lá no grupo de estudos, a gente vai conversar com ele sobre Virtual Threads, ele que é muito conhecedor desse tema, fala muito bem sobre Virtual Threads, estudou muito Virtual Threads, com certeza a gente vai ter muito para aprender com ele, juntos, né? Todo mundo junto. E só para fechar, o QR Code final aqui para você escanear e, se você se interessou, ir lá se inscrever lá no grupo de estudos. Você vai se inscrever nessa página aí, vai receber um e-mail de confirmação. Confirmando esse e-mail, você recebe aí o link aí da comunidade e vem participar aí com a gente. Valeu, pessoal. Obrigado pelo tempo. Desculpa aí o atraso aí. No final, nem sei quanto tempo levou aí, mas desculpa aí. Ah, com certeza a galera gostou. Tá todo mundo aqui conectado até agora e o número tá só subindo, então não se preocupa. O pessoal curtiu demais, viu? Eu acho que eu tinha um tempo que eu não via alguém falando assim tão a fundo e um conteúdo tão didático sobre certificação. Da última vez que eu parei para ver foi quando eu estava estudando para certificação de JBoss 6, não, JBoss 7. Nossa, tem tempo, velho. E isso é muito valioso, assim. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da sessão do Ronaldo, foi super maneiro. Alguma pergunta, alguma outra coisa que vocês querem mandar aí? Enquanto isso, Ronaldo, que tem esse delayzinho, né? Se você quiser deixar algum takeaway, alguma coisa que, cara, você vai lembrar de uma coisa, vai ser isso da minha palestra de hoje. Olha, o que vale é você começar, entendeu? Tipo, você pensar assim, eu tenho um livro de 1000 páginas para ler, eu tenho muita coisa para fazer. Gente, você dar o primeiro passo. O difícil é dar o primeiro passo. O difícil de você conseguir alguma coisa é dar o primeiro passo. É que nem esse caminho aqui, grande aqui, que vai chegar lá no final. Você deu o primeiro A passo, força você para vai dando você um passo tirar um por pouco vez. da inércia é sempre maior do que a força de você manter um corpo em movimento, né? É física. Com certeza, com certeza. A partir do momento que você começou a se movimentar ali, você estudou um pouquinho, pegou um pouco de consistência, o que importa é isso, você conseguir pegar consistência. Conseguiu pegar a consistência de estar ali estudando sempre, o dia que você não estudou, você vai lembrar, nossa, eu não estudei. Lá no Discord, lá no nosso servidor, tem um canal ali que é o Estudei Hoje. Você estudou hoje, você fez... Não tem uma coisa específica ali, você que sabe o seu plano, o que você tinha para estudar hoje, né? Você estudou hoje, você marca lá, estudei hoje. Então, todo dia você lembra lá, pô, não marquei lá, não estudei hoje. E você vê lá chegando mensagem, lá, o fulano estudou hoje. Ah, não sei quem estudou hoje, não sei quem mais estudou hoje. Fala, vou estudar hoje também, vamos lá. Aí você vai lá, estuda e faz mais um pouquinho, aprende mais, evolui mais. É isso, a gente está aqui para todo mundo evoluir um com o outro, né?
todo mundo tem muito para ensinar para todo mundo. Eu vou deixar o link também, eu consigo colocar aqui no chat, eu tô aqui com o Coloca chat no aberto, privado que eu o envio link lá. do meu repositório aqui do GitHub, que tem os exemplos de código aqui dessa apresentação, com os exemplos também ali das questões que a gente teve de revisão. Tá aí no GitHub Pode também. deixar aqui no chat privado. Muito obrigada, viu, Vou deixar Ronaldo? também. Valeu, obrigado. Foi Valeu, um aí, boa prazer, uma noite. honra. Valeu. Tchau, tchau. Galera, agora só pra gente encerrar aqui, ó, já vou deixar aqui um teaser pra vocês, tá? Amanhã tá assim, ó, nossa, ai, meu cachorro tá me arranhando. Amanhã tá cabuloso, vocês não acreditam. Vou compartilhar minha tela aqui só pra vocês darem um sneak peek, aí vocês podem entrar na página lá e olhar com um pouquinho mais de calma, tá? Mas olha só isso daqui. Eu tô aguardando o link, viu, Ronaldo? Mas, ó, galera, se liga aqui, ó. Aqui, vou mandar o link para vocês, do Ronaldo. Aqui, ó, galera, já acompanha lá também, ó. Aqui, o link do repositório do Ronaldo, gente. Tá bom? E aí, amanhã tá pegando fogo demais. Olha só isso daqui, ó. Se você for lá na nossa página na página do nosso evento, deixa eu mandar aqui o link para vocês. Vocês vão conseguir ver descendo lá na quarta-feira. Inclusive, aqui, dependendo, se você estiver em outro lugar que tem outro... Eu tenho até que mudar aqui, que tá na hora de verão, ó. Mas se tiver com outro time zone, pode só ajustar aqui. Aqui, olhando para o horário do Brasil, né? Amanhã a gente vai ter o Eric... Caramba, esqueci o nome dele. Eric de Andrea, O Eric de Andrea, ele é da Red Hat e ele vai contar tudo pra gente sobre RAG com Lang4j. Então, assim, vai ser uma palestra super legal. Ele apresentou ela esses dias em um evento internacional. Teremos nosso grande professor Isidro aí, que o nosso amigo até comentou. Vou reclamar com ele, que ele ainda não mandou aqui, ó, a descrição da talk. Já vou lá cutucar ele já. Nosso grande mestre Isidro, PhD, e um grande didático. É uma pessoa muito didática. Ele lidera comunidades para júniores, principalmente. Ele ajuda pessoas a começar na carreira. E eu tô vendo a galera deslanchar, assim. Não é só aquele enganador de internet, não, sabe? O bicho é bom mesmo, ele ajuda de verdade, ponta firme. Teremos também a Lina Yurenko, rockstar aí do Graal VM. A menina viaja para tudo que é lado, ucraniana, vai vir aqui no nosso evento falar especialmente para vocês sobre como usar Graal VM em production. Temos também grande Helder Moraes. Vou ver cadê a descrição que não está aqui, vou resolver isso daqui. Acho que ele não mandou também. Mas o que importa é que a gente vai saber sobre Java Concurrency. Você consegue saber aqui, ó, se vai ser inglês ou português. Então, para quem quer treinar, é só se ver aqui as sessões que vai ser o português e inglês, e a gente vai trocando aí ao longo do dia. Amanhã eu acho que tem só... Eu vou ver com o Isidro, não sei se ele vai fazer em português. Eu vou ver com ele, vou double check. Talvez só dele seja em português. E a gente vai fechar o dia com grande Bené. Aí, ó, o Bené vai ser em português também. Falando sobre observabilidade. Vai estar voltando aí do TDC Floripa e já vai colar aqui com a gente. Então, galera, no mais, fechamos aqui. Ainda tem muita coisa por vir. Tem sessão que ainda não está aparecendo aqui. Só durante o dia de hoje a gente já recebeu mais 2 sessões. Acho que amanhã... Não, tem uma que não está aqui. Amanhã, depois do Bené, tem mais uma sobre RAG. Só que aí a gente não vai falar sobre Retrieval Augmented Generation na mesma ótica do Eric. Vai ser a ótica de especialistas de persistent storage focado em otimizar a parte de persistência do RAG. Então, a gente vai aprender amanhã muita coisa de IA. Você não pode perder. E já tem Ricardo confirmado para quinta, gente, muita coisa. Então, só vamos manter aí, conectando, compartilhando, manda link, posta para todo mundo ficar sabendo. E eu encontro vocês aqui amanhã. Tchau, tchau.